Good morning and welcome to all our viewers. We are here for yet another day for RP Revokia Premier League T10 2026 as we have 4 matches lined up for today with the Genius Sports Club Kenya taking on Old Mazenodians Cricket Club live from the Sappers Cricket Ground here in Mattegoda. And bring you all the live action on Sri Lanka's number one sports channel, ThePapare. We are in for quite the treat on this beautiful Sunday morning. As we see the weather is holding up beautifully. The sun just trying to creep through the clouds. As we are in for an action-packed day of T10 cricket. As we take a look at the clouds, hopefully the weather gods will be kind to us on this Day 4 of the Revokia Premier League T10 Tournament 2026. And the rains will stay away throughout this beautiful Sunday. It's the first match as we are all in readiness for that game. But before that, we have to go down for the all-important toss out there in the middle. අයිබෝන් සුබෝදෑසනක් රෙවෝකියා ප්‍රීමියර් ලීග් T10 තරගාවලියේ 9 වන දිනේ තරග ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. අද දවසේ ප්‍රථම තරගය Genius SC කණ්ඩායම සහ All Mazenodians CC කණ්ඩායම අතර තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන්නේ. අප සූදානම් වන්නේ තීරණාත්මක කාසියේ වාසිය උරකා බැලීමේ අවස්ථාවට. ඒ සඳහා කණ්ඩායම් දෙකේ නායකින් දෙපළ ඒ වගේම තරග විනිශ්චයකාරතුමන් සූදානම් කාසියේ වාසිය උරකා බැලීමේ අවස්ථාව. එසේනම් අවස්ථාව කාසිය ගුවන්ට මුසු කිරීමට. heads ලෙස ඉල්ලීම යනුව all Mazenodians කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් නායකයා විසින් අද දවසේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා. මොකද තීරණය? අද අපි බෝල් කරනවා මුලින්ම අපේ සයිඩ් එකේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ සයිඩ් එකක් ඉන්නවා. ප්‍රීමියර් එක කවුරුත් නැහැ. උනාට ඔක්කොම යන් ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මොන වගේ සැලැස්මක්ද තිබෙන්නේ? තනතිරු පරීක්ෂා කරාද? කොහොමද තනතිරුව ගැන අදහස? තනතිරු බැලුවා ඕවර්කාස්ට් කන්ඩිෂන්ස් ඉන්නේ පොඩ්ඩක්. ඉතින් උදේ පාන්දර පොඩ්ඩක් ස්විං වෙන්න බලයි බෝලේ. ඒ හින්දා තමයි බෝල් කරන තීරණය කළේ. මොන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තියාගන්න උත්සාහ කරන ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම? ලකුණු 100ට වඩා ගන්න ඕනම සංඛ්‍යාවක් මේ T10 තරගාවලියක හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කියලා හිතනවා. සුපතනව ඔබ සහභාගී කණ්ඩායමට. ජීනිස් කණ්ඩායම නායකයා අද දවසේ කාසිය වාසිය පරාජය වුණා. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් මොකද කරන්නේ? ඒක අපිත් ඒක ෆීල් කරන්න තමයි කැමති වුණා. නමුත් ඒක ටොස් ෆේලියර් වුණා ඒක කමන්නේ. අපි කොහොම හරි ඒක බෙට් කරලා දිනන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. කණ්ඩායම් සංයුතිය මොනවා කරන්ද සැකසීලා තියෙන ටීම් කම්බිනේෂන් එක ගැන කතා කරමු. කම්බිනේෂන් එක අපි දෙන්නෙක් මාරු වෙලා තියෙනවා. කලින් මැච් එක සෙල්ලම් කරපු දෙන්නෙක් අවුට් කරලා දෙන්නෙක් අතුලට කරලා තියෙනවා. අපි 130ක් 140ක් විතර ගහනවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුබපතනවා ඔබට සහභාගී කණ්ඩායමට. ඒ ආකාරයෙන් තමයි අද දවසේ ප්‍රථම තරගයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ All Mazenodians කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් නායකයා ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීම තෝරා ගන්නවා. Well, that's the news from the middle as Old Mazenodians Cricket Club have put Genius Sports Club into bat and they'll have their first share of, say, in the first 10 overs or so. Massive game here to start off this Day 4 proceedings of the Revokia Premier League 2026 T10 tournament. Plenty of talent we have seen in the past couple of weeks during the games we covered. But now we are all here for the all-important first game of this Day 4 of the Revokia Premier League 2026. All Mazenodians putting Genius Sports Club into bat. And as the skippers did mention at the toss, side batting first will eye around 140 because this ground is a batting paradise. Genius Sports Club
will look to put on a good total here. I think a total around 140, 150 will be ideal. But the older Mazenodians skipper did mention to try and keep them under 100. And play is underway here at Mattegoda. As a first ball. And right on the muddy. And Old Mazenodian starts off with the dot ball. Opening power play of just the 2 overs. Mind you, to all our viewers, there is a floating power play where the batting side can take that power play at any time they want. So with not much to play with, because this format can go by a whisker. It's just the T10, just the 10 overs. So teams will really have to adjust into these conditions. But I'm sure these 2 teams have played a couple of games. They're well and surely now into it. Fuller delivery up in the sky, but it was quite the teaser for that mid-on fielder. But that will tickle away to the boundary, and that's the first score for Genius Sports Club. And they get underway with a boundary. Not the best of deliveries. Full toss. There was no second invitation as he pounced on it. 1 bounce into the rope. And after a couple of dot balls, the Genius Sports Club's opening batsman has let loose here. Once again, Fuller delivery, but protection in the deep. Good cricket by the 2 men in the middle. Following up that boundary with a single, keeping that scoreboard moving. Already 5 runs in this over with a couple of deliveries to go. After being put into bat, Genius Sports Club will want to take good use of this power play. Once again, good delivery. And once again, a good end to that over. And good work behind the stumps as well. First over completes. Genius Sports Club after being put into bat. 5 for no loss. Spin from the other end for Old Mazenodians Cricket Club. This will be a good test. And with some moisture on that wicket, quite surprising to see Old Mazenodians opting for spin quite early on. But probably with the 2 right-handers in the middle, trying to put some pressure with some left arm spin. And with 2 men in the deep, but he says no problem.
as he has welcomed this left arm spinner to the middle with a boundary. And not the best of deliveries. Had time to rock back and takes good effect to it. And a boundary in the very first ball of this over. And I think that will put a lot of pressure on the spinner. A fuller delivery on that occasion. Almost yorked himself, Farooq, who's been doing the scoring by himself in his opening 1.2 overs. Subodha been introduced to the attack quite early on. And once again, probably got lucky on that occasion. Farooq just couldn't capitalize on that poor delivery. Couple of dot deliveries after that boundary. Decent comeback by Subodha. Once again, good in the field. And I think you need that, especially in this format. You need your fielders to back you. And Akalanka on that occasion has done brilliantly well to surely deny a boundary for Genius Sports Club. This time comes down the track, and that's heaped over the boundary. And Farooq, after playing 3 dot balls in a row, he's come down the track and hoisted that over the bowler's head. And that's good cricket from Farooq. I think the pressure was mounting on him. He knew that the fielder was up, took that aerial route, and that has paid off really well for Farooq. Subodha, even though he has bowled 3 dot deliveries, he's gone for 10 runs in this over. Final delivery coming up. Once again, a tad bit short, but I think that was not good work from the wicket keeper. Rather, the throw as well was not so good. Or it would have been Farooq gone for all money. But an expensive over from Subodha to start off. 10 from that over. Genius Sports Club, 15 for no loss after 2. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Pace to continue from the other end. Changing the bowling with Matthew Shayal. Right arm quick. Nafis gets off the mark here. And that's gone up in the sky with 2 fielders converging, but too much on it. That's gone over the ropes, and that's a 6. And Farooq is really taking a liking to this bowling of the old Mazenodians. And he gets his second 6. And he's dealing in boundaries here.
And once again, good cricket from Farooq, opting for that single after that big boundary. Already 8 runs of this over, we're halfway through it. And the Genius Sports Club, the skipper did mention to get around 130, 140 at that toss. And surely they are in par to try and get that score. But they'll need a couple of big overs as well during this 10 overs. And once again, this time, Nafis going aerial, but not being able to find the middle of the bat. Will settle for a single. And Nafis as well doing the right thing. Giving the single to Farooq, and because Farooq has been doing the bulk of scoring here. Out of the 24 runs, 22 from Farooq. Once again, a single. Good comeback from Matthew Shayal after being hit for a 6 in his second delivery. He's managed to keep the batsman silent. 10 runs of this over. A delivery left in it. And this time on to the pads, and that's on to the roof here, on top of us. That's a maximum. And Farooq is rather, Naufis taking that, and an expensive over, 16 runs of it. Genius Sports Club, 31 for no loss. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චලේ කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. thepapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. It's been one-way traffic here. Old Mazenodians Sports Club once again opt for a bowling change. That was that previous massive 6. And if there are any vehicles out there, I think you'll have to be very careful. And yet another bowling change. 4 overs into this game, we have already seen 4 bowlers. Jayamana with some off breaks for these right-handers. Very interesting bowling action as well. Once again, onto that short delivery, but a chance in the deep. Ushita just couldn't get to it. A chance gone down begging, we could say, for old Mazenodians. A very short delivery, almost like a bouncer. And Farooq was caught by surprise. But a chance gone down begging. Once again, looking to bowl those quicker deliveries is Jayamana. Once again, this time around, Fuller onto the legs, and that will go for a boundary. This outfield is really good, and it does give you plenty of value to your shots. And once again, we see on that occasion, poor delivery onto the pads, and that's just bread and butter stuff for the likes of these 2 openers who are really now in. Will be interesting to see at around what time they'll take that floating power play, because runs are coming. Already 5 runs in this over with a couple of deliveries to go. A decent over from Jayamana. 6 runs off it with a delivery to come. 37 on the board for Genius Sports Club.
Fuller delivery. Good work from the point fielder to cut it off for just a single. 4 was completed here. Genius Sports Club, 38 for no loss. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Yet another bowling change. Old Mazenodians opting to go with their 5th bowler here. A right arm medium pace bowler. Farooq just couldn't pierce the gap. And if it was hit to the either side of that fielder, that would have been a certain boundary. The first extras in the game. It's taken 4.1 overs to get the first extras. I think Old Mazenodians have been disciplined in their bowling, but this time not so good. A wide delivery. Leighton will have to get his line and length right here. This time around, on to the pads, and once again a boundary. Farooq really punishing these poor deliveries. And he's raced away to 29 in just the 18 deliveries. Under pressure on the bowler now. And this skied up in the high sky, and the keeper with the gloves makes no mistake. And much needed breakthrough for the Old Mazenodians as Leighton strikes, and Farooq has to perish after a brilliant knock. A quick fire 29 in just the 19 deliveries. And Leighton has a last laugh. After being hit for a boundary, the very next delivery, he's got his man. And a good, well-judged catch as well from Andy with the gloves in hand for Old Mazenodian Sports Club. And Genius Sports Club now lose their first as they are 43 for 1. නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Nixie. Another right-hander come into the middle for Genius Sports Club. Much needed breakthrough for the Old Mazenodians. And he's really skied this one first up, and Leighton says no problem. He takes that catch off his own bowling. And just like that, Old Mazenodians have got back-to-back wickets here, and Leighton on a hat-trick. And he's come and gone in quick time. Niski, who really didn't come and try to settle in the middle as he walks by. A golden duck for him, Niski Ahmed. Bowled Leighton caught and bowled. As Leighton on a hat-trick here.
Safir now, yet another right-hander coming to the middle on a hat-trick. Not much has changed in the field. A false start for Leighton. Hat-trick delivery coming up. And negotiates it well, drives it through. And that will be an easy couple of runs. A slight fumble in the field as well. And Safir gets off the mark with a couple. And 45 for 2 with a ball to go in this fifth over. These are the two couple of wickets. Against the run-off play, we could say, old Mazenodians have managed to pull things back, courtesy Leighton, with some disciplined bowling effort. And judges a good catch of his own bowling. That's a brilliant over for the old Mazenodians. 8 runs and a couple of wickets in it. 5 overs completed here. We're halfway through the Genius Sports Club innings. They are 46 for 2. And there will be a change of voice in the combox. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් ලකුණු 46යි කඩලු 2යි මේ වන විට පන්දු අර 5ක් අවසන් වන විට Genius SC කණ්ඩායම පහසුවෙන් එක් ලකුණක් දවසේ කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරේ ඕල් මැස්නස් කණ්ඩායමේ නායකයා තරම කෙටි පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක් Revokia Premier League 2026 T10 තරගාවලියේ සිව්වන දිනේ අප සිටින්නේ ප්‍රථම තරගය ඕල් මැස්නස් CC කණ්ඩායම සහ Genius SC කණ්ඩායම අතරයි තරගය ස්වීප් කිරීම වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසයි සංඥා කරන්න විනිශ්චයකාරතුමන් විසින් යතර වාරයේ පන්දු වැදී යනවා 4 සීමාවට යතර වාරයේ විස්තර විචාරක කතනයෙන් මා සමගින් ශමින්ද සුබදසනක් ලසිත ලකුණු 5ක් ලකුණු පෝරුවට එකතු වනවා ඒ අවස්ථාවේදී මෙවැනි ලකුණු T10 තරගයක ඉතාමත්ම වැදගත් අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 5ක් දැන් එම ලකුණු 5ත් සමගින් ලකුණු 50 සීමාවට ළඟාවන්නට සමත් වෙනවා පන්දු යාමෙන් සිටින ක්‍රීඩකයා ජයමාන්න ඔහුගේ පන්දු යාමේ ඉරියව්ව තරමක් සුවිශේෂී බරහත් ජයමාන් සමීප රූපද රාම තුලින් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබේ ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී කඩුල තුලට පන්දු ඇදී එන්නේ කෙසේ වෙතත් පිටිකරුවා උත්සාහ කළා වේගවත් පහරකට ගමන් කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වයිඩ් පන්දු හැරෙනකොට මේ පන්දු ආරය මෙතෙක් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන්නට උ සමත් වී තිබෙනවා. නැවතත් පායින දෙසින් එක් ලකුණක්. කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා අද උදෑසනම Genius SC කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු වජූර් ඔහු ලකුණු 29ක් පන්දු 19කින් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම නෆීස් ලකුණු 14ක් මෙනේ අතර වාරයේදී බලාපොරොත්තු වූ ඉපිදීම තිබුණේ නැහැ. මේ ලකුණු පන්දුවක් සමගින් පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 55යි කඩලු 2යි. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network.
the Papare on Dialog Television or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. පන්දු අරහයක් අවසන් පන්දු 12 තුලදී ලකුණු 15යි කඩුළු 2යි. ඔව් ඉතාමත්ම හොඳින් තරගයට නැවත වතාවක් අවතීර්ණ වන්නට සමත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම පන්දු වාර කිහිපෙදී දරුණු ප්‍රහාරයක් එල්ලුවත් අවසන් පන්දු වාර ද්විත්වය ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරමින් මේ වන විට තරගයට අවතීර්ණ වීමට සමත් වී තිබෙනවා. තවත් හොඳ පන්දුවක් යෝකර් පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා නිරංජන් ලැටන් ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අද දවසේ දවාගත් කඩුළු දෙකම ඔහුගේ පන්දු වලින් දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. අමීර් සාෆීර් පායන දෙසින් මිඩ් විකට් කලාපයටයි පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ. ඩිබින් විකට් හි සිට ක්‍රීඩකයා පැමිණ පන්දුව බාර කරන අතර වාරයේ ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම සාෆීර්ගේ පිත්තෙනුයි එම ලකුණු දෙක එක්කාසු වන්නේ ජීනියස් SS ලකුණු පුවරුව වෙත. පන්දුව ලොං ඔෆ් කලාපයට එක් ලකුණක් පහසුවෙන් විශේෂයෙන්ම ඕල් මැසිඩෝනියන්ස් ක්‍රීඩකයන් මෙම තරගයේ මැද භාගයේ සිට හොඳින් පන්දු යවමින් නැවත වතාවක් තරගයට අවතීර්ණ වන්නට උත්සාහ කරන ආකාරය තමයි පෙනියන්නේ. විශේෂයෙන්ම ලසිත අපට පෙනියනවා අද මෙම ක්‍රීඩාංගණයට තවමත් තිබෙන්නේ හිරු රශ්මිය නොමැති ග්ලූමි කන්ඩිෂන් එකක් අපි කියනවා. එය බොහෝ දුරට වේග පන්දු යවන්නට වාසිදායක විය හැකියි. මෙන්න දවන්ත පහරක් ලකුණු 6ක් යනුව ජීනියස් ක්‍රීඩා සමාජ ලකුණු පුවරුව දැන් හිස එසවීමට නැවත උත්සාහ කරමින් සිටින්නේ පන්දුවාර දෙකක් ඔවුන් තරමක මන්දගාමී ස්වරූපයක් තිබුණේ කඩුළු දෙකක් එක ළඟ දැවී යාම නිසාවෙන්. කෙසේ වෙතත් ඒ බිඳ වැටුණු ඉනිමට නැවත ජීවය ලබා දෙන ආකාරය අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ මේ පිතිකරුවන් යුගලය නෆීස්. පායින්න දෙසින් පෙර පන්දුව දැන් පිට ඉන්නෙන් ඔබටයි කඩුල්ලක් දැවී යනවා. ඔහුගේ දැවැන්ත 6 පහරෙන් අනතුරුව ඔහුව ක්‍රීඩාගාරය වෙත යැවීමට සමත් වනවා. ලැටන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ දැවියන්. පිටින් යම් තාක් දුරකට පිටතින් වැටෙන පන්දුවට තමයි පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. සාර්ථක කල්යල් මැනීමක් තිබුණේ නැහැ පහරේ. පහසුවෙන් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. නෆීස් දැවී යන පිටිකරුවා ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙසින් පිටියට පැමිණ තමයි ඔහු මේ අවස්ථාවේදී දැවී යන්නේ ලකුණු 22කට. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. ලකුණු 65යි කඩලු 3යි. යම් කිසි විදිහක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉහළ යමින් තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් තෙවන කඩුල්ලයි අද දවසේදී දවා ගන්නේ මේ පන්දු යවන්නා විසින්. නිරංජන් ලැටන් ලකුණු 18කට කඩලු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ අවසන් පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නවක පිතිකරු මොහමඩ් සලාම් කඩුල්ලට වාර්තා කරන ක්‍රීඩකයා මොහමඩ් නසාර්. ලොං ඔෆ් කලාපයටයි ප්‍රථම පන්දුවම එක් ලකුණක් පහසුවෙන් ඒත් සමගින් නිමාව දකින්නේ 7 වන පන්දු වාරය ලකුණු 66යි කඩලු 3යි. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing.
පන්දුවාර 7යි ලකුණු 66 කඩලු 3යි බැටින් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවල උපයෝගී කරගන්න පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ පිටිය සැකසී තිබෙන ආකාරය මෙම තරඟාවලියේ බැටින් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවෙන් එක් පන්දුවාරයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Tamante කැමති ඕනෑම අවස්ථාවකදී විශේෂම පන්දුවාර දෙකක් මුලදීම ලැබෙනවා බැටින් පවර් ප්ලේ පන්දුවාර වශයෙන්. ඉන් අනතුරුව පිටිකරන කණ්ඩායමට අවශ්‍ය විදිහට එක් පන්දුවාරයක් එක් අවස්ථාවකදී උපයෝගී කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. වේගය අඩාල කරමින් යවූ පන්දුව හරි හැටි කියවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පිටිකරුට. මිඩ් විකට් කලාපේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපේ පන්දු යවන්නේ රඳවා තිබෙනවා. විශාල පහරකට කැඳවීමටයි උත්සාහය තිබෙන්නේ. අවසන් පන්දුවාර 3 ක්‍රියාත්මක වන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම විශාල පහරවල් බලාපොරොත්තු විය හැකි. තවත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවේ පිළීම සම්බන්ධයෙන් පිටිකරුවාට යම් අවබෝධයක් නොමැති බව තමයි පෙනී යන්නේ. මෙවන්ට තවමත් මේ පන්දුවාරය තුල ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන්ගේ බැටින් පවර් ප්ලේ පන්දුවාරය. මේ පන්දුවාරය ඉතාමත්ම වැදගත් ලකුණු පෝරුව ක්‍රියාත්මක කරන්නට. පිටිකරු තුලටයි පන්දුව දෝලනය වන්නේ. නැවත වතාවක් උත්සාහ කරන්නේ පිටිකරුව කැඳවන්නේ මිඩ් විකට් හි සිටි ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබෙන්නේ සැලසුමකට අනුවයි. ඩීප් මිඩ් විකට් හි රඳවා තිබෙන ක්‍රීඩකයා මෙන්න දෙවන පන්දුවත් කඩුල්ල තුලටයි දෝලනය වන්නේ. පිටිකරු හරි හැටි කියවා ගන්නේ නැහැ. පන්දුවේ දෝලනය වගේම පිළීම. කෙසේ වෙතත් මේ අවස්ථාවේදී අනික් අන්තයේ සිටි පිටිකරුවා ඉතාමත් හොඳින් දිවයමින් ලකුණ සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. මෙන්න අතර වාරයේදී පිට ඉන්න ආක්‍රමණය කිරීමටයි ඔහු තෝරා ගන්නේ ලකුණු 6ක්. අමීර් සෆීර්ගේ පිටෙනුයි එම ලකුණු 6 වාර්තා වන්නේ ජීනියස් SC කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තමන්ගේ අනික් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටි පිටිකරුවා යම්කිසි අපහසුතාවයකට පත්ව සිටින ආකාරය ඔහු දුටුවා. ඔහු ඉක්මනින් ලකුණක් ලබාගෙන තමන් වෙත අන්තය ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව මුලදුන් පළමු පන්දුවම ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය කරමින් ජීනියස් SC ලකුණු පුරව දැන් ලකුණු 73ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා. තවත් වේගය අඩාල කරමින් යොමු කර පන්දුවක් පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. පන්දුවර 7යි පන්දු 5යි ලකුණු 74යි කඩලු 3යි. තවමත් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවා ගනිමින් තිබෙන්නේ. උන්ට හැකියාව තිබෙනවා නම් ලකුණු 100 සීමාවෙන් ඔබට රැගෙන යාමට තරගකාරී ලකුණු පෝරුවක් වේවි. මිලක පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලටයි. පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත්වනවා. ඉතාම හොඳින් මේ පන්දුවාරය පුරාවට පන්දු යාවෙන් සිටියා විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම පන්දු කිහිපයේදී. නැවත වතාවක් ඔබට බලන්න පුළුවන් වේගය අඩාල කරමින් යවන පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල තුලටමයි යොමු කරන්නේ. පිටිකරුවාට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. තවත් කඩුල්ලක් පිටවැටෙනවා. දැන් දැවියන් පිටිකරුවා නසාර් තජ්මීර් එක් ලකුණකට. පිටිකරු නතීර් පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටියට පිවිස තිබෙන්නේ ලකුණු 74යි කඩලු 4යි. අවසන් පන්දුවාර 2යි ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ජීනියස් SC කණ්ඩායමට ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය කිරීමට නම් මෙම පන්දුවාර ද්විත්වය තුළ හොඳ ප්‍රහාරයක් දියත් කළ යුතුයි. ඔවුන් මේ වන විට ලකුණු 74ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තවත් පන්දුවාර 2ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. කඩලු 6ක් ඔවුන්ගේ අත්‍යතිව තිබෙනවා. ලොෆ්ට් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6යි. අකලංක යාපා ඔහු පන්දු යවමින් සිටින්නේ ප්‍රථම පන්දුවාරය. ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 6කින් ඔහුව පිළිගැනීම පිටිකරුගෙන්. අමීර් සෆීර්
එවර එක ලකුණක් දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් කඩුළු රකින්න ආදිව ගොස් පන්දුව නැවත බාර කරන අතරතුර උන්ට දෙවන ලකුණු කරා ප්‍රතිමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් නවක පිතිකරුවා පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඕල් මැසිඩෝනියන්ස් කණ්ඩායමට ඔහුගෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම වැළැක්වීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් යම්කිසි තර්ජනයක් මෙම පන්දුවාරය තුල එල්ල කළ හැකියි. අන්ත සෆීර් මේ වන විට පන්දුවේ 11කින් ලකුණු 21ක් ලබාගෙන තර්ජනාත්මක ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙමින් සිටිනවා. වමත් පිතිකරු නතීර් කළ හැකි ඥානාන්විත ක්‍රියාකාරකම අනික් අන්තයේ සිටින සහායකයාට අන්තය ලබා දීම. ඔහු විශාල පහරකටයි උත්සාහ කරන්නේ. නිලකුණු පන්දුවක්. වේගවත් පහරක් පන්දු වෙහෙලින්මයි උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. උඩ පන්දුව ගිලිහෙනවා. ඒ අතරවාරයේ ලකුණු දෙකක් විය යුතුයි. ඔව් ලකුණු දෙකක් සඳහා නතීර් පැතිමාරු කර ගනිමින් Tamanගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. පහසු උඩ පන්දුවක් නොවේ මේහි පුනරූපණය. ක්‍රීඩකයා 4 සීමාව ආසන්නයේ සිට මීටර් ගණනාවක් දිවෙනවා. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක්. පන්දුව තනතිරුව මතමයි රැඳී තිබෙන්නේ. දුවද්දී දැවී යාමට හසු වනවා. යනුව අනවශ්‍ය ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු අවශ්‍යයි. එම නිසා තමයි ලකුණු සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් එය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. බොහොම පහසුවෙන් දුවද්දී දවා ගැනීමට හසු කර ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී කඩුළු රකින්න ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පන්දුව ලබා දෙනවා. ඒ අතරවාරේ GNSSC කණ්ඩායමේ පස්වන කඩුළු ලෙසින් දැවී යන පිතිකරුවා නතීර් ලකුණු 2කට. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා නවන පන්දුවාරය අවසන් වීම සඳහා. නවක පිතිකරුවා ෆරූක් කෙසේ වෙතත් සෆීර් තමයි පන්දුවට පහර දීමට සූදානම් වී සිටින්නේ. ලකුණු 21ක් ලබාගෙන මේ වන විට GNSSC කණ්ඩායම සිටින බලාපොරොත්තු සහගතම පිතිකරුවා. පායින දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ඩිබින් විකට් සිටි ක්‍රීඩකයා පැමිණ පන්දුව බාර කරන විට එක් ලකුණක් කඩුළු රකින්න පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ. ඔහු දකින්නේ නැහැ පන්දුව නැවත බාර කරනවා. ඩිබින් විකට් සිටි ක්‍රීඩකයා ඒ අතර වාරේ තවත් එක් ලකුණක්. නොසැලකිලිමත් අවස්ථාවක් ලෙසින් නම් කළ හැකි ඒ වෙලාවේ කටයුතු කළ ආකාරය ඕල් මැසිඩෝනියස් ක්‍රීඩකයන් එමෙන්ම නිපන්දුවක් ලෙස විනිසුරු සංඥා කරනවා. අතිරේක ලකුණක් සහ නිදහස් පහරකුත් මේ අවස්ථාවේදී. පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ලෝන් ඕෆ් කලාපයෙන් උඩ පන්දුවක් හානියක් නැහැ ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාව නිසාවෙන්. ඒ අතර වාරේ එක් ලකුණක්. සමගින් නිමාව දකින්නේ නවවන පන්දුවාරය ලකුණු 87යි කඩුළු 5යි. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revokia Solutions, your trusted outsourcing partner. ලකුණු 87යි කඩුළු 5යි අවසන් පන්දු 12 තුල කඩුළු දෙකක් වගේම ලකුණු 20ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් පන්දුවාරයට යම්කිසි ආකාරයකින් ලකුණු 13ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනක් ලබා ගතහොත් GNSSC කණ්ඩායමට ලකුණු 100 සීමාව පසු කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ තරඟාවලිය පුරා අපි දකින මැජික් නම්බර් එක ලකුණු 100 පසු කිරීමේ හැකියාව ඔවුන්ට ලැබෙනවා. ඒ වගේම සෆීර් පන්දුවට පාර දෙන ක්‍රීඩකයා මෙයන්ට පන්දු 13කින් ලකුණු 24ක් ලබාගෙන කණ්ඩායම ස්ථාවරව ක්‍රීඩා කරන පිතිකරුවා බවට පත් වී සිටිනවා.
ලොං ඕන් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට එතරම් පහසු නෑ උඩ පන්දුව. කෙසේ වෙතත් තනතිරුව මත පිතිකරුවන් කාර්යබහුලයි ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්. සෆීර් තව දුරටත් පන්දුවට පහර දීමේ අන්තය Tamanගේ පැත්තෙන් තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. නිලකුණු පන්දුවක්. එවර හොඳ පන්දුවක් ඔහු යොමු කරන්නේ පිටෙන් මතක් පිටතින්. තවත් පන්දු 4ක් ඉතිරිව තිබෙනවා ජීනියස් SC කණ්ඩායමට Tamanගේ ඉනිමේ ලකුණු තත්ත්වය හැකිතාක් ඉහළ නංවා ගන්නට. ශනිල් කමිතුෂායල් පන්දු යවුණු ක්‍රීඩකයා. පිටින් පිටින් පන්දුව පතිත වන්නේ. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම. හොඳ කඩළු අතර දිව යාමක් අවසන් පන්දු වර කිහිපෙදී අපට දක්නට ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් විනිසුරු සංඥා කරනවා එක ලකුණක් ලෙසින් බොහෝ දුරට ෂෝට් රන් එකක් විය හැකි. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමට පෙර ප්‍රථම ලකුණේ සීමාය හරියාකාරව සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ පිතිකරු විසින්. ඒ වරද නිසා වෙන එක් ලකුණක් අහිමි වෙනවා. ඒ ලකුණ අමතර ලකුණකින් දැන් පන්දු යවන්නා විසින් එකතු කරනවා ලකුණු පෝරුවට. වයිට් පන්දුව. අපට පෙනෙනවා කඩළු රකින්න පිතිකරුවට වඩා සෑහෙන දුරින් කඩළු රැකීමේ කාර්යය නිරත වී සිටින ආකාරය. නැවතත් පිටිනට පිටතින් ඉහළින් නැදී යන පන්දුව හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු රැගෙන බාර කරන විට තවත් ලකුණු දෙකක් එකතු වනවා ජීනියස් SC ලකුණු පුවරුවට. අසත ලකුණු දෙක බැගින් අවසන් පන්දු වාර කිහිපෙදී සෑහෙන වතාවක් එකතු වනවා අපි දුටුවා. මේ පන්දු වාරයේ දැන් අවස්ථා දෙකකදී ඔවුන් ලකුණු දෙක බැගින් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ ඒ හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී ලකුණු දෙකක් කපා හැරෙන ආකාරයේ පන්දු රැකීමෙන් පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් දුර්වල පන්දු රැකීමක් ලකුණු 4ක්. යනුව ලකුණු 97 දක්වා ලකුණු පුහුරුව ඔසවා තැබීමට සමත් වනවා. හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙවෙයි අවස්ථාවේදී ඕල් මැසිඩෝනියන්ස් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් දකින්නට ලැබෙන්නේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. සෆීර් මේ වන විට ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත්වනවා. ලකුණු 33ක් ලබාගෙන. ජීනියස් SC ඉනිමේ අවසන් පන්දුව. එක් ලකුණක් වයිට් පන්දුවක්. යනුව නැවත වරක් අවස්ථාව තිබෙනවා අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. ෆාරුක්ටයි අන්තය හිමිවන්නේ මේ අවසන් පන්දුවට මුහුණ දීමට. අවසන් පන්දුව ඉනිමේ අවසන් පන්දුව ඔහුගේ ප්‍රථම මුහුණ දෙන පන්දුව. පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ලකුණු 6ක්. ඒ අවසන් පන්දුව ඉනිමේ ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුව ලකුණු 6කින් අවසන් කිරීමට සමත් වනවා. මෙම ඉනිම ලකුණු 100 සීමාවෙන් එපිටට කැඳවාගෙන යාමට සමත් වනවා. ෆාරුක්ගේ පිටයි අවසන් පන්දුවේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ යනුව ලකුණු 105ක ලකුණු පුවරුවක් සැකසීමට සමත් වනවා ජීනියස් SC කණ්ඩායම විසින්. උන් අද දවසේ කාසියේ වාසියේ පරාජයට පත්වීමෙන් අනතුරුවයි කැඳවුම් ලබන්නේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා. ලකුණු 105ක් කියන්නේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ශමින්ද. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 105ක් කියන්නේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ තරඟාවලියේ අපි දුටුවා පෙර තරඟවලදී පිතිකරුවන් ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරයට අනුව අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 105ක් කියන්නේ හොඳ සටනක් දිය හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. විශේෂයෙන්ම ඕල් මැසිඩෝනියන්ස් ක්‍රීඩකයන්ට විශාල සටනක් ලබා දෙන්නට සිදු වේවි අනිවාර්යෙන්ම මෙම ලකුණු 105 ඉලක්කය හඹා යාම වෙනුවෙන්. ඒ ආකාරයෙන්ුයි ජීනියස් SC
ඉනිම නිමාවට පත්වන්නේ අපි දැන් සූදානම් ලකුණු පූර්ව වෙත ඔබ රැගෙන යාමට ෆාරුක් ආරම්භක පිටිකරු ලකුණු 29යි නෆීස් කණ්ඩායම් නායකයා ලකුණු 22ක් ලබා ගන්නවා සාර්ථක ආරම්භයක්. අනතුරුව නික්සි ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර ඔහු ක්‍රීඩාගාරයට වගේම නසාර් ඔහුටත් ඊතරම් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නතීර් ඔහුටත් එසේමයි ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. සෆීර් පන්දු 18කින් ලකුණු 33ක් ඔහු තමයි මේ මැද පෙළ ක්‍රීඩා කරමින් මෙම ඉනිම ස්ථාවර කරේ. ෆාරුක් අවසන් පන්දුවේ ඒ වැදගත් ලකුණු 6 එකතු කරමින් ලකුණු 100 සීමාවෙන් එපිටට මේ ලකුණු පෝරුව ඔසවා තැබීමට සමත් වෙනවා. ලකුණු 105යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 10 අවසන් වන විටදී අමතර ලකුණු 12ක්ද සමගි. ඕල් මැසිඩෝනියන්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම ඔබට නැරඹිය හැකි. මෙම තරගයේ කැපී පෙනෙන පන්දු යැවීම සිදු කරන්නට සමත් වූ නිරංජන් ලැටන් ඔහු පන්දු වාර 2 තුලදී ලකුණු 19ක් පමණක් ලබා දෙමින් කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහුගේ මෙම කඩලු 3 එක් පන්දු වාරයක් තුල ආරම්භක පිතිකරුවා ඇතුළුව කඩලු 2ක් දවා ගනිමින් එක පිට පන්දු 2කදී කඩලු 2ක් දවා ගනිමින් දැක්වූ දස්කමක්ද ඇතුළත්. එමෙන්ම ඔහුට අමතරව අනිත් පන්දු යවන්නන් අතරින් ගත් කල සිල්වා තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ලකුණු 5කට යොමු කරන්නට සමත් වුණා. එමෙන්ම සුබෝධ ලකුණු 10කට පන්දු වාරයේ යොමු කරන්නට සමත් වී තිබෙනවා. එමෙන්ම ජයමාන්න ලකුණු 16කට තමන්ගේ පන්දු වාර 2 ක්‍රියාත්මක කිරීමට සමත් වුණා. තරගයේ කඩලු පිඳ වැටීම ලකුණු 43 දී පළමු කඩලු 2ම පන්දු වාර දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යැවීම සටහන් වන්නේ. දැන් සූදානම් වන්නේ ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථාව වෙත ඔබ කැඳවාගෙන යාමට. මේ ඉනිම ආරම්භ වූ ආකාරයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් සාර්ථකයි. දවසේදී උන් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා ඉනිමට. කණ්ඩායම් නායකයා නෆීස් පන්දු 14කින් ලකුණු 22ක් ලබා ගැනීමට සමත් වනවා. ඉන් අනතුරුව තමයි කඩලු වැටීම ආරම්භ වන්නේ. ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 43 දී දැවී යනවා. දෙවන කඩුල්ලත් ලකුණු 43 දීම දැවී යන්නේ. පිටිට පිසි ක්‍රීඩකයාට ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ නැහැ ලටුන්ගේ පන්දු යවීම හමුවේ. ඉන් අනතුරුව තෙවන කඩුල්ල ලකුණු 65 දී බිඳ වැටෙන්නේ. ඒ කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරය මැද පෙළ ශක්තිමත් කිරීමට සමත් වනවා අමීර් සෆීර්. පන්දු 18කින් අගනා ලකුණු 33ක් රැස් කිරීමට සමත් වනවා. එයට 4 පහරක් සහ 6 පහර දෙකක් අන්තර්ගත වූ අනික් අන්තයේ ඔහුට සහාය ලබා දීමට පිතිකරුවෙකු රැඳී සිටියේ නැහැ. එය තමයි ගැටලුව. මේ අවාසනාවන්ත ලෙස දුවද්දී දැවී ගිය ආකාරය අවසන් පන්දු වාරයේදී අවසන් පන්දුවේදී එය ලබාගත් දැවැන්ත 6 පහර. ඒ 6 පහරත් සමගින් ලකුණු 100 සීමාවෙන් එපිටට සීනියර්ස් SC ලකුණු පෝරුව කැඳවාගෙන යාමට සමත් වනවා. ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 106ක් අවශ්‍යයි. ඒ පිළිතුරු ඉනිම ආරම්භ වන තෙක් අප සූදානම් වන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගැනීමට රැඳී සිටින ThePapare සමගින්. Hello there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College.
the second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after 2 thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel, and until next time. And welcome to the Sugadadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomi and Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy. And we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Heyman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is going to win. Thomas is going to win it. STC will win. So can you tell me the current tally of the Heyman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas will get 20 and Royal 15. නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවද පපරේ සමගින් හෝල් මැස්ඩන්ස් ඉනිම ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. ලකුණු 106 ඉලක්කයක් හමා යාමටයි සූදානම් වන්නේ. දවසේදී මෙම තනතිරුව මත ලකුණු 105ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා ජීනියස් කණ්ඩායම විසින්. දැන් එම ලකුණු සංඛ්‍යාව තමයි හඹා යාමට සූදානම් වන්නේ. අද උදෑසනම විස්තර කතනෙන් මාත් සමගින් රජීව් වීරසිංහ. අයිබෝන් සුබ උදෑසනක්. සුබ උදෑසනක් ලසිත්. මම හිතන්නේ 105ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ තනතිරුවේ දැන් දවස් කීපයකට පෙර තිබූ තරඟ එක සංසන්දනය කරනකොට ලසිත් 105ක් කියන ලකුණු සංඛ්‍යාව මං හිතන්නේ හඹා යන්න පුළුවන් ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. මොකද ගිය සතියේ තිබ්බ තරඟවල ලකුණු 170 ලකුණු ලබා ගත්ත පළවෙනි පන්දුවට පහර දීලා 140 ගණන්. හැබැයි ඒ අතරතුර කොළඹ එසස් කණ්ඩායම 140ක් හඹා යනවා පන්දු වාර 8යි පන්දුවකදී. ඉතින් ඒ වගේ මේ තනතුර මං හිතන්නේ පිතිකරුවන්ට ගොඩාක් ආවෙනික තනතිරුවක් ලසිත්. ප්‍රථම පන්දුව පායිනට බරයි. ප්‍රබල එලීමක්. දුවද්දී දැවියාමක්ද? නැහැ. විනිශ්චයකාරතුමන් නොදැවියාමක් ලෙසයි සංඥා කරන්නේ. ලසිත් මං කැමති මේ පුනරූපණය ආයේ බලන්න. මං හිතන්නේ ඊටමත් ආසන්න අවස්ථාවක් ඒ පන්දුව කඩුල්ල මත වදින අවස්ථාවේදී මං හිතන්නේ ඊටමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ඔව් මං හිතන්නේ පිතිකරුවා තමන්ගේ සීමාවට ඇවිත් අවසන්. මං හිතන්නේ ඒ වගේ අර මං කියන්නේ ඩිරෙක්ට් හිට් ඉතාමත් වැදගත් මේ තරඟයකදී T20 තරඟයේ T10 ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා. දර්ශනීය පහරක් ෆුල් ටස් පන්දුවක් කෙලින්ම මිඩ් විකට් කලාපයට ලකුණු 4ක්
ඉෂාන්ගේ පිත්තෙන්. ඉෂාන් හෙටිආරච්චි මිඩ් විකට් කලාපය යොහු තෝරාගන්නේ පන්දුව ස්ථානගත කිරීමට ලකුණු 4ක් ප්‍රථම පන්දුවේදී සිදු අඩුපාඩු මකා දමමින් දෙවන පන්දුවේ නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වනවා. ඔවුන් හඹා යන ලකුණු පූර්ව ලකුණු 105ක්. මම හිතන්නේ ඔය ලකුණු හඹා යන අවස්ථාවේදී මේ පවර් ප්ලේ පන්දු ඕවර දෙක ගොඩාක්ම වැදගත් වෙයි. ෆයිල් එක කලාපයටයි පන්දුව පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. ඕල් මැසනර්ස් කණ්ඩායම මං හිතන්නේ මේ කන්ඩිෂන්ස් අනුව දැන් පොඩ්ඩක් අද අවු රස්මය අඩුයි. ඒ වුණාට මං හිතන විදියට ලසිත් හියුමිඩිටි ලෙවල් එක පොඩ්ඩක් වැඩි. ඉතින් 105ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට රිස්ට්‍රික්ට් කරපු එක. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ ඒක හොඳ අඩිතාලමක් මේ ලකුණු 106 හඹා යන්න ඕල් මැසෙඩෝනියන්ස් කණ්ඩායමට. පැහැදිලිව දවසේ කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරේ ඕල් මැසෙඩෝනියන්ස් කණ්ඩායම නායකයා විසින් ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීම තෝරාගත්තේ ඒ නිසා වෙන්මයි. ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා ලකුණු 105කට සීමා කර ගැනීමට ජීනියස් කණ්ඩායම. දැන් තිබෙන්නේ හඹා යෑමට පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක. දවසේදී තරග 4ක් පැවැත්වීමට සූදානම් මෙම තනතිරුව මත. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. මං හිතන්නේ T10 ක්‍රීඩා තරගයක ලසිත් ඔය ඩොට් බෝල්ස් ඒ කියන්නේ නිලකුණු පන්දු යවන්න පුළුවන් නම් පන්දුවරයකට දෙකක් වගේ ඒ පන්දුවාරේ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවරයක් වෙන්න පුළුවන් ලසිත්. දැන් කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේ පන්දු හතරේදී ලෙග් බයි එකක් එක්ක එක ෆුල් ටොස් පන්දුවර ලකුණු 4ක් ලබා දීලා. ඉතින් හොඳ පන්දුවරයක් දැනට පන්දු ඉහළින්මයි උඩ පන්දුවක් පහසු උඩ පන්දුවක් නොවේ. කෙසේ වෙතත් අවසන් නිමේෂයේදී ගිලිහි යන්නේ පන්දු රකින්න අතින් පුනරූපණය අවශ්‍යයි. මං හිතන්නේ ලසිත් ඒක ෂෝට් පන්දුවක් වැරහින් පහරක් එල්ල කරන්න යන්නේ outside the off stump. ඉතින් මං හිතන විදියට ඒක පසු පසට දිව යන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ හොඳ ස්ථානයක සිටියේ නෑ මිඩ් ඔෆ් සිටින පන්දු රකින්න. දර්ශනීය පහරක් ලකුණු 6ක් විය යුතුයි මං හිතන්නේ. මං හිතන්නේ වෙනිසුරු කාර්තුමා බලන් සිටිනවා. මං හිතන විදියට මං දැක්ක විදියට ලසිත ඒක ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. outside the off stump පන්දුවක් මං හිතන්නේ කට් කිරීමක් කරනවා. 6ක්. ඉතින් හොඳ පන්දුවෝර 4ක් පන්දුවරේ හොඳ පන්දු 4ක් යවා අන්තිම පන්දු දෙකට ලකුණු 8ක් ලබා දෙනවා. පළවෙනි ඕවරේ අවසානයේදී ඕල් මැසෙඩෝනියන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 13යි විකට් නැතුව. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන් වන විටදී ලකුණු 13යි. ප්‍රථම පන්දුවාරයට පන්දු යවන්න අතින් සුළු වැරදි කිහිපයක් සිදු වුණා. මෙම පන්දුවාරයේ ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. පවර් ප්ලේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාරයේ රජීව මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මං හිතන්නේ හොඳ ආරම්භයක් ඕල් මැසෙඩෝනියන්ස් කණ්ඩායමට. මොකද ලකුණු 10.5ක දල වේගයක් ඒගොල්ලෝ රඳවා ගත යුතුයි මේ පන්දුවර 10 ඇතුළත. ඉතින් පළවෙනි පන්දුවාරයේදී පවර් පන්දුවක ඕවරයකදීම ලකුණු 13ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් මේ ස්ථානය ඒගොල්ලන්ට රැකගෙන යන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ හොඳ අවස්ථාවක් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යන්න ලසිත්. පැහැදිලිවම දෙවන පන්දුවටත් ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. වමත් පිතිකරුටයි අන්තය හෝමාරු වන්නේ.
පන්දුවට පහර දීම සඳහා පන්දු යවන්නා විසින් සෆීර් ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පිත්තෙන් අද දවසේදී කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වීමට සමත් වුණා. ලකුණු 33ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. දැන් ඔහුට පන්දු යැවීමෙන් මේ තරගයේ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කිරීමට හැකියාව ලැබේවිද? පිතිකරු හසිත් සිල්වා. උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. මිඩ ඔෆීසියට ක්‍රීඩකයාට තරමක් ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිත වන්නේ. රජීව් මේ තනතිරුවේ හැසිරීම ගැන කතා කරොතින් පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක් ලෙසයි මේ තනතිරුව හැඳින්වෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ මේ කාසිය වාසී ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව ගත් තීරණය පිළිබඳ? මම හිතන්නේ ඒක තමයි ලසිත් මං කිව්වේ මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 105ක් වෙනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් T10 තරගයකදී හමා යන්න පුළුවන් සංඛ්‍යාවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. මම හිතන්නේ මේ නජත් මේ පන්දු යවන සෆීර් එයාගේ හොඳ ඉපිලීමක් තියෙනවා පන්දුවක යවන අවස්ථාවේ. මම හිතන්නේ හොඳ පේසයකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ පන්දුවරේ ආයෙත් හොඳ පන්දු හතරක් යවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තීරණාත්මක පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ පවර් ප්ලේ පළවෙනි ඕවර දෙකේදී. මිඩෝන් කලාපයටයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. මේ තනතුරු මත මෙසේ තරග පැවැත්වෙද්දිත් නාරහැම්පිට එස් කැපිටල් ක්‍රීඩාංගණයේදීත් තරග කිහිපයක් පැවැත්වෙනවා. එම තනතුරු මත රජීව් ලකුණු 100 කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඔව් ඒ නාවල එස් කැපිටල් ක්‍රීඩාංගණය ගොඩාක් දඟපන්දු යවන්නට හුරු තනතිරුවක්. හැබැයි මේ ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුව පිතිකරුවන්ට ඉතාමත් ආවෙනික තනතිරුවක්. එන යාතර වාරයේ මිඩ් විකට් කලාපයටයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. එක් ලකුණක් පමණයි සම්පූර්ණ කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒත් සමගින් පන්දු වාර දෙකක් අවසන්. ලකුණු 17යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් තෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නවබුදීන් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. පළවෙනි පවර් ප්ලේ පන්දු වාරයේදී ලකුණු 13ක් ලබාගත දෙවනි පන්දු වාරයේදී ලකුණු 4යි ලබා දුන්නේ සාෆීර්. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් තරගය සමව තියෙනවා. බට්ට මං හිතන විදිහට අර ඕල් මැසරෝනි කණ්ඩායමට කඩලු 10ක් ඉතිරිව තියෙන එක ටිකක් වාසිදායකයි. පිටින් දෙසින් පන්දු ස්ථානගත වන්නේ ලකුණු 4යි. සංදීපගේ පිත්තෙනුයි එම ලකුණු 4. ඔව් දර්ශනීය පහරක්. මං හිතන්නේ ඒක නෝබෝල් පන්දුවක්. දැන් ෆ්‍රී හිට් එකකුත් එනවා. ඊළඟ පන්දුවේදී හොඳ ස්ථානයක සිටිනවා මේ පන්දුවරේ පටන් ගැනීමේදීම ඕල් මැසරියන්ස් කණ්ඩායම. මොකද ලකුණු 5ක් ලබා ගන්නවා කිසිම පන්දුවක් නැතුව. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මේ පන්දු ඕවරේ මේගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕල් මැසරියන්ස් කණ්ඩායමට පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ ඒ කියන්නේ ලකුණු 10ක් 12ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ඒ කියන්නේ අර ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන රන් රේට් එක හඹායේ මේ රන් රේට් එක 10.5 වෙනුවට ඉස්සරහට ඇදගෙන යන්න මේ අවස්ථාව මම හිතන්නේ හොඳ පන්දුවක් ඒකත් ලසිත් කෙටි පන්දුවක් හරියාකාරව කියව ගන්නේ නැහැ පිටුවකරු. ඔහු විනිශ්චයකාරතුමා දෙස බලන්නේ වයිට් පන්දුවක්ද කියා. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. මං හිතන්නේ ෂෝට් බෝල් එකක් ඒක පොඩ්ඩක් සර්ප්‍රයිස් වුණා පිතිකරුවා. නැවත වතාවක් පන්දුව ගුවනේ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. පහසු උඩ පන්දුවක්. වයිට් තර්ඩ් මෑන් හි සිටි ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් එම උඩ පන්දුව රැක ගන්න අතරවාරයේදී
සංදීපගේ ඉනිමයි ඒ ආකාරයෙන් නිමාව දකින්නේ. මම හිතන්නේ අර ෂෝට් බෝල් එක එයා ගියා ඒ පන්දුවත් ආකාරයෙන්ම ඉපලීම ආකාරයෙන්ම පහරක් කෙල්ල කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ උඩ පන්දුවක් මේ ක්‍රීඩකයාගේ ලබාගත්තේ පළවෙනි කඩුල්ල යනුව නතීර් ලකුණු දෙකකට ක්‍රීඩාගාරයට. මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. පන්දු අර දෙකයි පන්දු දෙකක් අවසන් දැවි ගිය ක්‍රීඩකයා සංදීප ලකුණු 14කට දැවි ගියේ. දැන් නවක පිතිකරු පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙ තිබෙන්නේ සුබෝධ. පළවෙනි පන්දුවේදීම ෆ්‍රී හිට් පන්දුවකට තමයි ඒ කියන්නේ නෝ බෝල් පන්දුවක් යවුවේ නවාබ්දීන්. මං හිතන්නේ ඊට පස්සේ දාපු පන්දු දෙකම ෂෝට් බෝල්ස් තමයි. ඒ කියන්නේ කෙටි පන්දු තමයි එල්ල කරේ. පිටේන දෙසින් ස්ථානගත වන්නේ පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. රජු කාලගුණය ගැන කතා කරද්දී බලාකුළු බර අහසක් තිබෙන්නේ. ඔව් මේ දවස් ටිකේම කොළඹ සහ අවට ස්ථානවල ගොඩාක් වැසි පතිත වුණා මේ අන්තිම කාල පරිච්ඡේදයේ දවස් දෙක තුනක් ඇතුළත. ඉතින් මං හිතන්නේ ටිකක් වැහිබර කාල ගුණයක් තියෙනවා. මං හිතනවා ලංකාවෙත් දැන් වර්ල්ඩ් කප් එක යනවා. ඉතින් ඒව අතරතුර මේ කිසිම බාධාවක් නැතුව අද තරඟ ටිකත් ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් වලට සෙල්ලම් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණොත් ඒක ලොකු භාග්යක්. හැදරවාරයේදී තවත් එක් ලකුණක් දෙවන ලකුණටයි කැඳවීම සාර්ථකයි. හොඳ කඩළු අතර දිවයාමක්. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ කඩළු අතර දිවයාමක්. මොකද මේ තරඟයේදී හැම ලකුණක්ම වැදගත් වෙනවා ඕල් මැසෙඩෝනියන්ස් කණ්ඩායමට. මොකද හඹා යෑමේදී ওই වගේ අවස්ථාවල් රිස්ක්ස් ගන්න වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ පේනවද ලස්සනට ඒක ගයිඩ් කරලා ලේට් කට් පාරකින් ඒ ගැප් එක බලලා හොඳට දිව්ව. මං හිතන්නේ හොඳ කඩළු අතර දිවීම මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒක තිබිය යුතු දෙයක් ලසිත් මේ ඕනම තරඟයකදී. මෙන්න මිඩ් විකට් කලාපය සහ ලොං ඕන් කලාපය අතරින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ලකුණු 4ක්. කෙටි පන්දුවක්. නවාබ්දීන් මේ පන්දුවරේදීම ගොඩාක් වෙලාවට කෙටි පන්දු තමයි එල්ල කරේ. ඉතින් මං හිතන්නේ හොඳටම ස්ථානගත කරා ඒ පහර මිඩ් විකට් කලාපයේ ගැප් එකට. ඉතින් ලකුණු 4 ඉතාම වැදගත්. මං ඒත් කිව්වා වගේම පළවෙනි පන්දුවේදීම නෝ බෝල් එකත් එක්ක ලකුණු 5ක් ලබා දුන්නා. දැන් ඒත් ලකුණු 12ක් මේ ඕවරේ ලබාගෙන තිබෙනවා. විකට් එකක් වැටුණත් මේ ඕල් මැසෙඩෝනියන්ස් කණ්ඩායම එක පන්දුවක් ඉතුරු තිබෙද්දි යෝග පන්දුවකින් අවසන් කරන්නේ පන්දුවාර 3ක් අවසන් වන විටදී ලකුණු 30යි එක් කඩුල්ලයි. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, ThePapare on Dialog Television, or watch it live anytime, anywhere on the ViU app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on ThePapare. සිව්වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන්නේ. ලසිත් මං හිතන්නේ දලවේගය දැන් ඕල් මැසෙඩෝනියන්ස් කණ්ඩායම ඒගොල්ලෝ ඒ දලවේගය 10 සීමාවේ තියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ රන් රේට් එක ඔය ආකාරයෙන්ම රැක ගන්න පුළුවන් නම් හැම පන්දුවරයකදීම ලකුණු 10ක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඊටමත් වැදගත් මේ රන් චේස් එකේදී. ඒ අතරතුර ඒගොල්ලන් අමතක කරන්න නරකයි තව එක පවර් ප්ලේ ඕවරයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයන් දෙන්නයි යාර 30 සීමාවෙන් එළියට ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන විදියට මේ තරගය ඉතාමත් හොඳ තරගයක් වෙයි. මේ කණ්ඩායම් දෙකටම රසිකයන්ට බලන් ඉන්න මේ පපරේ ඔස්සේ බලාගෙන ඉන්න සියලු දෙනාටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව
කුමන කණ්ඩායම හෝ වේවා ලසිත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන ඕනම කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි රන් චේස් එකේදී චේස් කරනවා කියන්නේ ඕනම සංඛ්‍යාවක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒ සංඛ්‍යාව ලකුණු ලබා නොදී රැක ගන්න එක, සේව් කරන එක. පායන දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ එකවර රැකගත්තේ නැහැ. එක් ලකුණක් රජෝව කතා කරමින් සිටියේ ක්‍රිකට් වසන්තය පිළිබඳව ලෝක කුසලානයක් ලංකාවට පැමිණ තිබෙනවා. ලෝක කුසලාන තරගය සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් නැරඹීමේ අවස්ථාවද පපරේ හරහා ප්‍රේක්ෂකාගාරයට උරුම වී තිබෙනවා. මම හිතන්නේ channel අංක 62කින් පුළුවන් සිංහල විස්තර විචාරක එක් ලකුණක් ඉක්මන් ලකුණක් ඊයේ දිනේ සිට ලෝකසලානේ තරග ආරම්භ වුණා. නාලිකා අංක 62කින් තරග නැරඹීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා සිංහල විස්තර විචාරයත් සමගින්. කාලයකට පස්සේ රජේව සිංහල විස්තර විචාරයක් රූපවාහිනිය තුල දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක ඇත්තටම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තරගයක් නැරඹීමේදී ලබන්න පුළුවන් ලොකු මං හිතන්නේ භාගයක් ඇත්තටම. මොකද ගොඩක් අවස්ථාවල් වලදී අපිට ඒ අවස්ථාව හම්බෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ මේ සිංහල විස්තර විචාරකයන් ඉන්ටර්නැෂනල් තරගයක ජාත්‍යන්තර තරගයකදී ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැති නිසා අපිට ඒක ගොඩාක් වැදගත්. මම හිතන්නේ හොඳ ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා, හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් එක්කලාසිත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ක්‍රීඩකයා. මම හිතන්නේ දැන් ලකුණු 37 දක්වා ඉදිරියට ඇදී යනවා ඕල් මැසඩෝනියන්ස් කණ්ඩායමේ. ඒක පොඩ්ඩක් පායින්නෙන් පිටත පතිත වෙච්ච පන්දුවක් හොඳ ස්වීප් කිරීමක් කරනවා. මං දන්තන විදියට මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ පවර් ප්ලේ ඕවරේ ලබාගෙන තියෙන්නේ මේ ඕවරේ. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි යාර තියේ සීමාවෙන් පිටත ඉන්නේ. දැන් මට පේන විදියට ස්ක්වාලෙක් කලාපයට එක ක්‍රීඩකයෙක් සහ ලොං ඕන් ක්‍රීඩකයෙක් සිටිනවා. මම හිතන්නේ හොඳ අවස්ථාවක් මේ මොමන්ටම් එක රැකගෙන යන්න ඕල් මැසඩෝනියන්ස් කණ්ඩායමට මේ රන් චේස් එකේදී. පන්දුස්ථානගත වන්නේ පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා අතරයි රජිග් ඔබ නිවැරදි. උඩ පන්දුවක් ඒ අනුව ඉනිම නිමාවට පත්වනවා උචිත සුබෝධගේ කඩුල්ලයි ලබා ගන්නේ. ඔව් මම හිතන්නේ ඒක ලොකු ගැම්බල් එකක් කරේ. මේ පන්දුවරේ දඟ පන්දුවක ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් යොදාගෙන මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව කොහොම හරි ලකුණු අඩුවෙන් තබා ගන්න. ඒ අතරතුර ඔවුන් මම හිතන්නේ පොඩි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා ජීනියස් කණ්ඩායම විකට් එකක් ලබාගෙන ඒ පවර් ප්ලේ ඕවරේ. ඒ ආකාරයෙන් තමයි කඩුල්ල දැවී යන්නේ. ලකුණු 37යි කඩලු 2යි. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. කණ්ඩායම් නායකයා පිටිට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ ඇන්ඩි සොයිසා. අදකින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. පවර් ප්ලේ ඕවරේ තුන්වෙනි පවර් ප්ලේ ඕවරේ ලසිත් ලකුණු 7යි ලබා දුන්නේ. ඒ අතරතුර මම එකයි කිව්වේ පොඩි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 7කුයි එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන. ඉතින් ඒක පොඩි ජයග්‍රහණයක් ජීනියස් කණ්ඩායමට මේ තරංගයට අවදි වෙලා හොඳ ප්‍රථම පන්දුවෙන් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ලොං ඕන් කලාපේ හරහල් දැවන්ත ලකුණු 6ක් කණ්ඩායම් නායකයාගේ. ඒ අවස්ථාවේදී එතෙක් වෙනකම් පන්දු 5 වෙනකම් මං වැරදි වෙන්න පුළුවන් බට් මං හිතන්නේ ලකුණු 6ත් සමග ලකුණු 13ක් ලැබෙනවා ඒ පන්දු ඕවරේදී පවර් ප්ලේ ඕවරේදී මං හිතන්නේ ෆ්ලයිට් කිරීමේ පන්දුවක් හොඳටම ස්ථානගත කරලා හොඳට පන්දුවේ මං හිතන්නේ වේගය දැනගෙන ඒ ලොකු පහරක් එල්ල කරන්නේ මිඩෝන් කලාපයේ පන්දු ඕවර 4ක් අවසානයේ ඕල් මැසඩෝනියන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 43ට විකට් 2යි. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක්. ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් ලකුණු 43යි කඩලු 2යි. මේ වන විට පස්වන පන්දුවාරයේ ආරම්භ වන්නේ
මිඩියුගට් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. කණ්ඩායම් නායකයා කඩුලට පැමිණි විගසම ලකුණු 6කින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ. ස්ථිර විචාර කුටියේ වෙනසක්. ශමින්ද නැවතත් සමගින් ලකුණු 44යි ඕල් මැසඩෝනියන්ස් ක්‍රීඩකයන්. තවත් වේගවත් පහරක්. හොඳ පන්දු රැකීමක් හතර සීමාව අස්සන්නේ එක ලකුණක් සඳහා පමණයි ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව. දැන් ලකුණු 45යි කඩලු 2යි. ලකුණු 106 ඉලක්කයක් හඹා යමින් සිටින යවුන් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන සිටිනවා. එවර තවත් හොඳ පහරක් එල්ල කරමින් අද මේ දැන් හතරේ සීමාව ඉක්මවා යනවා. ඒ අනුව ලකුණු 4ක් ඕල් මැසඩෝනියන්ස් ලකුණු පුවරුවට එක්වනවා. දැන් ලකුණු 49 කඩලු 2යි. තවමත් පන්දු වාර 4යි පන්දු 3ක් පමණ අවසන් වී තිබෙන්නේ. ඉෂාන් මේ වන විට ලකුණු 20ක් ලබාගෙන සිටිනවා. පන්දුව Taman වෙත පැමිණෙන තෙක් රැඳී සිටමින් අවසන් මොහොත දක්වා පන්දුව නිරීක්ෂණය කරමින් එල්ල කළ පහරක්. තවමත්ම හොඳින් ස්ථානගත කිරීම. ලකුණු 4ක්. ෂන් හෙට්ටිආරච්චි පන්දු 14කින් ලකුණු 20ක් ලබාගෙන කඩුලේ සිටින ක්‍රීඩකයා. තරමක් ගුවන්ට මුසු කරමින් යොමු කර පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ලොන් ඕන් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 6ක්. තවත් ලකුණු 6ක් යනු ඕල් මැසඩෝනියන්ස් ලකුණු පුවරුවට. දැන් ඔවුන් ලකුණු 50 සීමාවට. අලංකාර පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව පිටේනෙන් පිටත වැටෙන පන්දුව හරවා යොමු කරන ආකාරය තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. මෙවන විට ෂාන් හෙට්ටිආරච්චි තමන්ගේ ප්‍රහාරය දියත් කරමින් සිටිනවා. මේ පන්දුවාරයේ පස්වන පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ. අවස්ථාවේදී ආරක්ෂිතව පන්දුව ලොංග් ඔෆ් කලාපයට යොමු කරමින් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා ඉතාමත්ම පහසුවෙන්. එක් ලකුණක් නොවේ ලකුණු දෙකක් ලෙස නිවැරදි විය යුතුයි. තාමත්ම හොඳින් කඩළු අතර දිව යන ආකාරය දකින්නට ලැබෙනවා. ඉෂාන් ලකුණු 28ක් මේ වන විට ලබාගෙන පිටයින දෙසින් නැවත වතාවක් ස්ථානගත වන්නේ ඉෂාන් හෙට්ටිආරච්චි ක්‍රියාත්මකයි. තවත් ලකුණු 6ක්. ඔහුගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි. ඕල් මැසඩෝනියන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දිගින් දිගටම සමගින් පන්දු වාර 5ක් නිමයි ලකුණු 63යි කඩලු 2යි. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment. Extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revokia Solutions. Revolution with care. Halfway through this chase, Old Mazenodians had a big over in that previous over. Went for 20. 63 for 2. Safir, after a brilliant first over, he's once again brought on here for his final over. So it'll have to be good to try and pull things back for Genius Sports Club. Current run rate at 12.60, required just the 8 runs per over from here on. Which we can say that Old Mazenodians have this chase intact. But still might be tough for Old Mazenodians if Genius Sports Club can just scrape in with one good over here.
Once again, a big shot. But we'll settle for a couple of runs. Hit that shot right in the middle of the long on and long off fielder. Safir, he's been the pick of the bowlers for Genius Sports Club. Just conceded the 6 runs in his 1.2 overs. Big swing and a miss from Soisa. He did get off the mark with a massive 6, but since then it's been quite silent with the bat. Another swing and a miss. This is brilliant bowling from Safir. He's really managed a good line and length here. Just a couple of runs in this 6th over with a couple of deliveries left in it. Once again, brilliant delivery. Brilliant delivery and a good call from the umpire as well. This over has been quite silent. Just a couple of runs in it and a much needed over for Genius Sports Club to probably pull things back. The previous over was quite an expensive over. 20 runs off that over. But Safir has really pulled things back for his side here. And runs were not coming. He had to go for that unorthodox shot. And that has resulted in a good way for Mazenodians Sports Club. It's probably just spoiling that over for Safir. But just the 6 runs off it. Old Mazenodians 69 for 2 after 6. The equation is quite simple. 37 of 24 deliveries. Target 106. As I welcome Janidu himself to the com box. A very good morning to you, Janidu. A very good morning, Reshwan. All Mazenodians, 69 for 2. Like you mentioned, 37 in 24 balls. A very gettable target. But you have to make sure that you do not lose wickets at this stage. Especially Ishan. Very well settled on the crease. This time pushes it towards the onside for a single. Looking for a couple of runs, but settles for a single. Indeed, it will be important for Genius Sports Club to bowl well here. Previous over went for 6 runs. 36 of 23 now. Single of that first delivery. And once again going for that expensive stroke was Soisa, but not being able to get some bat into it. But a dot ball will be gold at this moment for Genius Sports Club. Zakaria will really need to bowl well here. A very good field setting as well. The fine leg fielder. But that doesn't matter. It goes all the way. For a 6. Indeed, and that will just release some pressure of this run chase for the old Mazenodians. And Soisa has been liking that shot a lot. That previous over final ball as well. He got a boundary of that. And this time he gets a maximum. Well, 7 runs already. Just a single and a 6. A boundary per over will do the job for the All Mazenides. Now it's just a matter of
rotating the singles and doubles, comes down the track. Soiza, is it over through the gap? Yes, it is. Brilliant hit. Right on the middle of the bat. It just went to the boundary like a tracer bullet. Here's a replay of it. Coming down the track over the offside. Brilliant shot. It's really good batting. Making the run chase looks easier. Soiza. Once again, coming down the track. This time, finds a sweeper fielder. Ishan on strike, 35 of 18 deliveries. Has played a brilliant knock for his team. And Soiza joining the party as well. There you go, doing the right thing is Ishan. Rotating the single, he knows that Soiza is capable of the big hit. 82 for 2 wickets, end of 7 overs. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revokia Solutions, your trusted outsourcing partner. So that previous over, doing a favourable job for the All Mazenodians. And it's 24 runs in 18 balls. Genius Sports Club will definitely have to get a breakthrough here. If not, this is going to be a comfortable run chase for the All Mazenodians. Because Soiza and Nishan, both these batters looking really good out there. They're building a great partnership here. So it's Nixie into the attack. Right arm over the wicket. Right arm seamer. Well, was it on the bat? That's the question. We'll see what the umpire has to say. Yes, it was off the bat. A missed opportunity, I would say. So he's on strike. Probably might look for yet another big hit. Once again, pulls it to the onside. Good throw by the fielder. Restricting it to just for a single. The batters were looking for a couple of runs. Interesting to see what Nixie would do at this stage. Every delivery he bowls will have to be cut down without a boundary. Once again, Ishan pulls it towards the mid-wicket region. So it's been a decent over so far. Just 3 runs conceded, 3 singles. And this is what you should be doing. Singles, doubles, doesn't matter as long as a boundary has not been conceded. That is the most important thing the bowling team will have to look out for. So Isa shuffles down, and that's a 1 bounce boundary. I did mention that the bowlers will have to cut down the boundaries, and so Isa playing tricks with the field. We saw that gap over there. A slight shuffle towards the offside and caresses it through the square leg region for a 1 bounce 4.
The current partnership, 52 runs of 23 deliveries. What a brilliant partnership it has been. And now with 17 runs of 14 balls. This time a wide ball and misfielded by the wicketkeeper as well. These are bonus runs. Costly errors. You cannot afford to concede such runs at these situations. 9 runs off this over so far. 2 more deliveries remaining. This is good batting by these two batters as well. They know when to hit the boundary and when to rotate the strike as well. And this time Ishan goes for a big hit. Brilliant 6 out of there. My word, that was a brilliant shot. For a moment I thought it was into the fielder's hand, but it's gone all the way. There you go. Very well picked the length. It's brilliant batting, brilliant anticipation. It was slightly short, not that short as well, but brilliant anticipation by Ishan. He's just 6 runs short of that half century. And this is the final delivery by Nixie. A bit of a fuller delivery this time. Flicks it towards the onside region. And that's the end of the 8th over. All Mazenodians 98 for the loss of 2 wickets. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. So that previous over, actually the last 2 overs was really favourable for the All Mazenodians, and just 8 runs need of 12 deliveries as Naufis into the attack. Atishan crosses over for a single. Seven of just 11 deliveries, and Sois on strike, the dangerous hitter. Goes for a big hit. Yes, it has gone all the way towards the scoreboard. What a brilliant hit by Soiza. Now it just scores a level. Just a matter of getting a 1 run for that victory. There you go. Brilliant slog sweep. All the way for a 6. And that's it, I believe. Yes, that seals the deal. That single will seal the deal for the All Mazenodians. We're just waiting for the umpire's confirmation, and yes, All Mazenodians win by 8 wickets. Brilliant run chase. Credit goes to Sois and Ishan. Brilliant partnership. As both the teams will congratulate each other. A comfortable win for All Mazenodians in this Revo Premier League 2026. There you go, All Mazenodians Cricket Club won by 8 wickets. A lot of confidence will be boost for this team heading into their next game. Brilliant show there.
look at the batting card for the All Mazenodians. Ishan Hettiarachchi not out, 46 runs of 24 deliveries. He opened the batting and was able to stay not out. Brilliant knock by him. And Sandeep Silva and Subodh scoring 14 and 6. And so is the dangerous hitter did the job for All Mazenodians at the right time, going for those big hits. 36 in 16, and that helped the Mazenodians to get away with the victory. The bowling card for Genius Sports Club. Not much wickets scalped by just a single wicket each by Nawabuddin and Naufis, and not that expensive as well, but Nasser and Naufis looking a bit expensive in the bowling card. Other than that, rest of the bowlers have done a decent job, but end of the day, brilliant batting performance by the Mazenodians, and they were able to chase their target in 8.3 overs, and just 4 extras delivered by Genius Sports Club. And a bit of highlights from the second innings. All Mazenodians had a great start as well. They did manage to quite keep their run rate going well, and that was a good catch there. That was the first wicket that was scalped by the Genius Sports Club. Some brilliant hits played there, and that was the second wicket. And right after that, it was all Mazenodians. Ishan and Soisa putting on a brilliant batting show. The shots we saw in that last few overs, and that was the final 6 by Soisa, taking that game home for them. So the match summary: Genius Sports Club batting first, scored a decent score, 105 for the loss of 5 wickets in that 10 overs, and Safir was the highest run getter for the Genius Sports Club, 33 runs, and Farooq and Naufis each 20s. And when it comes to the bowling department from the Old Mazenodians, Lato on a brilliant spell, 3 wickets for 19, and Metushayal, he's been expensive, but he was able to scalp 1 wicket. And All Mazenodians chasing a target of 106, they managed to score that just with a fall of 2 wickets. Ishan Hettiarachchi 46 runs and Soisa 36 runs, and not much from the bowling department for the Genius Sports Club. Nawabuddin and Naufis just 1 wicket each, and the final result, All Mazenodians won by 8 wickets. So do stay tuned with us as we will bring you more action of this Revo Premier League 2026 through Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Hello there, and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa Swimming Complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy
water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College. That's the end of second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after two thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel, and until next time. And welcome to the Sugadadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomi and Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy. And we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Heyman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is gonna win it. STC will win. So can you tell me the current tally of the Heyman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas will get 20 and Royal 15.
predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Yemen is? 17-10 for Tura. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score? 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Yemen is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams brought the intensity here at the Sugada Dasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18-9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7s ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7s ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? Really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7s විදිහට තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare සුප්‍රීම් TV සුප්‍රීම් SFM වගේ කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට ස්පෙෂලි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ ඕගනයිස් කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට ස්පෙෂලි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි ප්‍රැක්ටිස් තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි සෙෂන්ස් ටිකක් තියලා මේ වීඩියෝ සෙෂන්ස් ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ ටූර්නමන්ට් එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම අගේන්ස්ට් ඉටපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා 7s රග්බි ටූර්නමන්ට් එක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරගයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත්සාමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම්
සත් සමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRNFC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම නිපුන් මදුරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. So welcome back to Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. We are bringing you the live action of this Revo Premier League 2026 and the second game for the day. Columboas will be taking on South Asian Technologies, and the news from the toss is that Columboas have won the toss and elected to bowl first. Pretty much of an experienced and young men as well, a bit of a blend with experience and young blood in that Colomboas outfit. And meanwhile, South Asian Technologies are pretty much a good side as well, and they have been invited to bat first. And as we look at the team cards, Colomboas led by Rihan Piris consists of Isuru Lakshan, Prashant Wickramasinghe, the wicket keeper, Samindu Chantula, Shalindra Pereira, Sanuka Pereira, Sarit Sudina, Kavindu Pereira, Umesh Kasun, Lahiru Amarasekara, and Isuru Lakshan. And South Asian Technologies, the skipper Kalna Jaya Tilaka, Jayadyo Amarasena, Yashan Avishka, Moshad Fernando, Sandaru Heda, Dilshan Madhuanta,
Chamodarat Nayaka, Samidu Utsara, Nivantana Viratunga, Tulana Surakshit, and Suviru. As everything's all set for the commencement of the game, and Aces deciding to start with spin. It's not really easy to bat with the new ball with the spin. Might look for some drift and turn. And it's a power play as well. Probably a good decision. So the umpire says play, left arm round, fly to delivery. Good start from the bowler, Devmina, and good start for South Asian Technologies as well. And the two opening batters, Lasantha and Avishka, as Avishka gets off the mark in the first delivery itself, and Lasantha on strike. This time a quicker delivery. Probably too close to cut. That's what the new ball can do as it skid on. Lasantha looking for that big hit early on in the game. Finds the inside edge, gets off the mark. Quite fortunate enough there to find his boot rather than finding the stumps. It's good bowling by Devmina. Using that new ball very well. Once again, Avishka crosses over for a single. This time finds the outside edge. Seems like we'll go all the way for a boundary. As Lasantha scores the opening boundary for South Asian Technologies, it was not a bad delivery, but slightly width given outside the off stump and finds the outside edge of Lasantha. And the score moves up to 7 runs. Once again, going for that big hit across the stumps. And that's the end of the first over. A good over by Devmina. A good start for South Asian Technologies as well. 7 runs for no loss. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕ. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. So Columboas is continuing to go with spinner. Yet another left arm spinner, Sudhina. A quick single taken by South Asian Technologies. Avishka slightly shuffling away from the stumps and trying to find space
to go over that off region. Yes, Lasantha probably might look for a big hit. Shorter delivery this time. Here's an opportunity for the Aces. Oh, it's dropped. Completely misjudged by the fielder. Early opportunity gone away for the Aces. Just quite up. Hanging up in the air. Just couldn't execute it. Once again, finds the outside edge. Once again, a quick run taken by South Asia Technologies. So, decent start by Sudhina. Just 2 singles and a couple of runs conceded. And that couple of runs was an opportunity that was gone away. Avish can't strike now. Flight a delivery. Once again, finds the outside edge. Shalindra Pereira trying to stop that ball. Fortunate enough, finds his fingertips on the ball. Cuts down 2 runs. Or else would have gone all the way for a boundary. The outfield is really fast here at Mattegoda. And a big advantage for the batters. Well, this time a full toss delivery, and I'm not sure what the idea was from the batter. A very slow delivery and trying to scoop it. There was no pace at all in that delivery, and a simple catch for the wicketkeeper Prashant. Just the replay of it, flighted delivery and full toss. There you go. He finds the top edge of the bat. As the Aces get their first wicket. 30 runs, 1 wicket. So the last delivery by Sudhina to the left hand, very well bowled, a quicker, flatter delivery. So end of a good over for the Aces. 13 runs for the loss of 1 wicket at the end of 2 overs. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංගතරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. So Devmina to continue, as he will finish off his spell with this over. Yeah, he did a brilliant good job in that first over. Decent over. And like I mentioned, he scalps his first wicket as well. Bowled. Lasantha playing way across the line and finds his thumbs. And first wicket for Devmina and second for the Aces. 13 runs for the loss of 2 wickets. There you go, that replay completely mishitted by Lasantha. As the second wicket departs for the South Asian Technologies for 13 runs, and Lasantha departs for 8 runs in 7 balls. Early struggle for South Asian Technologies, losing 2 wickets in 2 overs. So 2 new batters in the crease, Kalana and Moshada. Once again, a brilliant good
delivery by Teumina. He's using that new ball, like I mentioned, really well, getting the maximum out of it. This time a left-hand, right-hand combination by South Asian Technologies. So a right-hand, left-hand combination for South Asian Technologies, and this will rotate in the strike, these two batters. This will be a bit of a disadvantage for the Aces, especially in this format of the game. And this time, Kalna comes down the track. Lovely shot there, but very well fielded there. Very well fielded. Saves 2 runs for his team. I believe it's coming to Pereira. Yes, it is coming to Pereira. Brilliant work there. There you go. Wonderful stop there. But the credit should go to the batter as well. That was a brilliant shot inside out. This time pushes it down to the onside. Couple of runs. Good running by the batters. And it's the end of the third over. South Asian Technologies. 23 runs for the loss of 2 wickets. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. Live Ramasekara will continue from the far end. It's been a tight bowling effort from Colomboas. And against his left-hander, Lahiro Amarsekara would love this. Well, the Aces seems to be having a lot of spin options, Reshwan. Ever since the game started, there was no pace bowlers used. And most interestingly, whenever it is the right-handed batsman, they brought the left-arm spinner into the attack, and this time having a left-handed batter in the wicket. Bringing Amarsekara, the right-arm off spinner. Really good strategy by the Aces. Like I mentioned, a lot of experienced players in this Aces outfit. They know especially how to use their bowlers in this shorter format. Indeed, Jonathan, I think those matchups really do matter. As you did mention about this format. Once again, Lahiro Amarsekara. Fuller delivery, but this time straight to the fielder in skipper Rihan Paris. Batsmen are not able to cross over for a single, so keeping it tight with Amarsekara. And keeping it tight has rewarded him with a breakthrough. Brilliant stumping by Prashant Wickramasinghe behind the stumps. And Lahiro Amarsekara gets his first breakthrough as the right-hander has to walk back. That's brilliant bowling by Amarsekara. Knew the batter was looking for runs. Straight away a flatter delivery. Came down the track, completely missed, and Prashant, a simple stumping for him as South Asian Technologies lose their third wicket.
And the batter who departs is Kalna Jayatilaka. 5 runs in 5 deliveries. Not much contributed by him. And South Asian Technologies under pressure here. Brilliant over from Lahiru Amarasekara. First appearance for Colomboas as well, and he's really produced a brilliant opening over. And as we speak, it could be 2-2, and catch taken by Sanuka Pereira as Colomboas are now going through this batting lineup, and suddenly Lahiru Amarasekara on a hat trick. Well, interesting to see what the batter did out there. Just the very first ball, Reshwan, and going for a big hit. Finding that top edge of the bat, a simple catch for the short third fielder. And suddenly, South Asian Technologies were under pressure. Right now, what they have to look is build a small partnership rather than going into big hits. 24 for 4. And Amarasekara on a hat trick. Last ball. 24 for 4. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together. So here's Amarasekara, hat-trick ball. Oh, that was really close. Really close. Finding that inside edge. A brilliant over by Amarasekara. 2 wickets just for 1 run. And South Asian Technologies 24 for the loss of 4 wickets. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. So new ball into the attack, Kasun. Yet another right arm off spinner, I believe. It's Moshe on strike. Well, not a clean start by Kasun. Way outside the off stump. Straight away a wide delivery. Well, once again, back-to-back wides by Kasun. He seems to be struggling a bit to find his rhythm. There you go. Interesting to see that the umpire has called it as a wide. Usually should be a no ball, but once again, this is not good for Kasun and for the Aces. They've come to a great position in this game, putting the South Asian Technologies under pressure. 24 for 4, and suddenly Kasun this time finds his rhythm, finds the correct line and length. Needs to make it a bit more straight. He's finding some turn as well. Yeah, we'll have to slowly build that momentum. 3 wides bowled. There you go, once again. Once again a wide ball. These are bonus runs for South Asian Technologies. Well. Drop catch there.
came at him quite fast with some pace. Not the best of deliveries, but a valiant effort from skipper Pires. Once again, poor bowling, and he's been punished. He's deserved that boundary. Moshada, he's looked to attack this spinner, and that reverse sweep coming into good effect. Yes, compared to the first 4 overs, an expensive over by the Aces here. 4 wides conceded and a boundary and a drop catcher as well. The momentum has slightly gone away, as Kazun has 3 more deliveries. They'll have to make a good job. Once again, Moshad going for that reverse hit. This time the length was quite a bit shorter than the previous one from Kasun. Very well bowled there. As Moshad touches it towards the short third region for a single. It's been a very long over, 10 runs of this over. I think one of the most expensive overs as of now in this innings. And just one bounce to the fielder, but a decent end to that expensive over for Kasun. 11 of that over as we are halfway through this innings. South Asian Technologies 36 for 4. ලකුණු 37යි කඩලු 4යි South Asian Technologies කණ්ඩායම පන්දුවර 5යි පන්දු එකක් අවසానයි. උඩ වේගවත් ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ වනතුරු. තාමත් ඔවුන්ගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සටහන් වන්නේ ලකුණු 7.1 ලෙසින්. මෞෂධ මේ වන විට ලකුණු 12ක් ලබාගෙන පිටිය ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා සවිඳු. දැවි යනවා. කැලෙන්ම කඩුල්ලේ වදිනවා පන්දුව. සවිඳුගේ කඩුල්ලයි මේ පිට වැටෙන්නේ. තාමත්ම පහසුවෙන් තවත් කඩුල්ලක් බිඳ දැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව South Asian Technologies කණ්ඩායමේ පස්වන කඩුල්ලයි මේ බිඳ වැටෙන්නේ. දැන් ඔවුන්ගේ ලකුණු තත්වය තව දුරටත් අසීරු වඩියකට වැටෙන අන්දම දැක ගන්නට පුළුවන්. ලකුණු 38යි කඩලු 5යි. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී කඩුල තුලට දඟ කැවෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. පිටේ ඉන්න දෙසින් පතිත වන පන්දුව කෙලින්ම පා ඉන්න දෙසට ඇදී යනවා. පිටිකරුවාට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. පස්වන කඩුල්ලයි මේ South Asian Technologies කණ්ඩායමේ බිඳ වැටෙන්නේ. දැවි යන පිටිකරුවා සවිඳු උත්සර පන්දු 5ක් තුල ලකුණු 3කට. නාක පිටිකරුවා හේරත් සූදානම් තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවට ක්‍රීඩා කරන්නට. ලකුණු 38යි කඩලු 5යි. හේරත් සමගින් මහෞෂධ පිටියේ සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ. ඉක්මන් ලකුණක්. කවර පන්දුව රැකගත්තා නම් දුහති දැවී යාමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. කොලම්බෝස් කණ්ඩායම අද දවසේදී තරග පිටියට පිවිසෙන්නේ තරගාවලියේ මෙම දිනයේ දෙවන තරගයේ වශයෙන්ුයි.
සුපිරි පන්දු යෑමක නිරත වනවා මේ වන විට අමරසේකර. ඔහු පන්දු වාර 1යි පන්දු 5ක් යොමු කරමින් ලකුණු 4ක් පමණක් ලබා දී කඩලු 3ක් දබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. T10 තරගයක තරගයම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කිරීමට හැකි පන්දු යැවීමක්. වායින දෙසින් ස්ථානගත වන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයට පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. එත් සමගින් නිමාව දකින්නේ 6 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 40යි කඩලු 5යි. පෙර පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කර ක්‍රීඩකයා ලහිරු අමරසේකර පන්දුවාර 2යි ලකුණු 5යි කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. කොලම්බෝස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ වර්ණ ලක්මාල් චාරූපකරණයෙන් ThePapare කණ්ඩායමේ සමාජිකයා අද දවසේදී Revokia Premier League T10 තරගාවලියේ නිල ඡායාරූපකරණයෙන් සහාය වන ආකාරයයි ඔබට දර්ශනය වුණේ. තවත් පන්දුවාර 4ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ලකුණු පෝරුව තවමත් හරියාකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ South Asian Internationals කණ්ඩායමේ. South Asian Technologies කණ්ඩායමේ. එසේ වෙතත් ලකුණු 6ක් ඒ අවස්ථාවේදී සාර්ථකයි. පහෝෂද මෙවැනි විට කණ්ඩායමේ ස්ථාවර විසිටන පිතිකරුවා සාර්ථක ස්විප් කිරීමක් සිදු කරමින් අලංකාර පහරක් කෙල කරමින් ලකුණු 6ක් එකතු කර ගන්නවා. ඉස්රු ලක්ෂාන් පන්දු යැවීම ආරම්භ කරන්නේ ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 6කින් හෝ පිළිගනු ලබන්නේ. මහෞෂධ ප්‍රනාන්දු විසින් දෙවන පන්දුව. ඩ්‍රයිව් කිරීම පහසුවෙන්. ලොං ඔෆ් කලාපයට පන්දුව එක් ලකුණක් පහසුවෙන්ම. විරෙන් බේලුවරගේගේ හිමිකාරීත්වයෙන් යුත් කොලම්බෝස් කණ්ඩායම දවසේදී පුණුකාරීත්වය රජීව් වීරසිංහ යටතේ මේ කණ්ඩායම ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ මෙම තරගවාරයේදී නව කණ්ඩායමක් හැබැයි තාමත් තරගකාරී කණ්ඩායමක් මේ වන විට තරගයේ ආධිපත්‍ය වුන් සියතරගෙන අවසන් 7 වන පන්දුවාරයේ වන විටත් ලකුණු 47ක් පමණයි ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දී තිබෙන්නේ. කඩුළු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔව් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යැවීමක්. ඔවුන්ගෙන් අපට තවත් කඩුල්ලක්. දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. ඉසුරු ලක්ෂාන් ක්‍රියාත්මක වනවා කොලම්බෝ ඒසර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔහු කෙලින්ම කඩුල්ල තුළටයි පන්දුව දඟකවන්නේ. ඔහුට පෙර ලකුණු 6 පහරක් ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් නැවත වතාවක් හොඳ ආගමනයක්. මේ තමයි මේ කණ්ඩායමේ තියෙන හැකියාව. ඔවුන් තරගයක් වෙනස් කර හැකි ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පිරිපුන්න කණ්ඩායමක් වශයෙන්ුයි හැදින්වෙන්නේ. නවක කණ්ඩායමක් වුණත් ඔවුන් කිසි විටකත් අවතක්සේරු කළ නොහැකි. දෙවගී ක්‍රීඩකයා සඳරු හේරත් එක් ලකුණකට ක්‍රීඩාගාරයට. ලකුණු 47යි කඩලු 6යි පන්දුවාර 6යි පන්දු 4ක් අවසන් වන විටදී කොලම්බෝස් කණ්ඩායම සතුවයි තරගයේ පාලනයේ තිබෙන්නේ. South Asia Technologies කණ්ඩායම හොඳැඩි අසීරුතාවයකයි සිටින්නේ. තවත් කඩලු 4ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. 7.05ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පමණයි රඳවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙන්නේ. T10 තරගයක මෙවැනි තනතිරුවක එය ප්‍රමාණවත් වේවිද? ප්‍රබලෙන්නේ වකුඩ පන්දුවකට විනිස්සුරු එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. පිටේනියන් සෑහෙන පිටට ඇදී ගිය පන්දුවකට තමයි පිතිකරුවා තමන්ගේ පිත්ත යොමු කරන්නේ. ඉසුරු ලක්ෂාන් පන්දුවන ක්‍රීඩකයා මෙන්න ස්වීප් කිරීම පායින්න දෙසින්න ෆයින් ලෙග් කලාපයටයි පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ.
ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා. එම ලකුණු දෙකත් සමගින් සවුත් ඒෂියා ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 50 සීමාවට ළඟා වෙනවා. පන්දු වාර 6යි පන්දු 5ක් අවසානයේ කඩලු 6ක් දැවි තමයි ඔවුන් එම කඩේමට ළඟා වන්නේ. අවසන් පන්දු වාරයේ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් පායන දෙසින් ස්ථානගත වන්නේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේදී එක් ලකුණක් ඒත් සමගින් නිමාව දකින්නේ 7 වන පන්දු වාරයයි. ලකුණු 51යි කඩලු 6යි. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, ThePapare on Dialog Television, or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on ThePapare. ලකුණු 51යි කඩලු 6යි. තවත් පන්දු වාර 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. වේග පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙන්නේ කොලම්බෝස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. 8 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වෙ තිබෙන්නේ. කොලම්බෝස් කණ්ඩායම මේ දක්වා පන්දු වාර 7ක් තුල තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම තවන්ගේ ආධිපත්‍යය නතු කර ගැනීමට සමත් වුණා. සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායමට තිබෙන එකම බලාපොරොත්තුව මේ වනට මහෝෂද ඔහු පන්දු 14ක් තුල ලකුණු 20ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ඉතිරි පන්දු වාර 3 තුලදී සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායමද කොලම්බෝස් කණ්ඩායමද තරගයේ මුල් ඉනිමේ තමන්ගේ ආධිපත්‍ය පවත්වා ගන්නේ කියන කාරණය තීරණය වේවි. බොහෝ දුරට එය සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායමෙන් ඔබට ගමන් කර තිබෙන ආකාරය තමයි අපිට මේ වනට දකින්න ලැබෙන්නේ. පැහැදිලිවම කොලම්බෝස් කණ්ඩායම තරගයේ පාලනය වුන් සතුවයි තියාගෙන තිබෙන මේ පන්දු වාර 7 පුරාවටම ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යාමින් මේ කණ්ඩායම ඉතාමත් සමබර කණ්ඩායමක්, නව කණ්ඩායමක්. ඔවුන්ගේ ප්‍රථම තරග වාරය වුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. පිටේ ඉන්න දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණක් පමණයි. විශේෂයෙන් මේ කණ්ඩායමේ එකමුතුව ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි. ඔවුන් කණ්ඩායමක් ලෙස ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දැක් ගැනීමට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ නව සන්නාමයක් යටතේ අපි කියන ෆ්‍රැන්චයිස් එකක් විදිහට, අලුතෙන් ගොඩනැගෙන ෆ්‍රැන්චයිස් එකක් විදිහට ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් කණ්ඩායම සකස් කරගෙන මේ තරග වාරයේදී මුහුණ දෙන ආකාරය දැක් ගන්නට පුළුවන්. මේ රෙවෝකියා සමස්ත තරගාවලියේ ප්‍රබල ස්ථානයක වුන් සිටින්නේ. කණ්ඩායමක් වශයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පමණක් නොවේ මින් ඔබටත් ඉසව් ගණනාවකින් ඔවුන්ගේ ඒ ක්‍රීඩාවන්ගේ ආධිපත්‍ය පැතරවීමට ඔවුන් උත්සාහ කරනවා. ඉතින් එවැනි සන්නාම අවශ්‍යයි ලංකාවේ ක්‍රීඩාවේ දියුණුවට. අනිවාර්යෙන්ම කණ්ඩායමක ඉදිරි ගමන තීරණය වෙන්නට ඔබ කියනවා වගේ ලසිත අනිවාර්යෙන්ම කණ්ඩායම හැංගීම කියන දේ බොහොම වැදගත් සාධකයක්. කොලම්බෝස් කණ්ඩායම එම කණ්ඩායම් හැංගීම කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක් තුළ ඉදිරියට ගමන් කිරීමේ හැකියාව පෙන්눔 කරමින් ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් ලබා ගන්නා කණ්ඩායමක්. දැන් ඔවුන් එයට තවත් සාක්ෂියක් මේ අවස්ථාවේදී පෙන්වමින් සිටිනවා. ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවමින් සිටින කණ්ඩායම් බවට මේ වන විට කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන් පත් වී හමාරයි. ඉක්මන් ලකුණක්. මෙතන සමේදයට හේතුව ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන පුද්ගලයෙක් තමයි මේ කණ්ඩායමේ හිමිකරු විරෙන් බේරුවලගේ. ඔහු ගැන කතා කරලා තින්නේ ඔහු ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකයෙක් වශයෙන් උත් කටයුතු කරා. දැන් ඔහු ලංකාවේ නැහැ, විදේශගතව සිටින්නේ. ඔහුගේ හිමිකාරීත්වය යටතේ තමයි මේ සන්නාමය ගොඩනගෙන්නේ. ඉතින් මෙවැනි සන්නාම ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන්ම ලංකාව වැනි රටක් තුල එවැනි සන්නාම ගොඩනැගීම ඉතාමත් වැදගත්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඔවුන්ගේ ආධිපත්‍ය පතුරවන ආකාරය තමයි අපිට මේ දැක් ගැනීමට තිබෙන්නේ මේ රූපරාමු හරහා. අනිවාර්යෙන්ම විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක ක්‍රීඩකයෙක්ට ඉදිරියට ගමන් කිරීමට මෙවැනි සන්නාම බොහොම වැදගත්. තමන්ගේ ක්‍රීඩා දිවිය, තමන්ගේ ක්‍රීඩාවේ අනාගතය නිර්මාණය කර ගැනීමට ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක් මෙවැනි කණ්ඩායම් සමගින් ක්‍රීඩා කිරීමට ලැබීම. විශේෂයෙන්ම අත්දැකීම් ලැබීම, පුහුණු වීම ලැබීම මේ සියල්ලම ඔවුන්ට නිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන්. කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන් තාම මේ ආරම්භය ලබා ගත්තා පමණයි. අපි බලමු ඔවුන් ඉදිරි අනාගතයේදී කොපමණ දුරක් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් පිටිය තුළ ගමන් කරයිද කියලා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ඉතා හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා චන්තුල. ෆුල් ටොස් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ලොං ඔන් කලාපය හරහා ලකුණු 4ක්. සෑහෙන වේලාවකට පසුව පිට ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් පන්දු වාර 3ේදී කුමක් සිදුවේවිද? ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ මේ ආකාරයෙන්. මේ වේගය රඳවාගත යුතුයි ඉනිම අවසානයේ වන තෙක්. ගෞරවාන්විත ලකුණු පෝරුවක් අපේක්ෂා කරනවා නම් මේ පිටිකරුවන්ට උචිත තනතිරුව මත
ලකුණු 100න් එහා පැත්තේ ඉලක්කමක් ඔවුන්ට අත්‍යවශ්‍යයි. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාර 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඒ ආසන්නයට පැමිණිය යුතුයි. මෙන්න පිටේ ඉන දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ. ශුභකවසි සිටි ක්‍රීඩකයා පැමිණ පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට එක් ලකුණක් පමණයි. සමගින් නිමාව දකින්න යටවන පන්දු වාරය ලකුණු 58යි කඩලු 6යි. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all round the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. පන්දුවර 8ක් අවසානයේ South Asian Technologies ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 58යි කඩලු 6යි. තවමත් ඔවුන්ගේ පන්දුවාරයකට දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 7.25 කාගයක පවතින්නේ. මේ ආකාරයෙන් ඔවුන් ලකුණු ලබා ගත්තොත් ඔවුන්ට ලකුණු 73ක පමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. මෙය ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රමාණවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවක්ද කියන ප්‍රශ්නය ඇති වෙනවා. ලකුණු 73ක වැනි ප්‍රමාණයක්. කෙසේ වෙතත් තව පන්දුවාර දෙකක් ඉතිරි. තවත් වේගවත් පහරක් එල්ල කරන ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහය සාර්ථකයි. ලකුණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. නැවත වතාවක් පිටිකරුවව හරවා යවන ආකාරය තමයි අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුව ඉල්ලීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් පන්දුව පිටේන පිටත පත්වන පන්දුව. හොඳ පන්දු දෙකක් යොමු කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. පන්දු දෙකම ලකුණු ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ පන්දු දෙකක් ලෙසින් තමයි සටහන් වන්නේ. සත්නිදු ලකුණු 9ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. තවත් පන්දු 10ක් පමණයි South Asian Technologies කණ්ඩායමට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. උන් අනිවාර්යෙන්ම මීට වඩා දැන් ප්‍රහාරය දැඩි කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නිර්මාණය කිරීමට නම්. එන ස්වීප් කිරීම ඉහළින්මයි පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ. ස්ක්වයර් ලෙග් හි සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරේ එක් ලකුණක් පහසුවෙන් ලකුණු 6.94ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. මේ වේගය රඳවා ගතහොත් ලකුණු 77ක් පමණයි උන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන සමදේ නම් මෙතරම් ප්‍රමාණවත් වන එකක් නැහැ මෙවැනි තනතිරුවක් මත. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම උදෑසන සිටම අපි දුටුවා පළමු තරඟයේදී පිටිකරුවන් ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් ලකුණු රැස් කර ගන්නවා. ඒ වගේම තනතිරුව තුර පිටිකරුවන්ට සහයෝගයක් තිබෙනවා. එවැනි තත්ත්වයක් මත ලකුණු 77ක් ලකුණු 80ක් එවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ප්‍රමාණවත් වේද කියන සැකය තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඔබට නරඹන්නට හැකි කඩලු බිඳ වැටුණු ආකාරය 13 දී කඩලු දෙකක් 24 දී කඩලු දෙකක් වශයෙන් කලංග කඩලු දෙක බැගින් අවස්ථා දෙකකදී දැවි ගොස් තිබෙනවා. තවත් ස්විප් කිරීමක් එක් ලකුණකට පමණයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. එක ලකුණ තර්ජනයක් නොවේ මේ වෙලාවේදී කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන්ට. සුවිරු සද්නිදු පන්දු 9කින් ලකුණු 10ක්. අනෙක් අන්තයේ මහෞෂධ ෆර්නෑන්ඩෝ ඔහු තමයි වැඩි වේලාවක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටි පිටිකරු පන්දු 17කින් ලකුණු 22ක්. මෙන්න පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. පන්දු එකවර රැකගත්තා නම් ස්ටම්ප් කිරීමකටත් අවස්ථාවක් ලබා ගන්නට තිබුණා. කෙසේ වෙතත් කඩුල්ල රකින්න ක්‍රීඩකයාට හරිය හැටි ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු පැහැදිලිවම සීමායිරෙන් සෑහෙන්න ඉදිරියෙන් සිටියේ. පන්දු ඉහළින්මයි 6 පහරක් විය යුතුයි එලෙසයි සංඥා කරන්නේ විනිශ්චයකාරතුමන්. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳව දැන් පිටිකරුවන් සැලකිලිමත් වනවා. ඔවුන් පිවිසෙන්නේ අවසන් පන්දුවාරයටයි. ඒ අනුව පන්දුවාර 9ක් අවසන් වන විටදී ලකුණු 66යි කඩලු 6යි. Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare.
තරගයේ අවසන් පන්දු වාරය මේ ආරම්භ වන්නේ ඖෂධ ලකුණු 22ක් ලබාගෙන සත්නිදු ලකුණු 16ක් ලබාගෙන නිපන්දුවක් ලෙසින් සංඥා කරනවා විනිසුරු නිදහස් පහරක් මෙය South Asian Technologies කණ්ඩායමට ලැබෙන ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් අවසන් පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුවම නිපන්දුවක් සමගින් එක් ලකුණක් එකතු වීමත් නිදහස් පහරක් හිමිවීමත් අවසන් පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව නිපන්දුවක් ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාව කෙසේ උපයෝගී කරගනීද මෙන්න හිට උපරිම පල නෙලා ගන්නවා මහෞෂධ ප්‍රනාන්දුගේ පිත්තයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් පන්දුවාරයේදී ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවකට ලකුණු 6ක් මෙය තමයි නිපන්දුවකට ඔබට ලබා දිය හැකි සාර්ථකම පිළිතුර පිතිකරුවෙක් වශයෙන් අවසන් පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුව තුළ ලකුණු 7ක් එක්කර ගැනීමට සමත් වෙනවා South Asian Technologies කණ්ඩායම තමන්ගේ ලකුණු පෝරුවට අවසන් පන්දුවාරයේදී සටන්කාමී ලකුණු තත්ත්වයක් දක්වා රැගෙන යාමට උන්ට හැකියාවක් ලැබුණහොත් මෙම තරගයේ පන්දුවෙන් වෙනසක් කිරීමට උන්ට උත්සාහ කළ හැකි. කෙසේ වෙතත් කොළඹ ක්‍රීඩකයන් තරගයේ මෙතෙක් දුරට ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යැවීමේ කාර්යයෙන් නිරත වූවා. අවසන් පන්දුවාරය ඔවුන්ට ඒ දේම කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙයි. තවත් පන්දු 5ක් ඉතිරි. ලොං ඔෆ් කලාපයට පන්දු ස්ථානගත වන්නේ රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ ලෙසමයි ඉක්මන් ලකුණක්. දෙවන ලකුණත් සාර්ථකයි. තෙවන ලකුණට අවස්ථාවක් නැහැ. සියල්ල සිදු වෙනවා. සියල්ල සිදු වෙමින් පවතින පන්දු වාරයක්. ලකුණු 75යි දැන් South Asian Technologies ලකුණු පුවරුව. තවත් පන්දු 4ක් ඉතිරි. ඖෂධ මේ වන විට ඉනිමේ වගකීම තමන්ගේ කර මතට රැගෙන ක්‍රීඩා කරන ඉනිමක් සමස්ත ඉනිමම ඔහුගේ කර මතයි මේ වනට රැඳී පවතින්නේ. ඊළඟ පන්දුව. තවත් වේගවත් පහරක්. ලොං ඔෆ් විසිට ක්‍රීඩකයා ස්ථානගත වන්නේ රැක ගන්නවා යනුව තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා. මහෞෂධ ප්‍රනාන්දුගේ ඉනිමයි එලෙස අවසන් වන්නේ ලකුණු 30ක් රැස් කර සිටින අවස්ථාවේදී ඉනිම අවසන් වීමට තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබේදී ඔහුගේ ඉනිම අවසන් වනවා. මේ ඔහුගේ දැවී යාම ලොං ඔෆ් සිටි ක්‍රීඩකයාට පහසු උඩ පන්දුවක්. හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමෙන් අනතුරුව ඖෂධ ප්‍රනාන්දු නැතවතා ක්‍රීඩාකාරයට පියමනින ආකාරය ඔබට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභයාව වෙන ලකුණු 30ක් ඔහු රැස් කර ගැනීමට සමත් වුණා. තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා මෙම ඉනිම අවසන් වීම සඳහා. ඉනිමේ වැඩි ගෞරව හිමි කරගත් පිතිකරුගේ දැවී යාමයි එලෙස සනිටුහන් වූයේ. දැන් නිවන්තන නවක පිතිකරු කඩුල්ල පැමිණ තිබෙන්නේ ඔහුට පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මෙම ඉනිම කොයිබටද ඔහුට තීරණය කර හැකියි. පායින දෙසින් මිඩ්විකට් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ එක් ලකුණයි ඔහු අන්තය ලබා දෙනවා. කඩුල්ලේ මෙතෙක් වේලා රැඳී සිටි පිතිකරු සත්නිදු පන්දු 11කින් ලකුණු 16ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. අවසන් පන්දු දෙක මුහුණ දීම සඳහා ඔහුටයි දැන් අවස්ථාව. ලකුණු 80ක් කියන සීමාව තමයි දැන් South Asian Technologies කණ්ඩායම ඉලක්කය වී තිබෙනවා ඇත්තේ. පිට එන දෙසින් නැවත වතාවක් පන්දු ස්ථානගත වන්නේ එක් ලකුණයි. අපි අවසන් පන්දුව වෙතයි දැන් ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙන්නේ. හොඳ අවසන් පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කඩුල්ලක් අන්තර්ගතයි. විශේෂයෙන්ම පළමු පන්දුව නිපන්දුවක් සහ දෙවන පන්දුවට 6 පහරක් එළවීමෙන් අනතුරුව පළමු පන්දුවට 6 පහරක් එළවීමෙන් අනතුරුව ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු වාරය මේ වනතෙක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සමත් වුණා. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ස්ට්‍රකවසේ සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේ එක් ලකුණක් ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා.
South Asia Technologies කණ්ඩායමේ ඉනිම ලකුණු 78කට පන්දු වාර 10 අවසන් වන විට කඩුළු 7ක් දැවි මහෞෂධ ෆර්නෑන්ඩෝ ඔහු තමයි ඉනිමේ නැංගුරම් බවට පත් වූයේ අද දවසේදී ලකුණු 30 සීමාවෙන් එපිටට ගමන් කර එකම පිතිකරු බවට පත් වූයේ ඔහුයි. ඒ ආකාරයෙන් පන්දු වාර 10 අවසන් වන විට කොළඹ ඒසස් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමේ බලයනිය ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි තනතිරුවක ඔවුන්ගේ දක්ෂතා කැපී පෙනෙනවා. ලකුණු 78ක් පමණයි ඔවුන් ලබා දෙන්නේ. තමන්ගේ පන්දු වාර 10 තුල ලකුණු 79 කියලා කියා කොළඹ ඒසස් කණ්ඩායමට ලැබෙනවා ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ඉතින් South Asian Technologies කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාටම සාර්ථක වන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව මෞෂධ ප්‍රනාන්දු පන්දු 21ක් තුළ ලකුණු 30ක් ලබා ගනිමින් ඉනිමේ සාර්ථකම පිතිකරුව බවට පත් වෙනවා. ඉන්පසු කලන, මදුවන්ත, සවිඳු සහ හේරත් යන පිතිකරුවන් සිව් දෙනාටම ලකුණු 5 සීමාවෙන් ඔබට ගමන් කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් සත්නිදු ඉනිමේ අවසන් භාගයේදී පන්දු 12කින් ලකුණු 17ක් නොදැවි ලබාගෙන ඉනිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා රැගෙන යාමට උපකාරය ලබා දෙනවා. අතිරේක ලකුණු 7ක්ද සමගින් නියමිත පන්දු වාර 10 අවසානයේදී ලකුණු 78ක් South Asian Technologies කණ්ඩායම ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. කොළඹ ඒසස් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමයි මේ ඔබට දර්ශනය වන්නේ. අද දවසේ කැපී පෙනෙන පන්දු යවන්න අමරසේකර ඔහු පන්දු වාර 2ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 5කට කඩලු 3ක් දබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. නිලකුණු පන්දු 7ක් ඔහුගේ මේ පන්දු වාර 2ට අන්තර්ගතයි. ඉතාමත් කැපී පෙනෙන පන්දු යැවීමක්. ඒ වගේම අනිත් කැපී පෙනෙන කාරණය පන්දු යවන්නන් සිව් දෙනෙකු කඩුළු එක බැගින් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම සාර්ථක පන්දු යැවීමේ බල ඇණියක් අද දවසේදී කොළඹ ඒසස් කණ්ඩායමේ කඩුළු ලබාගත් ක්‍රීඩකින් ඒ ආකාරයෙන් ඔබට දර්ශනය වන්නේ. දැන් මෙම ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථාව වෙතයි අපි යොමු වීමට සූදානම් වන්නේ. ඉනිම ආරම්භයේ සිට කොළඹ ඒසස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් එතරම් ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දුන්නේ නැහැ පිතිකරුවන්ට සාර්ථක වීමට. මේ කඩුළු එක පිට එක බිඳ වැටෙන ආකාරයයි ගැනීමට හැකියාව තිබුණේ. මහෞෂධ ප්‍රනාන්දු පමණයි සාර්ථකත්වයක් ලබාගත් එකම පිතිකරු බවට පත් වූයේ අද දවසේදී. ඒ හැරෙන්නට අනෙකුත් සියලුම පිතිකරුවන් කොළඹ ඒසස් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමේ බල ඇණිය හමුවේ සම්පූර්ණයෙන්ම අඩපනවන ආකාරයයි මේ පන්දු වාර 10 පුරාවට අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබුණේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම කොළඹ ඒසස් කණ්ඩායමේ දඟ පන්දු යවන්නන් ඉනිම පුරාවට දක්ෂතා දක්වපු ආකාරය අපට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉනිමේ අවසන් භාගයේදී South Asian Technologies වෙනුවෙන් හිත ක්‍රියාත්මක කරමින් සත්නිදු සහ මෞෂධ දෙදෙනා යම්කිසි ස්ථාවර ලකුණු තත්ත්වයක් කරා කණ්ඩායම රැගෙන යන්න උත්සාහ කළා. ඔබට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ ප්‍රහාරය අනතුරුව මෞෂධ දැවී යන ආකාරය. ඔහු තමයි කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා වුණේ. යනුව ලකුණු 79ක් අවශ්‍යයි මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා කොළඹ ඒසස් කණ්ඩායමට පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමට තව සුළු මොහොතක් තිබෙනවා. අපි සූදානම් වන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගැනීමට රැඳී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමගින්. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7 ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRNFC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7 ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා.
What do you think about this event? Really, really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ඉතින් තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare සුප්‍රීම් TV සුප්‍රීම් SFM වගේ කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාර්ටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට ස්පෙෂලි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ ඕගනයිස් කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට ස්පෙෂලි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන්ස් තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි සෙෂන්ස් ටිකක් තියලා මේ වීඩියෝ සෙෂන්ස් ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ ටූර්නමන්ට් එක මම හිතන්නේ ගොඩාක් මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම අගේන්ස්ට් ඉටපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරගයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත් සමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත් සමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRNFC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම නිපුන් මధుරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. So we're back for the second inning action as South Asia Technologies, after struggling early on in the inning, managed to get 77 runs on the board, and now the Colombo Aces chasing a target of 78 in 60 deliveries. Probably a gettable target, but you never know. South Asian Technologies will have to attack early on in the inning, use the
best of their new ball. If they can scalp 2 or 3 wickets early on in the inning, definitely can put the Colomboas under pressure. But it all depends on how well you're going to go about it. As South Asian Technologies will open the bowling lineup with pace. Probably a different strategy compared to the Aces. Aces, they did use a lot of spin, and the opening batters for Colombo Aces, Kasun in the striking end, and the non-strikers in Kavindu Pereira. And right arm over, the fast bowler Avishka is into the attack. As the umpire signals play. Colomboas is chasing a target of 78 in 60 deliveries. Straight away. First delivery itself, a good hit by Kasun, but one bounce straight away into the fielder's hand. Power play. A long on. Fielder down, and sweeper for the right-hander. And with that single, Kavindu Pereira comes into the strike. Kavindu Pereira, yet another experienced player in this Colombo Aces outfit, opening the batting. So for Kavindu Pereira, the South Asian Technology is going with the field of 2 fielders outside the ring, the long off. And the sweeper. It's a good ball by Avishka. Kavindu Pereira trying to slice it through that point region. So a change in the field, long off comes up, and the point field in the boundary. Well, a run out opportunity. Well, lucky there for Kavindu Pereira. He gets it to the crease on time. And a good delivery by the bowler as well. I believe it's a slower ball bouncer. It's very well bowled. And there you go, they run out very close. Well, yes, he has made it on time. Kavindu Pereira. And it has been signalled as bias by the umpire. This time slightly short and out of the park. Once again, it's that slower delivery, I believe, and Kasun had plenty of time to adjust to it. And he straight away hammered it to that onside region, all the way for a 6. It's a good start for the Colomboas. So 8 runs on the board. 2 more deliveries to be delivered by Avishka in this first over. This time in the right length, completely miss-hitting it Kasun, but will settle for a single. And puts back Kavindu Pereira once again on strike, who's yet to make his mark. So with the similar field, once again for Kavindu Pereira by Avishka. Gripping the ball, crossing once again. That slower ball, very well bowled.
A good start for the Colomboas. 9 runs for lone loss with the end of the first over. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. So left arm spinner into the attack. Jayadeva Amarasena, former Antonian left arm spinner, has been brought into the attack. He's really good with the new ball, and hopefully if he can make something for his team here. A quicker delivery, and like I mentioned, here's an opportunity for South Asian Technologies, and Jayadeva Amarasena, very well bowled and a very well, good caught catch there by Jayadeva Amarasena. That's the replay. A quicker delivery. And Kasun completely mishitting it, finding that top edge. And Jayadeva Amarasena deciding that he will go for the catch as well and makes no mistake. And that's the first wicket down for the Colomboas. As it's Kasun who departs back to the dressing room. මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. So it's a wicket keeper coming into the crease. Prashant Wickramasinghe, right-handed batter, plenty of experience. And Jayadeva Amarasena has scalped the wicket in his very first delivery, and he's a good battle to watch out. Well, he has found the pad, or was it bat first? That was very quick by Jayadeva Amarasena. That was very quick. There you go. Ball slightly drifting in. Yes, it has pounded the bat first. Very good ball by Jayadeva. This time wide outside the off stump. Yet another dot ball. It's good work by Jayadeva Amarasena. Completely changing the momentum from that first over. This time a bit shorter. Bad opportunity dropped. Not the best of deliveries, but certainly had the opportunity. Would have been ideal if he was able to scalp it. There you go. Short a little. Prashant Wickramasinghe goes for a cut shot. Would have been great if that was caught. Certainly would have been able to put the aces under pressure. And now here's ThePapare on strike. Left-handed batter against the left-arm spinner. This time a short delivery once again. Caught it this time. ThePapare departs for a duck. Once again, not those best of deliveries by Jayadeva Amarasena. A bit shorter, but certainly he's bowling with a lot of pace, and pretty sure that's what made the impact there. And ThePapare finding the top edge as ThePapare departs, and Jayadeva Amarasena gets his second wicket in the very first over. Before they were global icons,
they were future stars. They'll be talking about him all round the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. So new batter in Sudhina, the left arm spinner who did quite a really good job with the ball for all the aces. And Jayadeva Amarasena with his final delivery of his first over. It's a wide delivery. Once again bowling with a lot of pace. Once again Sudhina goes for the big hit, and this time it's a 6. Quite short by Jayadeva Amarasena, and that's been hammered away for a 6 by Sudhina. And that's the end of the second over. Colomboas are 17 for the loss of 2 wickets. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, ThePapare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on ThePapare. So yet another left arm spinner into the attack, Savindu Utsara. Yet another young lad from Isipatuna College. And that's given. Savindu Utsara, just the same job, similar to Jayadeva Amarasena, scalping a wicket in that very first ball of his own over. That's the replay. Well, yes, definitely plumb in front. And like I mentioned, brilliant bowling does the job for South Asian Technologies, and Columboas 3 wickets down for 17 as Prashant Wickramasinghe departs. So new batter in Shalinda Pereira. And yet another batter who has lots of experience in his career. And he's known for changing games. Interesting to see how he will go about it at this situation of the game. Here's Savindu Utsara. Once again finding big turn. Bowling really well is Savindu Utsara. A wicket to start off, followed by a dot ball. Here's a run out opportunity. Shalinda Pereira gets onto the crease on time as he gets off the mark. Sudhina goes for a switch hit. And I believe that's gone all the way. Yes, it has gone all the way. Brilliant shot by Sudhina. Here's the replay of it. Very well executed.
That's a good delivery, and the question has been asked from the umpire. Shuffling across the wickets, as you can see, all three wickets are completely open. Sudhina 12 in 3, first two hammered for 6. And he's gone this time. Sudhina once again looking for that big hit. Jayodhya Amarasena and Samitha Utsara both scalping 2 wickets each in an over. And suddenly Colomboas is under pressure now. There you go, slightly short. Sudhina once again trying to hit it too hard. Finding the top edge, finding that short fine leg fielder. A comfortable catch. As Sudhina departs for 12 runs. So 3 overs done, 24 for 4 Colomboas. Pretty much a similar situation where South Asian Technologies were as well. These two batters will have to build a small partnership. The required run rate is 7.8 per over. It's actually possible of getting just a one boundary, and rotating the strike would do the job, but at the moment 4 wickets gone and 2 new batters in the crease. They need a little bit of time to settle as well, as the new bowler Madhuanta, right arm off spinner, coming into the attack. Lighter delivery. Challenger Pereira yokes it himself. Starts off with a dot ball, Madhuanta. Challenger Pereira drives it to the long on region for a single. Sanuka, the new batter in. Yet another left-handed batter. Very well bowled there. Finding the inside edge and crosses over for a single. Challenger Pereira once again need to go for a big hit. This times it been a good over so far, just 2 runs of it. Once again, yet another dot ball. Well, it's the last delivery of the over. It's really important how Madhuanta concludes his over. Probably Challenger Pereira might look for a big hit. Or will he just rotate the strike and settle himself? Crosses over a single, and that's a really good over by Madhuanta. Just 3 runs conceded of it, and that's the end of the 4th over. Colomboas has 27 for the loss of 4 wickets. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revokia Solutions. Revolution with care.
So new ball in, Moshada starts off well, pulls off with a slow pace. The South Asian technologies right now, except for that first over, doing the similar thing where the Aces did, using their spinners very well. Right arm off spinner against the left-handed batter and left arm spinners against the right-handed batters. And the wicket seems to be turning a bit as well and using it really well. Here's Sanuka with the big hit, and that's a brilliant catch. What a beautiful catch that was by Yashan, the number 6 in your screen. Well, certainly a game-changing catch. Brilliant effort there, brilliant effort. Here's a replay of it. Sanuka going for that big hit, and it was right on the gap, but there you go. A brilliant running catch by Yashan. And Colomboas 5 down now. They're lacking runs as well. Sanuka Pereira gone for just 1 run. Kamu මෙතන වෙන plan එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Yes, Moshada. Short ball this time, but Amarasekara into the crease to bat. Did a brilliant job with the ball for his team. Shalinda Pereira have a lot to do here. We'll have to keep the youngster with him and build a good partnership. Drifting towards the leg side and crosses over for a single. There's that brilliant catch once again. Very well executed there. Shorter delivery this time, and Amarasekara goes for the big hit. And it's dropped this time. Well. Would have been 2 in 2 for Moses as well. He did all the hard work. He came under the ball as well. Just decided to caught it from the wrong place. Yes, definitely. And this time Shalindra looking to go for a big hit and makes no mistake this time. South Asian Technologies. So Moshe has nothing to worry. He has gotten that second wicket, and it's the important wicket of Shalindra Pereira. He was definitely looking for runs. He was under pressure. Just 4 runs off 10 deliveries. There you go. Completely mishitting it. 6 wickets down, the Colomboas. And Shalindra Pereira departs, and Colomboas at the end of 5 overs, 6 wickets gone just for 31 runs. පන්දුවර 5ක් අවසන්. කොළඹ වෙසස් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 31යි කඩලු 6යි.
වේගවත් පහරක් උඩ පන්දුවක්. එක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඊට ආසන්න අවස්ථාවක්. තවත් ලකුණක් එකතු වනවා. කොලම්බෝස් ලකුණු පුවරුවට බලන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම ලකුණු 37යි කඩලු 4යි පන්දුවර 5යි පන්දුවක් අවසන් වද්දී කොලම්බෝස් කණ්ඩායම පන්දුවර 5යි පන්දු එකක් අවසන් වද්දී ලකුණු 32යි කඩලු 6යි. පහරක් පන්දුව ලොංග් ඔෆ් කලාපයට ඇදියන්නේ. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා ලසිත. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ අවස්ථාවේදී අපිට දකින්නට පුළුවන් සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායමේ. පැහැදිලිවම විශාල ලකුණු පෝරුවක් නොවේ ඔවුන් සැකසුවේ. කෙසේ වෙතත් පන්දු යැවීමෙන් ඔවුන් ඒ ලබාගත් ලකුණු 78 ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂා කරගෙන තිබෙනවා. කඩලු 6ක් දැවී ගොස් අවසන්. තවමත් අපි සිටින්නේ 6 වන පන්දු වාරේ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා නැවත වතාවක්. මෙවනට අපට පෙනී යනවා සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නා පන්දු රකින්නන් මේ සියලුම දෙනා ඉතාමත්ම ජීවයෙන් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙන අන්දම ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට හැකි කියන මානසිකත්වයට මේ වන විට ඔවුන් පැමිණ තිබෙන ආකාරය තමයි දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුව ක්‍රීඩකයා ආක්‍රමණශීලී පිතිකරණයකට සූදානම් වන්නේ. කෙසේ වෙතත් පන්දු යවන්නා නැවත වතාවක් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හැරී යන ආකාරය දකින්නට ලැබුණා. ඊළඟ පන්දුව ඉදිරියට පැන එල්ල කරන පහර මල් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. කෙසේ වෙතත් ක්‍රීඩකයන් 34 වන ලකුණයි ඒ කොලම්බෝස් ලකුණු පුවරුවට එකතු වන්නේ. දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 6යි අවශ්‍ය දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 10.38ක්. අමරසේන පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කඩු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එවරත් හරියාකාරව පිත්තේ දැවටෙන්නේ නැහැ පන්දුව. පිතිකරුවන් තරමක් අපරීක්ෂාකාරී කොලම්බෝස් කණ්ඩායමේ එහි උපරිම ඵල නෙලා ගන්නේ පන්දු යවන්නන් විසින්. කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන් ප්‍රථමයෙන්ම දඟ පන්දුවෙන් දස්කම් දැක්වුවා. දැන් සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් ක්‍රීඩකයා. වර වේගවත් පහර පන්දු රැකගෙන බාර කරන විට එක් ලකුණක් පමණයි එකතු වන්නේ. පන්දු වාර 6ක් අවසන්. කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 35යි කඩලු 6යි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. ලකුණු 35යි කඩලු 6යි 7 වන පන්දු වාරයේ ආරම්භය. ප්‍රථම පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ මිඩෝන් කලාපයේ හරහා ලොංගෝන් හිසිරි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැකගන්නේ. අමරසේකර පන්දු 5කින් ලකුණු 4ක්, ලක්ෂාන් පන්දු 4කින් ලකුණු 3ක්. ඔවුන්ට තවමත් අවස්ථාව තිබෙනවා මේ ඉලක්කය හඹා යන්නට. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ස්ථාවර වීම. පිටින් දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙකු සිටින ස්ථානයේ නිරුපද්දිතව පන්දුව පතිත වනවා. ඒ අතර වාරයේ ලකුණු 2ක් පහසුවෙන්. දැන් ලකුණු එකතු වේ යුතුයි කොලම්බෝස් ලකුණු පෝරුවට. නැත්නම් පීඩනය එන්නෙම ඔවුන් දෙසට වැටෙන ආකාරයක් තමයි දකින්නට තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම 6 පහරක් 4 පහරක් අනිවාර්යෙන්ම ඉතිරි පන්දු කිහිපය තුළදී ලකුණු පෝරුවට එකතු වේ යුතුයි. පැහැදිලිවම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය කඩලු ආරක්ෂා කර ගැනීම මේ සියල්ල පිටිමදව සැලකිලිමත් වේ යුතුයි. තවත් එක් ලකුණක් පන්දු 22කින් දැන් පන්දු 21කින් ලකුණු 40ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. මෙතෙන් සිට පන්දු වාරයකට ලකුණු 11.43ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි. දඟ පන්දු යවන්නන් තමන්ගේ කාර්ය මැනවින් සිදු කරන ආකාරය අපට දකින්නට හැකියාව ලැබෙනවා.
තවත් ලකුණු නොලැබෙන පන්දුවක් පීඩනය මෙම පන්දු වලින් පීඩනය ක්‍රමයෙන් තව දුරටත් වැඩි වෙනවා කොලම්බෝස් ක්‍රිකට්කයන්ගේ ලකුණු පුවරුවට. පැහැදිලිවම ප්‍රබල පන්දු යැවීමක්. උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 6යි. ලක්ෂාන්ගේ පිටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවශ්‍යම මොහොතේ මෙම ලකුණු 6 ලකුණු පුවරුවට එකතු වන්නේ. ඒත් සමගින් මේ පන්දු වාරයේ තුල ලකුණු 10ක් සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා. අවසන් පන්දුවේ කෙතරම් දුරකට මේ පන්දු වාරය සාර්ථකව අවසන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙවිද? පන්දු රකින්න හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී ප්‍රබල උත්සාහයක්. කෙසේ වෙතත් පන්දුව නිරුපද්‍රිතව 6 සීමාව වෙත ළඟා වනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. එයත් පිට ඉන්න දෙසින් ගුවනේ පන්දුව රැක ගන්නවා යනුව අවසන් පන්දුවේදී කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා සමිඳු. ඒ ඔහුගේ තෙවන කඩුල්ලයි. ඒත් සමගින් කොලම්බෝ ඒසස් කණ්ඩායමේ තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා. දැඩි අසීරුතාවයකයි සිටින්නේ. සෑහෙන වේලා පන්දුව ගුවනේ රැඳී තිබුණා. පන්දු රකින්නාට හිතේ හැටියට ස්ථානගත වී පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාව තිබුණා. ඒත් සමගින් තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා කොලම්බෝ ඒසස් කණ්ඩායමේ. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 45ක් වන විට ඉසුරු ලක්ෂාන් ලකුණු 9කට ක්‍රීඩාගාරයට. මම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. අවසන් පන්දු වාර 3යි දැන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉතිරි වී තිබෙන්නේ. ලකුණු 45යි කඩලු 7යි ජයග්‍රහණය සඳහා සදන් ටෙක්නොලොජීස් කණ්ඩායමට තවත් කඩලු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය. නම් දරූ පිතිකරුවන් සියලු දෙනාම ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට මේ පන්දු යැවීමේ බලයනියට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ලකුණු 78ක් වුන් ලබා දුන් ඉලක්කය කෙසේ වෙතත් ලකුණු 45ක් වන විට කඩලු 7යි ප්‍රබල ස්ථානයක සිටින්නේ සදන් ටෙක්නොලොජීස් කණ්ඩායම. මේ පන්දු වාරය ඉතාමත්ම වැදගත් ලසිත. මන්ද බැටින් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ලබා ගන්න ආකාරය අපිට දකින්නට පුළුවන් කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන්. තරගයේ වෙනස් කළ හැකි පන්දු වාරය මෙය. හරියට ස්ථානගත කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පන්දුව. කෙසේ වෙතත් දුර්වල පන්දු රැකීමක්. ෂොට් ෆයිනල් ක්‍රීඩකයා දැවි යනවා. දුවද්දී දෙවි යාමක්. සියල්ල සිදුවන්නේ කොලම්බෝ ඒසස් කණ්ඩායමට එරෙහිවයි. ඒ අනුව තවත් කඩුල්ලක් අහිමි වනවා. ෂෝට් ෆයිනල් එකේ සිටි ක්‍රීඩකයා හරියාකාරව පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. නමුත් ඒ අවසරෙන් දෙවන ලකුණ කරා දිව යාමට උත්සාහ කළද්දී පන්දුව යොමු කරනවා කෙලින්ම කඩුල්ලට. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. සවුත් ඒෂියා ටෙක්නොලොජීස් කණ්ඩායම දැන් තරගයේ සියලු වාසි තිබෙන්නේ ඔවුන් සතුවයි. තවත් කඩලු දෙකක් පමණයි අවශ්‍ය තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. දවසේදී මෙම දෙවන තරගයේ ප්‍රබල ස්ථානයක වුන් සිටින්නේ ලහිරු අමරසේකර ලකුණු 8කට ක්‍රීඩාගාරයට. නිලකුණු පන්දුවක්. කඩුල්ලක් නිලකුණු පන්දුවක්. අවිෂ්ක ප්‍රශංසනීය පන්දු යැවීමක. තවත් කඩු දෙකක් පමණයි සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජීස් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වන්නේ. එමෙන්ම නවක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් තමයි කොලම්බෝස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් ලෙසින් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. ඔවුන් දෙදෙනාම පසු පෙළ පිතිකරුවන්. මේ නිසා තරගයේ වාසිය දැන් සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජීස් කණ්ඩායම සතුයි. ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඒ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයෙන් නිසා මේ පන්දු රැකීමේ දක්ෂතාවය නිසා ලබාගත් කඩුල්ල ප්‍රථම ලකුණ වුන්
ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබා ගත්තා. දෙවන ලකුණටයි උත්සාහ කරන්නේ. එහිදී තමයි ඒ නැවත පන්දුව යොමු කිරීම කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතයි පන්දුව බාර කරන්නේ. ඒ අනුව දුවති දැවියමක් ලෙස එම කඩුල්ල ඉවත් වන්නේ. බවුන්සර් පන්දුවක් අවස්ථාවේදී කෙසේ වෙතත් වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසින් විනිසුරු සංඥා කරනවා. අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා කොලම්බෝස් ලකුණු පුවරුවට. මේ සෑම ලකුණක්ම වුන්ට සෑහෙන වැදගත්. ඉස්සර ඉහළින් නැදී ගිය පන්දුවක් පැහැදිලිවම හොඳ විනිසුරු තීරණයක්. සෑහෙන දුරට මේ මොහොත වන විටදී සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් ක්‍රීඩකයන් මානසික මට්ටමින් තාම ශක්තිමත්ව සිටින ආකාරය තමයි දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඔවුන් ජවයකින් ජීවයකින් පන්දු රැකීමේ කටයුතු වල නිරත වෙමින් සිටිනවා. තවත් හොඳ පන්දුවක්. විශාල පහරකට උත්සාහ කරන්නේ. විශාල පහරකට යනවා. හැර වෙන විකල්පයකුත් නැහැ. පන්දු 14කින් ලකුණු 30ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. පන්දු ආරයක් ඇති තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වීමට දැඩි ප්‍රහාරයක් තමයි අවශ්‍ය. අනිවාර්යෙන්ම T10 ක්‍රීඩාවේදී එක් පන්දු ආරයක් ප්‍රමාණවත් තරගයක් වෙනස් කරන්නට. කෙසේ වෙතත් තිබෙන පීඩනය කඩුළු නොමැති වීම. පියවර කිහිපයක් එදෙට පැමිණ පිටින්නට එපිටින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ. වයිඩ් ලොං ඔෆ් විසිරි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට ලකුණක් පමණයි. ලකුණු 50 සීමාවට ළඟා වනවා මේ අවස්ථාවේදී කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන්. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාර 7යි පන්දු 5ක් ඔවුන් ඒ වෙනුවෙන් වැය කරහමාරයි. තවත් පන්දු 13ක් තුල ලකුණු 29ක් ජයග්‍රහණයට අවශ්‍යයි. සෑහෙන දුරක් ඔවුන් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ගමන් කළ යුතුයි. නාවක පිතිකරුවා පීරිස් තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවටයි මේ මුහුණ දීමට සූදානම්ින් සිටින්නේ. අවසන් පන්දුව කඩුල්ල විවෘත කරමින් පන්දුවට පහර දීමට උත්සාහ කරේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. පන්දුව 8ක් නෙමයි ලකුණු 50යි කඩුළු 8යි. නවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මහෞෂධ ෆර්නෑන්ඩෝ පිත්තෙන් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා අද දවසේදී පන්දුවෙනුත් දස්කම් දක්වා තිබෙනවා. කඩලු 3ක් දවාගෙන මේ වන විට සිව්වන කඩුල්ලයි බිඳහෙනු ලබන්නේ මහෞෂධ පෙරේරා. මහෞෂධ ෆර්නෑන්ඩෝ අද දවසේදී ඔහුගේ පිත්ත පන්දුව එක ලෙස ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ ප්‍රශංසනීයයි. සමවන තෙවන කඩුල්ලයි ලබා ගන්නේ අද දවසේදී. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යැවීමක්. පන්දුව කඩුල්ල තුලටම දඟ කැවෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. කෙලින්ම මැද ඉන්න වෙතට පන්දුව ඇදී යන්නේ. කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පිතිකරුවාට. මහෞෂධ ෆර්නෑන්ඩෝ ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වනවා සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් වෙනුවෙන්. දැවියන පිතිකරුවා සවිඳු චන්තුල ලකුණු 3කට. තවත් හොඳ පන්දුවක්. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් මහෞෂධ ෆර්නෑන්ඩෝගෙන්. පිතිකරුවාට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ආක පිතිකරුවා රාජපක්ෂ ඊළඟ පන්දුවට මුහුණ දීමට සූදානම් වේ. පායන දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ. ලකුණු 4ක්. ලකුණු 4ක් එකතු වනවා කොලම්බෝස් ලකුණු පුවරුවට. තවත් මෙවැනි ලකුණු 4 පහරවල් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ට අවශ්‍යයි ඉතිරි පන්දු කිහිපය තුලදී ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. කෙසේ වෙතත් යම් කිසි ජීවයක් එක් වූ ප්‍රහාරයක්. ලකුණු 54යි දැන් ඔවුන්ගේ ලකුණු පුවරුව. තවත් පන්දු 9ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ.
රිවර්ස් විපාරකට ඒවර උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් 1 ලකුණක් පමණයි. පන්දුව පිටියේ සෑහෙන තරම් දුරට දඟ කැවෙනවා. ඒ හේතු නිසා තමයි පිටිකරුවට ස්වීප් පහරවල් සහ රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල් තුලින් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් 1 ලකුණ 2 මේ මොහොතේදී කොලම්බෝස් ලකුණු පෝරුවට එතරම් ප්‍රයෝජනයක් එකතු කරන්නේ නැහැ. එවරත් විශාල පහරකටයි උත්සාහ කරන්නේ පීරිස්. හොඳින් පන්දුව පතිත කිරීම, හොඳින් පන්දුව යොමු කිරීම මේ සියල්ල මෞෂධ ප්‍රනාන්දු තාමත්ම නිවැරදිව සිදු කරනවා. ෆුල් ටොස් පන්දුව එයටත් නිසි පිළිතුර ලබා දීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මිඩ් විකට් කලාපයටයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ඒත් සමගින් නවන පන්දුවාරයේ නිමාව. ලකුණු 56යි කඩු 9යි. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revokia Solutions. Revolution with care. අවසන් පන්දුවාරය තුළ කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන්ට ලකුණු 23ක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඔවුන්ට ඉතිරිව තිබෙන්නේ 1 කඩුල්ලක් පමණයි. නම්දරු පිතිකරුවන් සියල්ලම ක්‍රීඩාගාරයේ අනිවාර්යෙන්ම මෙය අවස්ථාවක් කරගත යුතුයි. සවුත් ඒෂියා ටෙක්නොලොජිස් පන්දු යවන්න. ඒකවත් පහරක් ලොංග ඕන් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ 1 ලකුණක් පමණයි. 1 ලකුණ තර්ජනයක් නැහැ සවුත් ඒෂියා ටෙක්නොලොජිස් ක්‍රීඩකයන්ට. තනතිරුව මත ලකුණු 78ක් කියන්නේ තරම් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නොවේ. එන පන්දුව පායින්න දෙසින් ස්ථානගත වන්නේ රැක ගන්නවා යනුව ඉනිම නිමාවට පත්වනවා කොලම්බෝ ඒසස් කණ්ඩායමේ. දවසේදී දෙවන තරගයේ ජයග්‍රහණය ඒ ආකාරයෙන් සවුත් ඒෂියා ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම ලබා ගන්නවා. අඩු ලකුණු සංඛ්‍යා වාර්තා වූ තරගයක් ලෙසින් තමයි මෙය සටහන් වන්නේ. සවුත් ඒෂියා ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු 78ක් පමණයි තමන්ගේ නියමිත පන්දු වාර 10 තුලදී ලබා ගැනීමට හැකියාව සනිටුහන් කරගත්තේ. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් විශිෂ්ටාකාරයෙන් පන්දු යවමින් ලකුණු 57කට කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන්ව සීමා කරමින් ලකුණු 21ක ජයග්‍රහණයක් හිමි කර ගැනීමට සමත් වනවා. මහෞෂධ ප්‍රනාන්දු දවසේ තරගයේ වීරයා ඔහු පන්දුවෙන් කඩලු 3ක් ඒ වගේම පිත්තත් ඔහුගේ ඉතාමත් අග්‍රගණ්‍ය ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි දෙවන තරගයේ නිමාවට පත්වන්නේ. අද දවසේදී කොලම්බෝ ඒසස් කණ්ඩායම පරාජය කරමින් මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට සවුත් ඒෂියා ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම සමත් වනවා. මේ කොලම්බෝ ඒසස් ලකුණු පුවරුව කිසිදු පිතිකරුවෙකුට ලකුණු 20 සීමාවට ළඟා වීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සුදීන පමණයි ලකුණු 12ක් ලබාගත් එකම පිතිකරු. අනිත් සියලු ක්‍රීඩකීන් ලකුණු 10ට අඩු ලකුණු සංඛ්‍යා තමයි ලකුණු පුවරුවට එක් කර තිබෙන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් ලකුණු 57යි සියලු දෙනා දැවී පන්දුවාර 9යි පන්දු දෙකක් අවසන් වන විට. එමෙන්ම පන්දු යැවීමෙන් පෙර සඳහන් කළා වගේම මෞෂධ ප්‍රනාන්දු ලකුණු 9කට කඩලු 3ක්, ඒ වගේම සවින්දු ලකුණු 17කට කඩලු 3ක්, අමරසේන ලකුණු 12කට කඩලු 2ක් සහ මදුවන්ත ලකුණු 4කට එක් කඩුල්ලක් සමස්තයක් ලෙස ගත් කල සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායමේ සියලුම පන්දු යවන්නන් අතිශය සාර්ථකව පන්දු යැවීමේ කටයුත්තේ නිරත වී තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම හේතුවෙන් අතිරේක ලකුණු 4ක් පමණයි ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දී තිබෙන්නේ. පන්දු වර 9යි පන්දු දෙකක් තුල ඔවුන් කොලම්බෝ ඒසස් ක්‍රීඩකයන්ව ලකුණු 57කට දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් මේ විශේෂ අවස්ථාව වෙතයි යොමු වන්නේ. පිතිකරණය නම් එතරම් විශේෂ අවස්ථා මේ ඉනිමේ ගැබ්ව තිබෙන්නේ නැහැ. පන්දු යැවීමේ සහ පන්දු රැකීමේ දක්ෂතාවලින් පිරිපුන් ඉනිමක් ලෙසයි මෙය සඳහන් කර හැක්කේ. කොලම්බෝ ඒසස් කණ්ඩායමට තරගයේ ආධිපත්‍ය පැතිරවීමට කිසිසේත්ම ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. පිතිකරුවන් යුගලයකට වැඩි වේලා
සාර්ථක වීමට ඔවුන් ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දුන්නේ නැහැ. දඟ පන්දු යවන්නන් ඒ වගේම පන්දු රකින්නන් ඉතාමත් හොඳින් මෙම ලකුණු 78 මේ සුපිරි උඩ පන්දුවක් අද දවසේදී රෙවෝකියා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියේ වර්ණවත් කිරීම සඳහා සවුත් ඒෂියා ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම විසින් යම් කිසි අවස්ථාවල ප්‍රහාරයන් කිහිපයක් එල්ල කරමින් කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන් තරගය තමන් සතු කර ගැනීමට උත්සාහ කළත් ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම නැවත පැමිණෙමින් කඩළු දබා ගන්නවා. මේ බලන්න උන්ගේ විශිෂ්ට පන්දු රැකීම එක් අවස්ථාවක පන්දුව ගිලෙහුණත් නැවත පන්දුව රැගෙන බාර කරමින් දුවද්දී දබා ගැනීමක් සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් මාවෂත ප්‍රණෑන්ඩු පිත්තෙන් පෙන්ව පන්දුවෙන් උද්දස්කම් දක්වමින් අද තරගයේ වීරයා බවට පත් වෙනවා. තරගයේ අවසන් මොහොතේදී බලාපොරොත්තුවක් එක් කළ 4 පහරක්. නමුත් මේ අවසන් කඩළු දැවිය අන්දම න්‍යාකාරයෙන් ලකුණු 21කින් කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන් පරාජයට පත් කරමින් සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් ක්‍රීඩකයන් ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. තරග සාරාංශය මේ ආකාරයෙන් සිදුවන්නේ සවුත් ඒෂියා ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම ලකුණු 78යි කඩළු 7ක් දැවි මහෞෂධ ප්‍රනාන්දු ලකුණු 30ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පිත්තෙන් ඒ වගේම අමරසේකර කොලම්බෝස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩළු 3ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව පිළිතුරු ඉනිම කොලම්බෝස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 57යි සියලු දෙනා දැවි එහිදී සවිඳු කඩළු 3ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම මහෞෂධ ප්‍රනාන්දු නැවත වතාවක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් කඩළු 3ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව ලකුණු 21ක ඡායාග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම. ඒ ආකාරයෙන් තමයි අද දවසේ දෙවන තරගය අවසන් වන්නේ. දෙවන තරගයේ ආරම්භයට සියල්ල සූදානම් වන පසුබිමක අප සූදානම් වන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න රැඳී සිටින්න ThePapare සමගින්.
Hello there, and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College. That's the end of second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after two thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel, and until next time. And welcome to the Sugadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomi and Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy. And we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Heyman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is going to win. Thomas is going to win it. STC will win. So can you tell me the current tally of the Heyman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas's will get 20 and Royal 15.
your predictions for this year's edition? I think Royals will win. Can you tell me what the current tally of the Yemen is? 17-10 for Tura. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score, 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Yemen is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams got the intensity here at the Sugadadasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18-9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7s ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRNFC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7s ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? A really, really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7 සීසන් තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare Supreme TV Supreme SFM ඔය කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාර්ටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට ස්පෙෂලි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ ඕගනයිස් කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට ස්පෙෂලි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන්ස් තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි සෙෂන්ස් ටිකක් තියලා මේ වීඩියෝ සෙෂන්ස් ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ ටූර්නමන්ට් එක මම හිතන්නේ ගොඩාක් මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම අගේන්ස්ට් ඉටපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා 7s රග්බි ටූර්නමන්ට් එක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරගයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත්සාමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම්
සත් සමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRNFC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම නිපුන් මදුරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Hello there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College.
second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after 2 thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Jamil, and until next time. Folks, and welcome to the Sugatadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomian Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy, and we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Heyman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is gonna win it. The STC will win. So can you tell me the current tally of the Heyman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas will get 20 and Royal 15. What are your predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? 17-10 for Thora. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score, 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Heyman is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams brought the intensity here at the Sugatadasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18-9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. අයිබෝන් මම නිපුණ මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7 ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7 ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා.
What do you think about this event? Really, really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7 සීසන් තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare සුප්‍රීම් TV සුප්‍රීම් SFM ඔය කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට especially thank කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට especially thank කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි practice sessions තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි sessions ටිකක් තියලා මේ video sessions ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ tournament එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ tournament එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා rugby series එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ players ලා ඔක්කොම against ඊට එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා Sevens rugby tournament එක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරඟයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත්සාමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත්සාමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRNFC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම ලිපුන් මధుරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement.
දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. මේ වන විට දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 8යි. පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන්. මම හිතන්නේ ලසිත ජීනියස් කණ්ඩායම පවර් ප්ලේ පන්දු ඕවර දෙකේ ලකුණු 16යි ලබා දුන්නේ. ඒක ඉතා අතිවිශිෂ්ට අලංකාරයි ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ඒ වගේම අලංකාරයි පන්දු රැකීම හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දු රකින්න අපි දැක්ක මීට පෙරත් මෙවැනිම දක්ෂතාවයක් ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි. මම හිතන්නේ හොඳ එෆර්ට් එකක් දුන්නේ ලොන් ඕන් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා නිස්සැකීම්ම ලකුණු දෙකක් කණ්ඩායමට සේවයක් වශයෙන් අඩු කරලා දෙනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් හතරේ සීමාව ගොඩක් අභියස හිටියේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඉතින් අර කණ්ඩායමක් වශයෙන් සෙල්ලම් කරනකොට ඔය වගේ හොඳ ෆීල්ඩින් එෆර්ට්ස් ඕන වෙනවා ලකුණු අඩු කරගන්න මේ පළවෙනියෙන් පන්දුව යවද්දි. ඉතින් මම හිතන්නේ පන්දු යවනකොට ඒගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි පොඩි ඉලක්කයක් ඇති රෙවෝකියා සොලියුෂන් කණ්ඩායම කිසියම් ලකුණු ප්‍රමාණයකට අඩු කරලා ඒක ඊට පස්සේ චේස් කරන්න තියෙන දැන් පොඩි ජයග්‍රහණයක් වගේ තමයි ওই පවර් ප්ලේ පන්දු ඕවර් දෙකේ ලකුණු 16යි එක කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ හොඳ ෆීල්ඩින් එෆර්ට්ස් පන්දු රැකීම් ඉතාම වැදගත් මේ වගේ තරගයකදී තරගාවලියෙන් ඉදිරියට යන්නත්. උඩ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් සුරක්ෂිතව පතිත වන්නේ ඒ අතර වාරේ එක් ලකුණක්. මන් දකින දෙයක් තමයි ලසිත T20 T10 තරගයකදී ගොඩක් අවස්ථාවලදී බවුන්ඩරිස් අවශ්‍යයි. ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන ලකුණු 1 2 කියන්නේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා උත් පොඩි ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න. මොකද ඕවරයකටදී පන්දු ඕවරයකදී 4-1ක් නොදී ඔහු එකේව දෙකේව පන්දු ඕවරයට දෙනවා කියන්නේ ඕවරේ 7-8කට පන්දු යවනවා. ඉතින් T10 වල ගොඩක් අවස්ථාවල් වලදී ඒක ඉතාමත් හොඳ පන්දු ඕවරයක්. කිසියම් පන්දු යවන්නෙක්ට තමුන්ගේ පන්දු ඕවර දෙක ලකුණු 17කට 18කට යවන්න පුළුවන් නම් T10 තරගයකදී ඉතාමත් හොඳ බෝලිං එෆර්ට් එකක් බෝලිං මතර දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී. ප්‍රතිකරු විසින් විනිසුරු තීරණය ලබා දෙන තෙක් රැඳී සිටින්නේ නෑ. ඔහු ඉවත්ව යනවා. ඒ අනුව විශාර ෆර්නෑන්ඩෝගේ ඉනිමයි ඒ අවසන් වන්නේ. ඔහු පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණුණා. ඔහු හිතුවාට වඩා පන්දුව කෙටි. පිත්තේ ඉහළ කෙළවරේ වැදුණු පන්දුව කඩුළු රකින්න රැක ගන්න අතර වාරයේ දෙවන කඩුල්ලයි අහිමි වන්නේ රෙවෝකියා කණ්ඩායමට. මේ දැවි යන ක්‍රීඩකයා සස්මිත ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 9කට ක්‍රීඩාගාරයට. නවක පිතිකරු රුවින් ෆොන්සේකා දකුණත් පිතිකරු දැන් කඩුල්ලට වාර්තා කර තිබෙන්නේ. පයින දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ප්‍රථම ලකුණු පහසුවෙන් දෙවන ලකුණත් හොඳ කඩුල්ල අතර දිව යාමක්. සමගින් නිමාව දකින්නේ තෙවන පන්දු වාරයයි ලකුණු 23යි කඩුළු 2යි. උද්‍යෝගීය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක්. ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්
පන්දුවර 3ක් අවසානයේදී Revokia Solution කණ්ඩායම ලකුණු 23යි කඩලු 2කට මම හිතන්නේ නම්බර 4 පිටිකරුවත් අර right hand left hand combination එක ඒගොල්ලෝ පවත්වාගෙන යනවා මේ ලසිත. මොකද මම හිතන්නේ ඒ T10 තරඟයකදී ඒක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද වමත් පිටිකරු දෙන්නෙක් පන්දුවට පහර දෙනකොට ඔපොනන්ට් කණ්ඩායම ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔෆ් ස්පින් එකේ බෝල් ගන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලදී ඒක ඉතාමත් වැදගත් තමුන්ගේ කණ්ඩායමේ කොම්බිනේෂන් එක හදාගන්න එක. දක්ෂ පන්දු නවතාලීමක් නිසක වශයෙන්ම ලකුණු 2ක් සුරකිව බේරා ගැනීමට සමත් වෙනවා. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම රජීව පන්දු රැකීම චීනීස් කණ්ඩායමේ ප්‍රබල තැනක තිබෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ හොඳ එෆර්ට්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්පෙෂලි දැන් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ බවුන්ඩරි ලයින්ස් වල ඉන්න ෆීල්ඩර්ස්ලා පුදුම එෆර්ට් එකක් දානවා මේ පන්දු රැකගන්න හතරේ සීමාවට යාමට ඉඩ නොදී. ෆයින් ලෙග් කලාපේ හරහා ලකුණු 4ක් ඔහුගේ පිත්තේ ඇතුල් කෙළවරේ පන්දුව දැවටෙන්නේ. ඒ අනුව කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ ෆයින් ලෙග් කලාපේ ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණු 4ක්. ඔව් මම හිතන්නේ ඒකත් අර ගුඩ් ලෙන්ත් ආපු පන්දුවක් වැරහින් පහරක් එල්ල කරන්න යනවා ඉන්සයිඩ් එජ් එකකින් ලකුණු 4ක් ලබාගෙන පොඩි දෙයක් තියෙනවා ලසිත මේ තනතිරුවේ සමහරක් වෙලාවට පන්දුව පිටට එන්නේ නැති ගතියක් මට දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බැලුවොත් අර කෙටි පන්දු වලට ඒ කියන්නේ මග බෝල වලට ගොඩක් බැට්ස්මන්ලා තල්ලු කරන්න යන ඒවට පොඩ්ඩක් අමාරු අසීරුතාවයක් තියෙනවා කියලා මට දැනෙනවා. අද උදෑසන සිට තරගවලත් අපි නිරීක්ෂණය කරා. දැන් තියෙන කන්ඩිෂන් අනුව දැඩි අවරශ්මියක් තියෙනවා මේ මාත්තේගොඩ සැපර්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් අර උදේ තිබ්බ අර ග්ලූමි ගතිය දැන් අඩුයි. ඒ කියන්නේ වැහිබර කාලගුණයක් තිබ්බා. අපි දන්නවා මේ දවස්වල කොළඹ ආවට ප්‍රදේශවල කිසියම් කඩි වැසිය ඇති වුණා. බට් දැන් මේ අවස්ථාවේදී තාමත් දැඩි අවරශ්මියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවරශ්මිය මේ විකට් එකේ මේ සර්ෆස් එකේ ටර්ෆ් වල වදිනකොට ඒ අවරශ්මිය ඒක ඉතාමත් වැදගත්. හොඳට එතකොට පන්දුව එනවා. ඒ කියන්නේ බැට් එකට අර බෝලේ එනවා. එතකොට තමයි බැට්ස්මන්ලට අර ෆ්‍රී ෆ්ලෝ ෂොට්ස් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මට පේන විදිහට මේ තන තීරුවේ එහෙම ස්වභාවයක් පේන්නේ නෑ අද. පන්දුව පායින්නට බරයි. හතර වාරේ එක් ලකුණක් පහසුවෙන්. තන තීරුව දෙස බැලුවම රජීව අද එතරම් අර අපි පෙර දිනවලට සාපේක්ෂව විශාල ලකුණු පොහොරු තිබෙන්නේ නෑ. හැබැයි පන්දුවෙන් හොඳ තරඟ කිහිපයක් අපි දැක්ක පෙර තරඟ දෙකේදී තාමත් හොඳින් පන්දු යවන්නන්ට අවස්ථාව තිබ්බ කඩු ලබා ගන්න. ඔව් මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නු ඩොමිනේට් කරනවා අද දවස. ඒ කියන්නේ අර බැට්ස්මන්ලට පිටිකරුවන්ට එච්චරම් විදිහට ලොකු පාරවල් වලට පෙළඹෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලසිත මම දැක්ක දෙයක් සමහරක් වෙලාවට බැට්ස්මන්ලා ලොකු පාරවල් වලට යනවා. ඒ අතරතුර ඒගොල්ලන්ගේ වැරද්ද තමයි ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ලොකු පාරක් ගැහුවම දිගටම බැට් කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඒගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඊළඟ බෝලේ එක ගහන එක. ඒ කියන්නේ එකේ ලකුණුත් සමග ලොකු පහර යන්න ඕනේ ඕවරේට ලකුණු 10 මට්ටමේ තියාගෙන ගියොත් ලකුණු 100ක් කියන්නේ මේ තරඟාවලිය විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ මේ තරඟ තනතිරුවේ ඉතාමත් වැදගත් ලකුණු 100ක් ඔබගේ කණ්ඩායමට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද විකට් එකේ තියෙන ස්වභාවය අනුව. පන්දු වාර 4ක් අවසානයි Revo Solution කණ්ඩායම ලකුණු 32යි කඩලු 2යි. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. ලකුණු 32යි කඩලු 2යි පන්දු වාර 4ක් අවසන් වන විටදී තවමත් ලකුණු 8 රැඳී සිටින ඔවුන්ගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. හර්ෂාන් සමගින් ෆොන්සේකා පිටිකරුවන් දෙදෙන මේ පිටියේ සැකසී තිබෙන ආකාරය. මම හිතන්නේ ලසිත Revo Solution කණ්ඩායමට කෙටි සම්බන්ධතා අවශ්‍යයි. පන්දු ඕවර දෙකේ සම්බන්ධතා
මොකද තව එක පන්දුවක් තියෙනවා පන්දු ඕවරයක් තිබෙනවා පවර් ප්ලේ පන්දු ඕවරයක් වශයෙන්. ඒක කිසියම් අවස්ථාවක ඕන විදිහකට ලබා ගන්න පුළුවන්. හතර වාරයේදී පිටිය මැද පිතිකරුවන් ලකුණු දෙකක්ද ලකුණු තුනක්ද වේගෙන් කඩළු අතර මාරුණ තරමක් වේලා ගුවනේ තිබුණා පන්දුව. කෙසේ වෙතත් හරියට ස්ථානගත වුණේ නැහැ. පන්දු රකින්න අවිසිද. මම හිතන්නේ ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. හර්ෂන් ජෝසප් ඔහු ලකුණු 20ක් ලබාගෙන පන්දු 11කට මුහුණ දීලා නැවත වතාවක් ඉහළින්මයි පන්දුව වරක් පතිතව පන්දු රකින්නා වෙතටයි පන්දුවේ අතර වාරේ නැවත වතාවක් ලකුණු දෙකක්. දක්ෂ කඩුළු අතර දිවීමක්. මම හිතන්නේ පන්දුව ගුවනේ තියෙන අවස්ථාවේදීම නොන් ස්ට්‍රයික් එකේ හිටපු ක්‍රීඩකයා ෆොන්සේකා මම හිතන්නේ පළවෙනි ලකුණ ඉතාමත් වේගයෙන් දිව යනවා. ඒක නිසා තමයි යාට හරි ලේසියෙන් දෙවෙනි ලකුණ ලබා ගන්න පුළුවන් උනේ නොන් ස්ට්‍රයිකට එද්දී. පිතිකරු තුරටයි පන්දුව දෝලනය වන්නේ. එවරත් එක් ලකුණක්. විශේෂයෙන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අර ජීවර එක ලකුණ දෙක අතාරින්නෙම නැහැ. විශාල පහරවල් වලට අමතරේ. ඔය දැන් මම කිව්ව ආකාරයෙන් පෙර ලාසිත මේ තනතිරුවේ බවුන්ඩරිස් ගහන්න ඉතාමත් අසීරු කාර්යයක් වෙලමයි කියලා මට දැනෙනවා. මොකද ඒ වගේම තමයි ඒ කියන්නේ පිතිකරුවෝ බවුන්ඩරි එකක් ගත්තොත් මේ තනතිරුව හැටියට අනුකූලව සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. ඒකේ හරිම ක්‍රමය තමයි ඊළඟ පන්දු ඕවරේ ලකුණු එකේව දෙකේව ලබාගෙන ලකුණු 10 සීමාවේ මට්ටමේ තියාගත්තොත් ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න පුළුවන්. මොකද හැම බෝලෙම ලොකු පාරවල් වලට එළඹෙනවට වඩා මම හිතන්නේ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ අනුව ලකුණු 6ක් කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ සමබරතාවයේ ගිලිහී යනවා අවසන් මොහොතේදී. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැකගන්නේ හතරේ සීමාව ඔබට ගොස් අපි නැවත මේ පුනරූපණයෙන් දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ ඒ රූපරාමු. මම හිතන්නේ ඔහුගේ අර අවදානම තිබුණ නැහැ පන්දුව ඔහු රකින්නේ ලයින් එක ඔබෙන් කියලා. ඒ අතර වාරේ මම හිතන්නේ අර සපත්තුව වදිනවා ලයින් එකේ. ඉතින් ඒක ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා Revo Solution කණ්ඩායමට ඉතාමත් වැදගත් ඒ ලකුණු 6ක් මේ අවස්ථාවේදී. විකට් කලාපයටමයි ලකුණු දෙකක්. එවරත් හරියාකාරයෙන් පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් තවත් එක් ලකුණක්. සෑහෙන දිග පන්දු වාරයක් රජීව් මෙලට ලකුණු 14ක් පළමු පන්දු පහින්. ඒක තමයි මේ තරංගයේ අර එක ඕවරයක් දෙකක් ඇති මේ T10 තරංගයකදී තමුන්ගේ අර මොමන්ටම් එක පිතිකරුවන්ගේ පැත්තට යොමු කරගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ දැන් අර පන්දු ඕවර 5ක් ඉවර නිම වෙන්න එක බෝලයයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන් ලකුණු 50ක් දක්වා යනවා නම් මම හිතන්නේ තාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. නැවතත් පන්දු වෙහලෙන්මයි ලකුණු 6කින් මෙම පන්දු වාරය අවසන් කරන්නේ. මෙම පන්දු වාරයට ලකුණු 20ක් ලබා ගැනීමට සමත් වනවා. ඒත් සමගින් නිමාව දකින්නේ 5 වන පන්දු වාරය. යනුව ලකුණු 52යි කඩුළු 2යි. Get ready, Sri Lanka! The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, ThePapare on Dialog Television, or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on ThePapare. Halfway through this innings, Revokia Solutions just trying to break free now. 52 for 2 at the end of 5. Surely will be eyeing that 120 mark. Massive final 5 overs coming up. A big over in that previous over as well. "20 runs of that over has really put Revokia Solutions back on track here. Going at 10 runs per over. They'll need to continue their momentum.
Fonseca on 11. Arshan has been doing the scoring here. Comes down the track to the fast bowler and he's treated him with a boundary in his very first delivery. And the pressure on the bowler. And Genius Sports Club here from Kenya are leaking runs. Taken on the full. And he's dispatched it to the fence. One bounce and a boundary. These are some important runs for Revokia Solutions. Following up that boundary with a single. So good cricket. Ticking that scoreboard will be important. Because whenever batting first in this format, I think you need to at least post around 100 plus here. This is a batting paradise, but today we have seen the odd delivery just stopping. Probably a wicket, a slow wicket here. Plenty of cricket being played here. Once again, Arshan trying to take the aerial route, just couldn't connect it. They'll settle for a single, so decent comeback from Salam, who went for a boundary in his very first delivery, has come back well with just conceding the 2 runs in the previous 2 deliveries. Sun beating down here in Mattegoda. Hot and humid conditions. Probably the best time to bat out here. Wicket looks settled. Good delivery. Knew he was coming down and adjusted his length well. Was Salam. Two deliveries left in this over. Arshan striking at 200. And this time as well, he's taken the fielder on and he's cleared him in some merit as a maximum. And that will put plenty of pressure on the bowling side now. Runs are starting to leak here. Final delivery coming up. That was a massive maximum onto the grass banks. And this time as well, fuller delivery. Taken on the full and straight to the fielder. And Salam has the last laugh as Arshan has to perish. A shot too many, we could say. As a Genius Sports Club has really got a breakthrough when it really needed. A full toss delivery on any other given day, that would have cleared the boundary. But this time, unfortunate for Harshan, who has to walk back after a brilliant 36 of 15 deliveries. Revokia solution 65 for 3 here after 6. 13 runs and a wicket in that previous over has brought Geet to the middle with Jamaldeen being brought to the attack from the scoreboard end here at Mattegoda. Current rate of 10.83 will take them up to 109 if they go at this rate, and I think they'll take that score. Because anything over 100 here is quite defendable tonight, this evening rather. Comes down the track, Jamaldeen. This time, bowls a good delivery. New Fonseca likes to use his feet even to the fast bowlers. The batsman will cross over for a couple of runs.
This time as well, having the fielders on the top. Fonseca looking to take the aerial route. Probably done well in the field. Some important footwork from the fielder to prevent a single. 3 runs of it. Good running between the wickets as well. Desperate fielding there. Showing good commitment. And I think he's done well to save a certain boundary. But just a solitary run as the 2 batsmen did cross over for 3 runs. As Geet will face his first delivery. Swing and a miss. And that's a maximum for Geet, who gets off the mark with a half a dozen score. And he's really got that on well. The maximum for Revokia Solutions as Geet gets underway with his innings. Good 60 to 65 meter hit, surely. 11 runs of this over with a couple of deliveries to come. Revokia Solutions maintaining that 10 run over. And this time as well, but will be a boundary. Pulls it in front of square. And that's raced away to the boundary. Looks like that as well was a maximum. He's really taking a liking to this bowling Geet. He's gone back-to-back sixes. Final delivery coming up. Jamaldeen. Expensive. And looks like he will be continuing to go expensive. As an error in the field has given 3 consecutive sixes to wrap that final over. And Imran Jamaldeen has been taken to the cleaners. 23 of that over. Revokia Solutions going at 11 runs per over, rather more than 11 runs per over. 7 completed, 88 for 3. Going at 12 and a half, more than 12 and a half runs per over. This is some hitting, especially from Geet. He's really taken Jamaldeen to the cleaners. Did give an opportunity, but that did go on for a 6. So a costly miss for Genius Sports Club from Kenya, who looks quite distraught now. Frustration from Nafiz, the bowler. Yes, sir. Yeah, I'm going to work. Oh, Papare. Put it up.
Big swing and a miss though. Tried to go down on one knee, Geet. Really surely high on confidence here. He's raced off to 18 in just 5 deliveries. And once again, this wicket giving some assistance to the spinners. This time, Geet says enough is enough. He comes down the track, but just couldn't connect it as the long off fielder rather had to come in, but was not enough to try and come and get that catch. But nevertheless, yet another opportunity in the field. A tough one though. But this has been a good over after 2 expensive overs. But as we speak about a good over, a boundary comes in from Fonseca, who's been off strike for some time now. And Revokia Solutions really taking a liking to this bowling here. Half pitch delivery and a reverse sweep from that situation. Good cricket shot in this format especially. And this time it's Fonseca who has to walk back. A shot too many, we could say. That's a brilliant over from Genius Sports Club. After a couple of expensive overs, they have probably pulled things back, but they'll have to finish off well here. As you take a look at that wicket once again, Fonseca tried to take one more on. A good sharp catch in the slips. As Revokia Solutions, another one bites the dust. 94 for 4. A good innings from Ruin Fonseca. 26 of 13. Kamu මෙතන වෙන plan එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චරවද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. A couple of overs left in this innings. Revokia Solutions 94 for 4. Surely from this position they'll hope that they can finish around a 120 or more. That will be a very, very good score. And looks like the batting side has opted for that batting power play. So this over will be quite tough for Zakaria, who's conceded just 9 runs in his first over. And Geet, who's striking well, has opted for that all-important batting power play. Two from the word go, but I think he'll get more than that. A boundary, a lapse in the field. As Revokia Solutions now nearing that 100-run mark. And really taking control into their matters. Once again punched in front, and that's a boundary. And Geet well and surely dealing in boundaries here. He's striking at 300. And Revokia Solutions with that boundary brings up their 100-run mark as well. That ball was punished in the gap, giving no chance to the fielders. Revokia Solution batters have not been shy away from using their feet.
This time as well, back-to-back boundaries here. 3 consecutive boundaries in this over. And surely the right time to take that batting power play. One bounce into the fence. Keith is raced away to 31 in just the 10 deliveries. Now that projected score going up to 138, and that will be a brilliant score for Revokia Solutions first up. And Mount the Worries more. That's a wide and a boundary. 5 runs added to the total. And the score on 1-1-1 for 4. Last 12 deliveries gone for 34 runs, and add another run to that score. Make it 29 rather. It's been an expensive show here for Genius Sports Club. $18 runs in this over with a couple of balls remaining. Another wide delivery, another wayward one. Just not what you want in this junction of the game. And just not what the doctor ordered for Genius Sports Club here. It was an important over, that batting power play as well, and it's been an expensive one. Decent delivery. Will settle for a single. Razin has been in the non-striker's end for plenty of the time he's been in the middle. Seven legal deliveries are remaining in this innings for Revokia Solutions. And that's flicked away. And that will be a maximum to end that 9th over. An expensive batting power play over for Genius Sports Club. And Zakaria has been taken to the cleaners. 9 completed here. Revokia Solutions 1-1 for 4. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Final over coming up. 121 for 4. 1 over remaining in this innings. And starting off this final over with a wayward one.
dead ball, says the umpire. But interestingly, that ball did hit the helmet, but the umpire signaled dead ball. If not, that would have been 5 penalty runs. I think Genius Sports Club can find themselves lucky in not conceding those 5 runs. But still opting to keep that helmet there behind the keeper. And Genius Sports Club have been far from being genius this afternoon here. They haven't got their act together. Just the single run in that shot. But I think the right man on strike, Geet, striking well. And he continues to strike in some way. Geet has put that away for a maximum. And he's absolutely taken liking to this Genius Sports Club bowlers in that slot. And he says, thank you very much. And that trademark shot from former Indian captain MS Dhoni. And if he sees that, he'll be a very happy man. And this time, yet another maximum onto the grass banks. And just like that, taking Geet with a shot away from getting that half century. He's on 44. And Geet has really scored some big runs here. And that's a boundary in the gap. And he's nearing that 50-run milestone. Our scorecard may say otherwise, but Geet is on 48. And once again, call is for 2. And that's a well-deserved half-century for Geet. Well played, young man. He's really come here and done well with a brilliant cameo and a quick-fire half-century to take Revokia Solutions to a very demanding position in this game. 141 for 4. Geet on 15, just 16 deliveries. And the last one as well dropped in the deep, and that will be a boundary. As Revokia Solutions end on 145 at the end of their 10 overs, thanks to Geet with a massive effort at the bat. 54 not out of 17 deliveries. And this will be a mammoth chase for Genius Sports Club coming up. That's a massive innings from Revokia Solutions. That batting card, nothing to talk about the openers, but after that, it was Arshan and Fonseca who took on the bowling, and then at the latter part of that innings, it was Geet who absolutely went berserk. 17 deliveries for his 54 runs as Revokia Solutions end on 145 for 4. And it will be a mammoth chase coming up for Genius Sports Club here at Mattegoda. The bowlers have been quite expensive, except for that opening bowler now being 2 for 14 in his 2 overs. But other than that,
It's been quite expensive for all the others. The runs did come quite well for Revokia Solutions as the innings went on. That was their opener who got out. And since then, the runs were coming quite freely. Arshad and Fonseca really took a liking to this bowling. Plenty of maximums in that innings. It was Arshad who perished, and then it was the show from Geet who really took on the bowlers. He's 54 runs. He's quick fire. 54 runs have taken Revokia Solutions to a very demanding position in the game. 145 at the end of 10 overs. You wouldn't have asked for a better score in a T10 format. A mammoth chase coming up. Nevertheless, for Genius Sports Club, they'll have to really bat well. As Geet has absolutely hammered the bowling of Genius Sports Club. Till the chase coming up, we'll head into a commercial break and be back with the live action. Stay tuned with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7 ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRNFC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7 ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? Really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7 සීසන් තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare සුප්‍රීම් TV සුප්‍රීම් SFM වගේ කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාර්ටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට ස්පෙෂලි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට ස්පෙෂලි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි ප්‍රැක්ටිස් තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි සෙෂන්ස් ටිකක් තියලා මේ වීඩියෝ සෙෂන්ස් ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ ටූර්නමන්ට් එක මම හිතන්නේ ගොඩාක් මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම අගේන්ස්ට් ඉටපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ
මේ සුදාමක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරගයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත් සමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත් සමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRNFC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම නිපුන් මధుරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. තරගය නැවත ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් වී තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ක්‍රීඩකයන් මේ වනවිට පන්දුවට පහර දීමට පැමිණෙමින් තිබෙනවා. GNSS ක්‍රීඩකයන් මහිතන ශාමිද්ද පළමුවෙන් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කොට පන්දුවට පහර දුන්න රෙවොකියා සොලියුෂන් කණ්ඩායම ඉතාමත් දැවැන්ත ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 145ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මම හිතන්නේ ගීත්ගේ පිටෙන් ඔහු අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරනවා. පන්දු අඩු ප්‍රමාණයකින් ඒ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරන්න ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හොඳ අඩිතාලමක්. පළවෙනි පන්දුවර 4 ඇතුළත රෙවොකියා සොලියුෂන් කණ්ඩායම ලකුණු 32යි ලබාගෙන තිබ්බේ. එතනින් පටන් අන්තිම පන්දුවර 6ට ලකුණු 113ක් වැනි ඉතාමත් දැවැන්ත මේ අඩිතාලමක් ගොඩනගලා තියෙනවා මේ තරගයේදී. අනිවාර්යෙන්ම GNSS ක්‍රීඩකයන්ට තරගයේ පළමු පන්දුවේ සිටම තමන්ගේ ප්‍රහාරය දියත් කළ යුතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ රෙවොකියා T10 තරගාවලියේදී කතා බහට ලක් කරමින් සිටියා මේ ලකුණු 100 වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බොහොම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. බොහෝ අවස්ථාවලදී අපි දැක්කා පෙර තරගයේ ලකුණු 78ක් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම ආරක්ෂා කරපු විදිය. එන ලකුණු 145ක් කියන්නේ ඒ වගේ දෙගුණයකටත් ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඊටාත්ම ඉහළ ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය කළ තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම GNSS ක්‍රීඩකයන්ට දැඩි අභියෝගයක් තිබෙනවා මෙම ලකුණු පෝරුව හඹා යාමට. අසීරු කාර්යයක්.
මම හිතන්නේ ඔබ කිව්ව ආකාරයට පළවෙනි පන්දුවේදීම වැරහින් පහරවල් එල්ල කරන්න වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම. මොකද ඕවර් එකට 14.5 ගානේ පන්දු ඕවරයකට ලකුණු ලබා ගන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ පන්දුව ඉහළින් නැදී ගියත් අවස්ථාවක් නැහැ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට ලකුණක් එකතු වෙනවා. විජයගේ පිටතට තමයි එම ලකුණු එකතු වන්නේ. දැන් ලකුණු 2යි පන්දු දෙකක් අවසානයේදී. අනිවාර්යෙන්ම වුන් එක් පන්දු වාරයකට 4 පහරක් 6 පහරක් ලබාගත යුතුමයි. අඩුම වශයෙන් දෙකක්වත් බවුන්ඩරිස් දෙකක්වත් වුන් මුල් පන්දු වාර කිහිපෙදී ලබාගත යුතුයි. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ ඕවර් එකට ලකුණු 15ක්වත් ලබා ගන්න ඕනේ. ලබා ගන්න නම් 6 පාරක් සහ 4 පාරක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාව ඇතුළත දැන් රෙවෝ සොලියුෂන් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් පන්දු ඕවරේ පන්දු යවද්දී නිලකුණු පන්දු සහ එකේ ලකුණු පන්දු සහ දෙකේ ලකුණු පන්දු දෙන පන්දු කියන්නේ නිකන් රත්තරන් හා සමාන දෙයක්. අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන්ට එක ලකුණු දෙක නිලකුණු පන්දු කියන දේ කිසිම පීඩනයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ලකුණු දෙක ලබා ගන්නවා කියන එකත් කිසිම පීඩනයක් නැහැ. ලකුණු 4-6 වලක්වාගෙන හිටියොත් මේ තරගයේ බොහොම පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ තරම් ලකුණු පෝරුවක් ඔවුන් දැනට බෝඩ් එකේ නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ. කෙසේ වෙතත් පන්දුව පිටේනින් පිටතට යදී යන්නේ කඩු රකින්නා වෙතට යදී යද්දී ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසර නැහැ. රජු ඔබ කිව්වා වගේ නිලකුණු පන්දුවක්. එන්න පන්දුවෙන් පන්දුවට පීඩනය වැඩි වෙනවා. ජීනියස් ක්‍රීඩකයන්ට. ඒක තමයි. දැන් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන්න තමයි ඒ අවස්ථාවේ වෙනකොට තමයි කඩළු වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ ජීනියස් කණ්ඩායමේට 4 පාරවල් ලොකු පන්දු ඕවර ලැබෙන්නේ නැතිකොට ඒ කියන්නේ අපි හිතමු 10න් එහා පන්දු ඕවරයක් ලැබෙන්නේ නැතිකොට ඒගොල්ලෝ ලොකු පහරවලට පෙළඹෙනවා. ඒ අතර අවස්ථාවේදී තමයි කඩළු බිඳ වැටෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම. තවත් පන්දුවකට පහරක් එල්ල කරනවා. කෙසේ වෙතත් පන්දුව මිඩ් ඔෆ් කලාපයට ඇදී යන්නේ. එක ලකුණක් පමණයි. කිසිදු හානියක් නැහැ එක ලකුණ බැගින් ලබා ගැනීම රියෝකියාස් කණ්ඩායමට. රෙවෝකියා සොලියුෂන් පන්දුවර මේ පළවෙනි පන්දුවරේදීම මේ වෙන්කට් මං හිතන්නේ මේ ෂෝට් බෝල් එක කෙටි පන්දුව ගොඩාක් යූස් කරනවා මේ පිච් එකේදී මේ සර්ෆිස් එකේදී මේ තනතිල්ලේ පොඩි අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා පිටකරුවන් මේ කෙටි පන්දු වලට. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක දැනවත් කමකින් තොර ක්‍රීඩා කරන්න බෑ මේ තනතිරුවේ. මං හිතන්නේ හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ මේක මේ කෙටි පන්දුව යූස් කරන්න මේ T10 ෆෝමැට් එකේදී. ඒ අවස්ථාවේදී ඉහළින් නැදී යන පන්දුව තරේ සීමාව අසලදී රැකගෙන යොමු කරන විටදී ලකුණු දෙකක් විය යුතුයි. එක් ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. හොඳ ආරම්භයක්. පන්දුවාරය අවසන්වද්දී ලකුණු 5යි කඩු නැහැ. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revokia Solutions. Revolution with care. දෙවන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වී තිබෙන්නේ. රජු මේ අපි දැක්ක මේ තරගයේ තනතිරුව තුල පෙර තරගයේදී දඟපන්දු යවන්නන් සෑහෙන ලොකු වාසියක් ලබා ගන්න ආකාරය. මේ තනතිරුවේ දැන් එන්න පරණ වෙනවා. මේ තුන්වන තරගය අද දිනේදී ක්‍රීඩා කරන්න. ඒතර තනතිරුව කඩතුළු වෙන විදිහ අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ තරගය තුලත් ඉදිරියේ තව තරගයක් පවත්වන්නට නියමිත වෙලා තිබෙනවා. මේ තරගවලදී දඟපන්දු යනන්නට මේ කඩතුළු වීම එක වාසියක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙයිද ඉදිරියට? ඔව් මං හිතන්නේ කිසියම් ආකාරයක පොඩි ස්ලෝනස් එකක් මේ තනතිරුවේ දකිනවා මම. ඉතින් මං හිතන්න විදියට ගොඩාක් වෙලාවට දඟපන්දු යවන්නන්ට ආවේනික වෙනවා. හොඳ දඟපන්දු යවන්න නම් සිටිනවා නම්. මම හිතන්නේ දැවියාමක්. ඔව් දැවියාමක් පිටේ පිටත අග්‍රේ වැඩි පන්දුව කඩු රකින්නා විසින් රැක ගන්නවා. පළමු කඩුල මිද වැටෙන අවස්ථාවේදී ජීනියස් SC කණ්ඩායමේ ලකුණු 5යි එක් කඩුල්ලයි ඔබට නැවත දැක බලාගත හැකි. මම හිතන්නේ ගොඩාක් අවුට්ස් දී ඔස්ටම් වේ පන්දුවක්.
ඉතින් ඒකෙන් වැරහිම් පහරක අපි කියන ක්‍රොස් බැට් ෂොට් එකක් ගැහුවේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අර ෆීට් මූව්මන්ට් තමුන්ගේ පළමු කකුල ඒ පන්දුව වෙත යොමු කරන්නේ නැතුව හොඳ පහරකට යවන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් මොහමඩ් නෞෆීස් දැවි යනවා ලකුණු 3කට. ජීනස් කණ්ඩායම ලකුණු 5යි පළවෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනකොට. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. ජීනස් කණ්ඩායම ලකුණු 146ක් වැනි ඉතාමත් අසීරු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා යන විට ඔවුන්ගේ පළවෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 5ේදී. ශමිත මං කිව්ව ආකාරයට අර දඟ පන්දුවන්ට යවන්නන්ට ඉතාමත් මම හිතන්නේ සූටබල් තන තීරුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර තමයි තමුන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මං හිතන්නේ අර තමුන්ගේ පිතිකරුවන් ඒ දැනුවත් කමින් මේ වගේ තනතීරයක ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඒ පිතිකරුවන්ට ලකුණුත් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම විශේෂයෙන්ම දැන් මේ පන්දු දෙකේදී දැකපු දේ තමයි පිතිකරුවන් විශාල පහරවල් වලට යාමට උත්සාහ කරනවා හැරෙන්න උන්ගේ පාද චලනය වගේ දේවල් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ උන් අර විශාල පහරට උත්සාහ කරනවා මිසක් නිසි එල්ලයක් නැහැ උන්ගේ පහරේ. මා ලකුණක් ඒ අවස්ථාවේදී මන් දකින දේ තමයි ශාමින්ද ගොඩක් වෙලාවට මේ ජීනියස් කණ්ඩායමේ දැවි ගිය ක්‍රීඩකයා ඇතුළුව මං හිතන්නේ අර ගොඩක් අර ක්‍රොස් බැට් ෂොට්ස් ගහනකොට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අර ෆ්‍රන්ට් ෆුට් එක බෝලේ දෙස යොමු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ පාරවල් යොමු කරද්දී ශාමින්ද ගොඩක් වෙලාවට අවුට්සයිඩ් ඔෆ් ස්ටම්ප් පන්දු යවනකොට ඒ පාරවල් ඒ චලනය නැති නිසා ඒ බැට් එකේ ෆ්ලෝ එක නැති නිසා තමයි ඒ වගේ එජස් ගොඩක් වෙලාවට බැට්ස්මන්ලා එජස් යන්නේ. ඉතින් මං හිතන විදියට ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට පන්දුව ඒ කියන්නේ යොමු වෙන විදිය පාද චලනය ගොඩක් වෙලාවට ඒ පන්දුව එන එල්ලේ පන්දුව වෙන ආකාරයට යොමු කරන එක තමයි හරිදේ. ඒ අතරතුර ඒ පන්දු වෙන්නේ අවුට්සයිඩ් ඔෆ් ස්ටම්ප් නම් ඔෆ් සයිඩ් එකේ පන්දුවට පහර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රොස් බැට් ෂොට්ස් ගහනකොට බලන්න නැවතත් පුනරූපණයේදී බලන්න පුළුවන්. උගේ පහර සම්බන්ධයෙන් ඔහුට අවබෝධයක් නැහැ. නැහැ. ඉතින් අර ඒක ගොඩක් ඒ වගේ පාරකට යන්න ඒ කට් ෂොට් එකකට යන්න ඒක ඒ පිටිකරුවට ඉඩ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒ පන්දුව දෙස ඔය අවස්ථාවේදී තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් මම හිතන්නේ නැවත වතාවක් පිටිකරුවාට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ පතිතය පන්දුවේ ඉපිලීම මේ සියල්ල සම්බන්ධව අවබෝධයක් නැතුව ක්‍රීඩා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ ලකුණු සංඛ්‍යාවේ පීඩනයත් අනිවාර්යෙන්ම ඔහුගේ ඔළුවේ දිව වෙනවා ඇති හැමතිස්සෙම. නමුත් බලන්න මං හිතන්නේ රෙවොකියා සොලියුෂන් කණ්ඩායම මේ පිටිකරුවන් අසීරුවට පත් කරන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය තමයි කෙටි පන්දු. මං හිතන්නේ ඒ ඔප්ෂන් එකට ඒ ටැක්ටික්ස් යූස් කරන දෙයක් තමයි මට පෙනී යන්නේ මේ කිනියා ජීනියස් කණ්ඩායම එරෙහිව. අනිවාර්යෙන්ම වුන් පෙර පන්දුවාරයේ වගේම මේ පන්දුවාරයේදී සෑහෙන කෙටි පන්දු උපක්‍රමයේ භාවිතා කළා. තවත් පන්දුවක් පෙර ආකාරයෙන්මයි පිටිකරුවා ප්‍රහාරයක් කෙල කරනවා. 1 ලකුණක් පමණයි පන්දුවාරයට වාර්තා වන්නේ. මෙන්න කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා. ජීනියස් ක්‍රීඩකයන් පන්දුවාර දෙකක් අවසානයේ ලකුණු 6යි 1 කඩුල්ලයි. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. මයිතන රජීව් ලකුණු 17කට දැන් රික්වයර්ඩ් රන් රේට් එක ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙන විදිහ තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ 17.5 බිඳුවක්. පන්දුවාරයකට 6 පහර 3ක්වත් අඩුම ගානේ එල්ල කරන්න ඕනේ ලකුණු 18ක් එකතු වෙන්න නම්. ඔව් අර කිව්ව ආකාරයට ඔබ කිව්ව ආකාරයට සමින්ද පන්දුවරයකදී මෙවැනි ඉලක්කයක් අභිබවා යන්න පසුපස යන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් චේසිං වලදී ඊටමත් ඒ කියන්නේ අපිට චේස් කරන සයිඩ් එකට අවශ්‍යතාවය තමයි හොඳ ස්ටාර්ට් එකක්.
අනිවාර්යයෙන් හොඳ ස්ථාරම්භයක් අවශ්‍යයි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අභිබවා යද්දී. මතන වේග පන්දු යවන්නන්ගේ සාර්ථකත්වය නිසා උන් තුන්වන වේග පන්දු යවන්න නෙත්මින කැඳවා තිබෙනවා. දැන් පන්දු වාර 3ට භාවිතා කරන තුන්වන වේග පන්දු යවන්න තමයි. ඔවුන් මේ භාවිතා කරන්නේ මම හිතන්නේ උන්ට වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන දේ දකිනවා. ඒ නිසා දිගටම වේග පන්දු යවන්න යොදා ගන්නවා. ඔව් රෙවෝකියා සොලියුෂන් කණ්ඩායමේ හොඳ දගපන්දු යවනුත් සිටිනවා. ඒ අතරතුර තමයි විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ කණ්ඩායම නායකයා මේ වේග පන්දු යවන්නන් ගොඩක් වෙලාට යූස් කරන්නේ ඒ දුර්වලතාවයක් තියෙන නිසා මේ ජීනියස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ගේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ ගොඩක් වෙලාවට ඔය කිටිපන්දුව කියන දේ ඉතාමත් වැදගත් පන්දුවක් මේ T10 T20 ෆෝමැට්ස් වල. මොකද පන්දු ඕවරයකට එක කෙටි පන්දුවයි උරහිසෙන් උඩ යවන්න පුළුවන් ශාමින්ද. ඉතින් ඒ අතරතුර තමුන් හොඳ ඉලක්කයකින් අනිත් එක කෙටි පන්දු යවනකොට එතන එක පන්දුවයි යවන්න පුළුවන් කියලා දැන තියෙද්දිත් ඒ පන්දු එල්ල කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කෙටි පන්දුමයි මේ පිතිකරවන්ට. පේනවද? ඒ වගේ ඉතාමත් අසීරු තත්ත්වයකට පත් කරන්නේ ඒ දුර්වලතාවය දකින්න නිසා. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ ප්ලෑනින්, හොඳ ටැක්ටික්ස් ඕනම සයිඩ් එකක් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ඉස්සෙල්ලා තමුන්ගේ ප්ලෑනින් ටැක්ටික්ස් තියෙනවනම්. අනිත් එක රෙවෝකියා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යවන්න තිදෙනාම මේ වෙනතෙක් භාවිතා කරපු වේග පන්දු යවන්න තිදෙනාම හොඳ ඉලක්කයක්, හොඳ වේගයක්, හොඳ පතිතයක්. මේ සියල්ලම පවත්වාගෙන පන්දු යනවා. අපි කියන බෝලින් ඩිසිප්ලින් කියලා. ඒ දේ හරි විදිහට පවත්වාගෙන ඔවුන් පන්දු යනවා. දැන් මේ පන්දු වාරයේ පන්දු 3ටම එකම ලකුණක්වත් නැහැ. පෙර පන්දු වාරයටම එක ලකුණක් පමණයි වාර්තා වුණේ. අවසන් පන්දු 9ටම එක ලකුණක් පමණයි. ඉල්ලීමක් කරනවා විනිස්සුරු දැවීගිය ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් සනිටුහන් කරනවා. ඒ අනුව ජීනියස් SC කණ්ඩායමේ දෙවන කඩුල්ලත් බිඳ වැටෙනවා. පන්දු වාර 2යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී ලකුණු 6ක් පමණයි ඔවුන්ගේ ලකුණු පුරේ සටහන් වන්නේ. කිව් ආකාරයට ක්‍රොස් බැට් ෂොට් එකක්. ඒ ආකාරයේදී නරඹන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී ඉන්සයිඩ් එජ් එකක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කින්නියා ජීනියස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රොස් බැට් ෂොට්ස් ගහන්නේ ලෙග් සයිඩ් එකට. ඉතින් ඒක ඉතාමත් අසීරු කාර්යයක් පන්දුව තමුන් දෙසට ඇඟ මත දෙසට පන්දුව එල්ල වෙද්දි. රෆීක් හසන් දැවි යනවා එක් ලකුණකට ජීනියස් කණ්ඩායම කඩලු දෙකක් දැවි ලකුණු 6යි. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. papare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. ලකුණු 6යි කඩලු 2යි පන්දු වාර 2යි පන්දු 4ක් අවසන් දැවැන්ත ලකුණු ඉලක්කයක් හඹා යමින් සිටින ජීනියස් SC ක්‍රීඩකයන් කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ ලබාගත් ඉලක්කය ලබාගත් ආරම්භය අසාර්ථක ආරම්භයක් ඔබට පේනවා. අවසන් පන්දු 12 තුල ඔවුන් ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 3ක් පමණයි කඩලු 2ක් ඒ අතර වාරයේ බිඳ වැටලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පළමු පන්දු වාර 2 powerplay පන්දු වාර දිත්වේ. මම හිතන්නේ ගොඩක් වේග පන්දු යවන්නන්ගේ වේගය වැඩි වෙන්න පුල් කිරීමක් කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට එක ලකුණයි. ඉතින් වේගය වැඩි වෙන්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ටෙක්නික් එක අවශ්‍යයි ශාමින්ද. ඉතින් ටෙක්නිකලි ඒ ක්‍රීඩකයන් පිතිකරුවන් ඒ දුර්වලකමක් තියෙනවා දැක්ක ගමන් තමයි මේ කණ්ඩායම් නායකයෝ මේ වගේ සොලියුෂන්ස් ගේන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙටි පන්දු යවන්න, ඒ කියන්නේ වේග පන්දු යවන්නන්ව. ඉතින් ඒ වගේ ටැක්ටික්ස් දැක්ක ගමන් කරන එක තමයි හරිම දේ මේ වගේ තරගයකදී. මොකද මේ රෙවෝකියා සොලියුෂන් කණ්ඩායම ලකුණු 145ක් වෙනි දෙවන්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගෙන කින්නියා ජීනියස් කණ්ඩායම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට තිබ්බොත් net run rate එක ලොකු බූස්ට් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු net run rate gap එකක් තියෙනකොට දිනනකොට ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ දේ ප්ලෑන් කරලා තමයි කාසිවාසයේ ජයග්‍රහණය කරලා රෙවෝකියා සොලියුෂන් කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දීලා මෙවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දැන් ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම වුණ ඉතාම හොඳින් පන්දු යවමින් සිටිනවා. පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව එනම් වයිට් පන්දුවක් විය යුතුයි. ඒ අවස්ථාවේදී රෙවෝකියා කණ්ඩායමේ රෙවෝකියා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් අපි අද දිනේ දකින පළමු ඔවුන්ගේ එල්ලය මගහැරී ගිය පන්දුව දකිනවා. කෙසේ වෙතත් කඩු රකින්නටත් කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව කෙලින්ම 4 සීමාවටයි ගමන් කරන්නේ. ලකුණු 5ක් වයිඩ් ලකුණු 4ක් සමගින් ලකුණු 5ක් එකතු වෙනවා.
ලකුණු පුවරුවට. දැන් ලකුණු 12යි කඩලු 2යි. නැවත වතාවක් අවසන් පන්දුව පන්දුවාරය යොමු කිරීමට net මිනදි වෙනවා. එවර හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවාරය අවසන් පන්දුවාර 3ක් අවසන් වෙද්දී GNSS Cricket Ground ලකුණු 146ක් හඹා යමින් ලකුණු 12යි කඩලු 2යි. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. තවත් පන්දු 42ක් තුල ලකුණු 134ක් ලබා ගත යුතුයි. දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ යුතුයි. නැතිනම් ලකුණු 20කට ආසන්නයි දැන්. පෙර පන්දුවාරේ අපි කතා කරද්දී ලකුණු 17.5ක් තිබුණේ දැන් 19.14ක්. ඉතාමත් අසීරු කාර්යයක් ඕනම තරගයකදී ඒ කියන්නේ T10 ෆෝමැට් එක වෙන්න පුළුවන් ඕනම 6 සයිඩ් ෆෝමැට් එකේ වුණත් මම හිතන්නේ ශාමින්ද ඉතාමත් අසීරු කාර්යයක්. මම දැන් 4 වෙනි පන්දුවර යැවීමටත් තවත් වේග පන්දුවරෙක් 4 වෙනි පන්දුවර යවන්න 4 වෙනි වේග පන්දුව යවන්න. මේ වුන් භාවිතා කරන්නේ. ඔවුන් දකිනවා වේග පන්දුවට මේ තනතුරේ වාසියක් තිබෙනවා සහ GNSS Cricket Ground වේග පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ අපහසුවෙන් කියලා. ඒ නිසා දිගින් දිගටම වේග පන්දුව යන යොදා ගන්න බින් තරගය තව දුරටත් ඔවුන්ගේ පැත්තට ගන්න විදිය තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. දැන් පළවෙනි පන්දුවත් ලකුණු ලැබුණ නැති පන්දුවක්. තවමත් ලකුණු පූර්ව GNSS කණ්ඩායමේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එවර පහරක් පන්දු ඉහළින් නැදී යනවා. රැක ගැනීමට ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් සාර්ථක පන්දු රැකීමක ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 2ක් ලකුණු පෝරුවට එකතු වෙනවා. ලකුණු 14යි දැන්. ලකුණු 1 ලකුණු 2 කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ GNSS Cricket Ground. මම හිතන්නේ හොඳ පන්දු රැකීමක් නිසැකෙනින් මේ 4 සීමාව අභියස මම හිතන්නේ ඒ වලක්වාලීමට මම හිතන්නේ net පින ඊට ඉස්සෙල්ලා පන්දුවර යවපු වේග පන්දු යවන්න බෝලයේ පස හඹා යමින් ලකුණු 2ක් රැකගත්තා සේව් කරා කියන්න පුළුවන් තම කණ්ඩායමට. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. GNSS Cricket Ground මේ තරගයේ පුරාවට දැන් පන්දු වාර 3යි පන්දු 3ක්. ඒ කියන්නේ පන්දු 15ක් සමාන පන්දු 21ක් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මේ පන්දු 21 තුලම මම තාමත් දැක්කේ නැහැ හරි විශ්වාසයකින් එල්ල කරපු එක පහරක්වත්. ඒක තමයි. ඒක තමයි ඒ ටෙක්නිකලි දුර්වලතාවය දකිනවා මම. වේග පන්දු යවන්නම් මුහුණ දීමට තියෙන ටෙක්නිකල් දුර්වලතාවය අනුව තමයි. මොකද ඒගොල්ලෝ වැරහින් පහරවල් ඔය වගේ පහරවල් පමණයි එල්ල කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේවැනි කඩළු බිඳි වැටීම්. තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැදෙනවා ජීනියස් කණ්ඩායමේ තුන්වෙනි කඩුල්ල ලකුණු 14ට. දැන් නම් තරගයේ කිසිම පීඩනයක් නැති ආකාරයෙන් Revokia Solutions කණ්ඩායම තමන් සතු කරගනිමින් තිබෙන ආකාරය තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. මේ බලන්න පුනරූපණය නැවතත් කෙටි පන්දුවක් මත් නොවේ. නමුත් තරමක් කෙටි පන්දුවක්. just short පන්දුවක්. පුල් පාරක් එල්ල කිරීමටයි උත්සාහ කළේ. පන්දුව හරියාකාරයෙන් පිටේ වදින්නේ නැහැ. මේ ප්‍රතිඵලය හතර සීමාව ආසන්නයේ සිට ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීම GNSS කණ්ඩායමේ තුන්වන කඩුල්ල පිට වැටෙනවා. දැන් දෙවියන් ක්‍රීඩකයා සකාරියා රිප්සාන් ලකුණු 3යි ලකුණු 14යි කඩලු 3යි GNSS ක්‍රීඩකයා. නවක පිතිකරු ෆරූක් ඔහුට කිසිදු අවබෝධයක් නැහැ ප්‍රථම පන්දුවම පිටෙනින් පිටතයි යදී ගියේ. තව එක දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ ශාමින්ද. දැන් පළවෙනි පන්දුවාර 4ම වේග පන්දුව යන්නම් පන්දු කරණයේ යෙදුනේ.
විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ කණ්ඩායම් නායකයා ඇත්තටම අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ පන්දුවාර 10 යොමු කරන්න සීමිත ප්‍රමාණයක් කාලය තිබෙන්නේ. ඒ අතරතුර ඔහු මේ අවස්ථාවේදී මං හිතන්නේ දඟපන්දු යවන්නම් පොඩ්ඩක් පාලනය කරන්න ඕනේ මොකද කාල පරිච්ඡේදයත් එක්ක යොමු කරන්න ඕනේ නිසා ආසන්නයි. ඊටමත් ආසන්නයි කඩුල්ල මත පතිත වෙන්න. ඊටමත් හොඳ පන්දුවරයක් ලක්මිනගෙන් ලකුණු 2යි ලබා දුන්නේ කඩුල්ලකුත් ලබා ගන්නවා. පන්දුවාර 4ක් අවසානයේදී ජීනියස් කණ්ඩායම කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 14යි. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revokia Solutions, your trusted outsourcing partner. මහිතන්නේ රජු ප්‍රථම පන්දුවාරය ඔබ බලාපොරොත්තු වුණා වගේම පළමු දඟපන්දු යන්නක් යොමු කරන පන්දුවාරය අපට පස්වන පන්දුවාරයේදී දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා Genius SC ඉනිමේ Revokia Solutions වෙනුවෙන් බ්‍රයන් පන්දු අතරගෙන තිබෙනවා දඟපන්දුවෙන් තරගයට අවතීර්ණ වීම සඳහා තවත් පන්දු 36ක් තුල ලකුණු 132ක් අවශ්‍යයි. අසීරු ඉලක්කයක් අසීරු කියන්නේ ඉතාමත්ම අසීරු ඉලක්කයක්. පළමු පන්දුවම ලකුණු 6ක් ඉහළින් නැදී ගියේ. නමුත් ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අතර සීමාව ආසන්නයේදී ලකුණු 6ක්. මං හිතන්නේ මට ඔය දේ වෙන බව දැනුණා ශාමින්ද. මොකද මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් ක්‍රොස් බැට් ෂොට්ස් ගහනකොට අනිවාර්යෙන්ම දඟපන්දු යවන්නට ලොකු පහරවල් එල්ල කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ක්‍රීඩකයන්ට වේග පන්දු යවන්නම් කෙටි පන්දු යවනකොට ඉතාමත් අසීරුතාවයකට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ ටෙක්නිකලි අර දුර්වලතාවයේ තියෙනකොට අර බැට් ෆ්ලෝ එක එන්නේ ස්පිනර්ස්ලට දඟ පන්දු යවන්නන්ට පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ නැත්නම් ඒ බැට් ෆ්ලෝ එක වදිද්දි මෙහෙම ඒ ස්විං එකේම පහරක් එල්ල කරාම ඒක 6 සීමාව දක්වා යනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකයි මේ විජේ සහ ෆාරුක් දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දඟපන්දු යවන්නම් යොමු කරද්දි කරන්න. එකම පහර ඒගොල්ලෝ යන්නේ. පේනවද? ඔව් එකම පහර එල්ල කරන්න. අනිත් කාරණාව දඟපන්දු යනගේ පන්දුවේ වේගයත් සමගින් ලොකු දෙයක් උන්ට ගනුදෙනු කරන්නට නැහැ වේග පන්දු යනන්න වගේ. ඒ හින්දා උන්ට ඒ පහර අර වේග පන්දු යනන්නට වඩා කනෙක්ට් කරන්න ලේසි මං හිතන්නේ දඟපන්දු යනන්න එක්ක. අපි බලමු ෆාරුක් තාමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ පන්දු දෙකකට මුණ දීලා. ඔහු කොහොමද දඟපන්දුවට පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ කියලා. ඒ ආකාරයෙන්මයි වේගවත් පහරකට උත්සාහ කරනවා. පහරේ එල්ලය, ඒ වගේම පාද චලනය මේ කිසිම දෙයක් අපට දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ පිතිකරුවාගේ. ලොකු පහරවලට යොමු වෙන්න තමයි ෆාරුක් මං හිතන්නේ පිළියම් කරන්නේ. අවස්ථාවේදී ලකුණු 6ක්. ඔව් ඒක තමයි මං කිව් ආකාරයට ඒ වගේ ක්‍රොස් බැට් ෂොට්ස් වලින් පමණයි මෙවැනි ටෙක්නිකලි පොඩි දුර්වලකම් තියෙනකොට ඒකම පහර තමයි යොමු වෙන්නේ. ස්ලොග් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා ලකුණු 6ට. දැන් දෙවනි 6 පහර දඟපන්දු යන්නන්ගේ පන්දු ඕවරයක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු ගමම. ඔව් පෙර පන්දුවාර 4ම අපි දැක්ක ඉතාමත්ම සාර්ථකව යොමු වෙන ආකාරය. දැන් දඟපන්දු යනගේ පන්දුවරට 6 පහර දෙකක් මේ අවසන් පන්දුව. තවත් වැරෙන් පහරක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. එයත් ලකුණු 6ක්. දෙවන්ත පන්දුවාරයක් නිමාවටපත් වෙන්නේ පන්දුවාර 5ක් අවසන් වනවා. Genius SC ක්‍රීඩකයන් ප්‍රහාරය දියත් කිරීමට ආරම්භ කරමින් ලකුණු 33යි කඩු 3යි. නමුත් තව ඔවුන් බොහෝ දුර තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ගමන් කළ යුතුයි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement.
So that's the fourth wicket. Farooq Numa is falling down for 12 runs in 6 deliveries. Time goes for a big hit, the new batter. Straight away, first ball, gone out of the park. It's Nixie, the new batter, right-handed batter. Sivapan once again with that carom delivery, but this time a little bit tossed up and gone all the way for a maximum by Nixie. Very well bowled this time. Knew what the batter was looking for. He had the idea. And bowling it a bit wide outside the off stump. Not giving that width for the batter. And we'll settle for a single as that concludes the 6th over as Genius Sports Club 41 for the loss of 4 wickets. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Well, this is quite a tough equation and probably out of it as well. Our Genius Sports Club from Kenya, 41 for 4. They need 105 runs in this last 4 overs, which looks quite a tough challenge and surely unreachable for Genius Sports Club. A matter of playing for pride. Other lads in sky blue. Comes down the track. Just not be able to get bat onto ball. Tough conditions for Genius Sports Club. Janidu, I think Revokia Solutions have done really well to dominate this game. Yes, definitely. I think it all started from that first innings. Revokia Solutions going into a huge score. 145 runs in 10 overs and Genius Sports Club right away under pressure.
This time comes down the track once again. Ball up in the air but safely falls into no man's land. The batters will only settle for a single. Venkat bowling his second over and will finish his spell with his over. Vijay goes for the big hit. One bounce into the fielder's hands. Once again, only one run taken. We're just going through the phases. Genius Sports Club. They look to bat the 10 overs and probably try and get some runs in. Suffering their second defeat, Genius Sports Club here, but inside edge will give them some runs. A welcome boundary. And throwing the chicken sink at it. And nothing much to play with for Genius Sports Club. Will continue to do that, so to try and go at everything. Back of the hand delivery by Venkat. And the batter coming down the track. Finds the edge. Once again, just short length delivery by Venkat. Good pace, good carry to the wicket keeper. One more delivery. Decent spell by Venkat. Indeed, Jonathan, I think this win will be a big boost for this net run rate of Revokia Solution. And that's gone and straight to the hands. A comfortable take from Magit, who start with the bat and makes no mistake in the field as well. Another one bites the dust. 5 down here for Genius Sports Club. Half of the batting gone back. And I think the Warriors will mount on for Genius Sports Club. They are now down and out here as Revokia Solutions stamp the authority. As they will go on to clinch this win quite comprehensively. 7 overs completed as Farooq walks back after 12. And looks like Genius Sports Club have opted to go for that floating power play. 99 in 18 deliveries. Well, that looks quite far out and quite ungettable, we could say. So once again, be a convincing win for Revokia Solutions here. Net minute to finish off his spell. Starts straight away with the dot ball.
Once again, a fuller delivery. But yet another dot ball, which has found it quite difficult in the middle. 11 off 15, not the ideal way to go in this format especially. Once again, this brilliant bowling from Nethmina. You rarely see 3 dot balls in a row, Janidu, in this format. And Nethmina has produced something remarkable here. But mind you, bowling at a number 6 or 7 batsman. But still, in this format, I think that should be credited. Yes, definitely. The bowlers do have the freedom to try out things. There's plenty of runs in that scoreboard. And the bowlers have no risk of experimenting anything at all. And that's the 4th dot ball in a row by Nethmina. This is turning out to be a brilliant over. This time in the wrong line. I think that's 5 runs. Yes, it is a wide. And all the way for a boundary. Keeper had no time. Indeed, that's poor. After bowling brilliantly well in his previous 4 deliveries, he's managed to put one wayward, and that's been resulted quite heavily. 5 wides. Some welcome runs for Genius Sports Club. Once again, a good comeback delivery. He needs to be there and thereabout. Well, that's the line and length that he should be bowling to, and that's exactly where he used to bowl in the first 4 deliveries, and slightly changed his line in that previous delivery, and all the way costed him 5 runs. And just one more delivery to come from Nethmina. This time a foolish delivery. Batsman swinging at it hard. As they will cross for 2 runs, and is it a run out chance, but no, bad bounce for the wicket keeper. So 8 overs done, 54 for the loss of 5 wickets. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU ප්ලස් සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. Well, just a couple of overs remaining. We know the winner here. This is 92 of 12 deliveries. It's quite impossible here. The throw was just the bad bounce. The second bounce almost took the head of that wicket keeper. So Silva into the attack and starts off with a wide delivery, and it's misfielded by the wicketkeeper as well. So 2 more runs for Genius Sports Club. Any run that can be taken, they'll be happy to take it, because they do know that they're chasing a impossible target here.
Vijay has been in the crease for some time now. And that will be a dot ball. Revokia Solutions, they've done the right thing. They're just keeping it simple. They're not trying too hard as well. They experiment in things, but they make sure that it's in the right line and length. And this time, Vijay goes for the big hit and finds the stumps as the sixth wicket departs. Right on the money, straight and on the length. So Vijay Piribakaran goes for 13 out of 21 balls and was bowled by Silva as Revokia, the Genius Sports Club, 56 for the loss of 6 wickets. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. So the new batter in, Abdullah. Silva to continue and straight away finds the outside edge and runs towards the third man region. And will cross for a single. So 89 in 9. And credit should definitely go to Revokia Solutions. A brilliant show by them. 144 runs, 05 runs out of 10 overs. That was some brilliant show of batting. Aggressive batting. Sixes all over the park. And that has certainly helped them to win this game with a huge margin. And not to mention that they've been brilliant with the ball as well. They did the right things, made sure that they keep it simple, ball in the correct line and length, and finds the outside edge and will run for a boundary this time. Genius Sports Club wouldn't mind that. Something to be happy about for them. There goes, swinged hard at it and found that outside edge. And there was no time for that third man fielder to reach out for it. So Silva has grabbed a wicket in this over and conceded 7 runs. This time, once again, that straight line finds the middle stump. So Jamaluddin Imran departs just for 4 runs and just one more over remaining for the end of this game, and Genius Sports Club 61 for the loss of 7 wickets.
So Lakmin to deliver the final over for Revokia Solutions. And we'll just settle for a single. Slower delivery this time, but quite fuller by the bowler. But for a moment, I thought that's gone all the way for a maximum. But a comfortable catch there for the long on reach. And there you go. Slower delivery. Fuller outside the off stump. And straight into the hand. That long on fielder. And he gets a good catch, made sure that he did not touch the boundary line. And that's the 8th wicket falling down for Genius Sports Club. 62 runs, 8 wickets, 4 more deliveries just left to finish the game off, and a huge margin. So Lakmin gets his second wicket and 4 more deliveries left. And the new batter in is Nawabdeen. As they cross for a single. Well, is it an opportunity? No. Right over the fielder's head into the gap. Just 1 run again. Seems to be going down the leg. The question was asked by the umpire. He says that's going down the leg. So final delivery and high up in there. That's a very good catch taken there. And that will be the end of the game as Revokia Solutions win by 82 runs. A comprehensive win for them. And here's a look at that final delivery. The batter swinging it hard and finding the top edge, and a good catch under the blue sky. And that will seal the deal for Revokia Solutions as they take this game home. 82 runs is the margin, and really well done. A good show from the bat and the ball as well. Very well all-round performance by the Revokia Solutions.
heading into further. That'll boost their confidence pretty much as they will move forward to more competitive games. And there you go in your screen. Revokia Solutions win by 81 runs, and it's been a brilliant show by them. So not much to talk about in this Genius Sports Club batting card, as they couldn't start well, as the highest run scorer is Vijay, just 30 runs out of 21 deliveries, and two more batters with their double figures, 12 each, Farooq, 12 runs each, and the rest all below their double figures, and were just able to get 64 runs. Looking at the bowling card by Revokia Solutions, except for Brian, rest of the bowlers have had decent overs. Brian was slightly a bit expensive, and Silva and Lakmina was able to scalp 3 wickets each. And overall, it was a good bowling performance by Revokia Solutions, restricting Genius Sports Club just for 64 runs in their 10 overs. Very economical and brilliant bowling by Revokia Solutions. So, a few highlights from that second innings where Genius Sports Club, it was a brilliant catch by the wicket-keeper that certainly started well. Not much boundaries by Genius Sports Club. It was more of Revokia Solutions picking up wickets. Silva, over before the final over, was able to grab 2 wickets and that second wicket right off the middle stump. And this was that final delivery, a very good catch by the cow point fielder under the blue sky, and that sealed the deal for Revokia Solutions, as once again mentioning that a comprehensive win for Revokia Solutions. So looking at the match summary, Revokia Solutions batting first scored a mammoth score, 145 runs for 4 wickets in 10 overs, and Geet was the star batter, scoring 54 runs, and Arshan 36 and Fonseca 26 to his name. Nawabdin and Salam. Nawabdin was able to scalp 2 wickets, and Salam and Office a wicket each, and Genius Sports Club batting second, just 64 runs scored, and highest runs getter was Vijay, just 30 runs, and Farooq was able to get 12, and very good bowling performance as well. Revokia Solutions, Silva and Lakmina 3 wickets each, and Revokia Solutions heading victorious in this game by 81 runs. So we do have one more game left, so do stay tuned with us, the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel.
the essence of Sri Lanka's pristine nature. For 2 decades, we have been quenching the thirst of our nation with crystal clear, refreshing water, sourced from the legendary Sinharaja rainforest, with the highest level of quality recognized globally. Pearl natural water, bottled at source, untouched, until you unscrew the cap. Hello there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College. That's the end of second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after 2 thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel and until next time. Folks, and welcome to the Sugadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomi and Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy. And we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that.
the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Heyman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is gonna win it. The STC will win. So can you tell me? වඩවතත්ත පපරේ සමගින් රෙවෝකයා ප්‍රීමියර් ලීග් T10 තරගාවලියේ අප සිටින්නේ අද දවසේ අවසන් තරගය. ස්වීපර්ස් CC කණ්ඩායමට එරෙහිව කොලම්බෝස් කණ්ඩායම තරග වැදීමට නියමිතයි. අද දවසේ අවසන් තරගය මෙලෙස ආරම්භ වීමට සියල්ල සූදානම්. ශමින්ද අවසන් තරගයට අප පැමිණ තිබෙන්නේ අද දිනේ. ඔව් මෙම තනතිරුවේම ක්‍රීඩා කරන අවසන් තරගය. බොහෝ දුරට තනතිරුව දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත ආකාරයෙන් හැසිරෙන ආකාරය අපි දුටුවා උදෑසන සිටම. නමුත් නිබා වූ තරගයේදී රෙවෝකියා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායම ඉතාමත්ම දරුණු ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කළා. ලකුණු 145ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරු. ප්‍රථම පන්දුවම නිදහස් පහරකටයි අවස්ථාව. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට හොඳ උත්තේජනයක්. උමේෂ් කසුන් සමගින් ශරිත් සුදීන අද දවසේදී ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ කොලම්බෝ එසස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ෆුල් ටොස් පන්දුව ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවෙන් උපරිම පල නෙලා ගැනීමට සමත් වනවා. ඩීප් පොයින්ට් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක්. ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නාට තවමත් Tamanගේ රිද්මය සකසා ගැනීමට හැකියාවක් නොලැබී ඇති ආකාරය තමයි පෙනියන්නේ. තාමත්ම හොඳින් ස්ථානය තෝරා බේරා ගනිමින් පහර එල්ල කළා. ලකුණු 4ක් යනුව ප්‍රථම පන්දුවට ලකුණු 5ක් මේ වන විට එකතු වී හමාරයි ලකුණු පුවරුවට. තෙවන්නේත් සර පන්දු යොමු කර ක්‍රීඩකයා ආරම්භක පන්දු ආරේ ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රීඩකයා ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන්. හොඳ පන්දුවක්. වේගය අඩාල කළ පන්දුවක් විය යුතුයි. තෙවන් සතුව හොඳ වේගය අඩාල කළ පන්දුවක් තිබෙනවා. මින් පෙර තරගවලදීත් අපි දුටුවා. දවසේදීත් ආරම්භක පන්දු වාරයේදී මෙන්න කෙටි පන්දුව එවරනම් එතරම් හොඳ පන්දුවක් නොවේ. දුර්වල පතිතය ඒ උපරිම පල නෙලා ගැනීමට සමත් වනවා පිතිකරු විසින් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ලකුණු 6ක්. තාමත්ම හොඳින් පන්දුව ගමන් කරන මාර්ගය හඳුනා ගනිමින් එල්ල කළ පහරක්. තාමත්ම හොඳ පුල් පහරක් ඔහු එල්ල කරන්නේ. පන්දුවේ පතිතය සියල්ල හොඳින් අවබෝධ කර ගනිමින් එල්ල කළ පහරක්. ප්‍රථම ලකුණු 6 පහරයි. ඒ එකතු වන්නේ කොලම්බෝස් ලකුණු පුවරුවට. දැන් උන් ලකුණු 11යි. එම 6 පහරත් සමගින් උමේෂ් කසුන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10 දක්වා ඉහළ නැන්වෙනවා. පන්දු 4කින් එයට 4 පහරක් සහ 6 පහරක් අන්තර්ගතයි. දැන් ඔහු හොඳ රිද්මයක සිටින්නේ. නෙත්සර් පිටින්නට පිටින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපය හරහා තවත් ලකුණු 4ක් ප්‍රථම පන්දුවාරයේ මේ වන තෙක් වැඩි ගෞරව හිමිකර ගැනීමට පිතිකරුවන් සමත් වී තිබෙනවා. ලකුණු 15ක් පන්දු 4ක් තුල තාමත්ම හොඳ ආරම්භයක්. මෙය තමයි කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන් බලාපොරොත්තු වූ ආරම්භය. එය හොඳින් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා මේ වන විට. උමේෂ් කසුන් සාර්ථක පිතිහාරම්භයක පන්දු 5ක් තුල ලකුණු 14ක් 4 පහර 2ක් සහ 6 පහරක් දැනටමත් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ ලියවි අවසන්. උමේෂ් කසුන් කෙපිට ක්‍රියාත්මක වනවා ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී. අප සිටින්නේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ පන්දුවාර 2 එවර වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සංඥා කරන්නේ. පීඩනය තිබෙන්නේ නෙත්සර දෙසටයි. මේ වයිට් පන්දු වලින් ඒ මනාවට ඔප්පු වෙනවා. මෙට පෙර පැවති තරගයේදී රෙවෝකියා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායම වේග පන්දු යවන්නන්ගේ ඉතාමත්ම හොඳින් ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන් මොවුන් කෙටි පන්දුව සෑහෙන තරම් හොඳට පාවිච්චි කළා. නමුත්
තෙවන් නෙත්සරගේ තරම් වේගයක් නැහැ පන්දුවේ. ඔබ සඳහන් කර ආකාරයටම තවත් වේගය අඩාල කර පන්දුවක්. එවර ඔහු නිවැරදි පතිතය තෝරාගත්තා. පිතිකරු අපේක්ෂා කරේ නැහැ. වේගය අඩාල කළ පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් නිලකුණු පන්දුවක්. අවසන් පන්දුව තවත් හොඳ පන්දුවක්. තාමත්ම හොඳින් පන්දුවාරය අවසන් කරන්නට ඔහු සමත් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන් වුණාට කොළඹෝස් කණ්ඩායම ලකුණු 16යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ලකුණු 16ක් උදුරා ගැනීමට සමත් වුණා. කසුන්ගේ පිත්තෙන් ලකුණු 14ක් ඒ අතර වාර්තා වුණා. දැන් දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. කල්දේරා කැඳවා තිබෙන්නේ මෙම පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. පවර්ප්ලේ අවස්ථාවේ දෙවන පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දෙවන පන්දුවාරයේ සිටම දඟ පන්දුවන්රන් යොදා ගන්නට ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය උත්සාහ කරන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. පායින දෙසින් පහසුවෙන් ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා මේ පන්දුවාරේ. විශේෂයෙන්ම පවර් ප්ලේ පන්දුවාර දෙකක් පමණයි ප්‍රථමයෙන්ම ක්‍රීඩකයන්ට පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. මේ නිසා මේ පන්දුවාර දෙක තුලදී පිතිකරුවන් උපරිම උත්සාහ කළ යුතුයි ලකුණු පුළුවන් තරම් ලබා ගන්න. අද පන්දුවාර 10ක් පමණයි ඔබට තිබෙන්නේ මේ T10 තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නට. මේ නිසා පවර් ප්ලේ පන්දුවාර දෙක අතිශයින්ම වැදගත්. කණ්ඩායම් දෙකටම අතිශයින්ම වැදගත්. එවර හොඳ පන්දුවක්, හොඳ පතිතයක්. ඒ අවස්ථාවේදී පිටින් කලාපෙන් පන්දුව යොමු කරනවා 4 සීමාවට ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. තවත් ලකුණු 4ක් කොළඹෝස් ලකුණු පුවරුවට. හොඳ කල්යල් මැනීමක්. ඔහු නිවැරදි ස්ථානගත කිරීම. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරින් අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක්. ලකුණු 4ක්. උමේෂ් කසුන් පිත්ත ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. නැවත වතාවක් වේගවත් පහරකටයි සැරසෙන්නේ. එවර ස්ථානගත කිරීම පන්දු රකින්නෙක් සිටින මානයටයි. අතරවාරයේ ලකුණු 2ක්. හොඳ කඩලු අතර දිවයාමක් අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්නා හරි හැටි පන්දුව ග්‍රහණය කරගන්නේ නැහැ පළමු අවස්ථාවේදී. ඒ අවසරයෙන් වේගයෙන් ක්‍රීඩකයන් තවත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒ තාමත්ම හොඳ කඩලු අතර දිවයාමක්. පිතිකරුවන් දෙදෙනා යම් කිසි අවබෝධයකින් ශමිද ක්‍රීඩා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම තරගයේ සිදු අඩුපාඩු මකා දමමින් මෙම තරගයේදී හොඳ සම්බන්ධතාවයකට ඔවුන් අඩිතාලම සකස් කරමින් සිටින්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 78ක 79ක ඉලක්කයක් ඔවුන්ට පෙර තරගයේදී South Asian Technologies කණ්ඩායම ලබා දුන්නේ. නමුත් ඒ හඹා යාමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් එම අඩුපාඩු අකාමකා දමමින් ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ තරගයේදී ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට එරෙහිව හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටිනවා. පසුපාදයේ කට් කිරීම පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ ලකුණු 4යි. ප්‍රථම පන්දුවාර දෙක පෙර සඳහන් කළ ආකාරයටම පවර් ප්ලේ පන්දුවාර දිත්වය තුල උමේෂ් කසුන් උපරිම පල නෙලා ගනිමින් සිටින ආකාරය තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. කල්හැල් මැනීම ස්ථානගත කිරීම අනර්කයි. උමේෂ් කසුන්ගේ පිත්තයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹෝස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. දැන් පන්දු 11කින් ලකුණු 24ක්. 4 පහර 4ක් අන්තර්ගතයි මෙම ඉනිමට. 6 පහරක්ද සමගින්. ප්‍රහාරාත්මක වේගය
218ක් ලෙසයි සඳහන් වන්නේ. උමේෂ් කසුන් ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරු. නැවතත් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. 1 ලකුණක් පහසුවෙන්. පන්දුවාර දෙකක් අවසානයේදී තා සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගනිමින් කොළඹ ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 28යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. ලකුණු 28යි පන්දුවාර දෙකක් අවසන් වන විට ප්‍රථම පවර්ප්ලේ අවස්ථාවටයි එම ලකුණු 28 රැස් කරේ. පවර්ප්ලේ අවස්ථාව තුල ලකුණු 14 බැගින් වාර්තා කර ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා පන්දුවාරයකට සාමාන්‍ය. මේ ආකාරයෙන් ලකුණු ලබා ගතහොත් උන්ට ලකුණු 140ක ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් පවර්ප්ලේ අවස්ථාව අවසන් වීම නිසා ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබෙනවා යාර 30 සීමාවට ඔබ්බෙත් ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් රැඳවීමට. අකිල පෙරේරා පන්දු යෑමේ වෙනසක් කරමින් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවෙන් අනතුරුව පන්දු යෑමට කැඳවා තිබෙන්නේ. කෙටි පන්දුවක්. දක්ෂ පන්දු අතර කිරීමක්. ත්‍රවාරයක ලකුණක්. ඔය අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න අසල පන්දුව සෑහෙන දුරකට ඉපිලීමකට ලක් වුණා. නමුත් ඔහු ඉතා සාර්ථකව පන්දුව රැක ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ අනපේක්ෂිත ඉපිලීමක් අනිවාර්යෙන්ම හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. සහ ඔහු එක ලකුණකට මේ පන්දුව සීමා කළා. පන්දු රැකීම ඉතාමත් වැදගත් තරගයක තීරණය වෙනස් කිරීම සඳහා. නිපන්දුවක් විය යුතුයි. ඔව් ඒ නිපන්දුවක් ලෙසින් සංජා කරනවා බීම පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් තවත් නිදහස් පහරක්. මෙවැනි මේ දැක ගැනීමට හැකිවන දෙවන නිදහස් පහරයි. හරි හැටි පන්දුව පාලනය කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ අකිල පෙරේරාට. දැන් නිදහස් පහර. සුදීනටයි අවස්ථාව. වයිට් පන්දුවක්. වමත් පාදංග පන්දු යවන්නෙක් එහෙමත් නැත්නම් චයිනමන් පන්දු යවන්නෙක් පන්දු යැවීමේ කටයුතු වල නිරත වී සිටින්නේ. දවන්ත පහරක්. පන්දු රකින්නන් ප්‍රේක්ෂකයන් බවට පත් කරමින් 6 සීමාවෙන් එපිටට පන්දුව ගමන් කරන්නේ සුදීනගේ පිත්තයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දවන්ත ලකුණු 6ක්. තරමක් ගුවනට මුසු කරමින් යමු කළ පන්දුව තාමත්ම හොඳින් තේරුම් ගනිමින් සාර්ථක කල්යල් මැනීමක් සමගින් ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. තවත් කෙටි පන්දුවක්. ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගන්නවා දෙවන ලකුණටයි උත්සාහ කරන්නේ නමුත් හැකියාවක් නැහැ. එක් ලකුණකට සීමා වනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් ලකුණු 38යි කොළඹුවේසස් ලකුණු පුවරුව. ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩකයන් මේ වෙලාවේ කඩුල්ලක් ලබාගත යුතුයි මෙම ප්‍රහාරය නතර කිරීමට නම්. ආරම්භ කඩුලේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි පිටකරුවන් දෙදෙනා අතර. මෙන්න නැවතත් කෙටි පන්දුව හරියාකාරව තෝරා බේරා ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් නැවත වතාවක් ස්ක්වයර් ලෙග්හි සිටි ක්‍රීඩකයා දක්ෂ ලෙස පන්දුව නතර කරනවා. නිසක වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් ලියවී තිබූ පහරක් ශමින්ද. අනිවාර්යයෙන්ම මේ පන්දුවාරයේ අපි ඔහුගෙන් මේ ආකාරයෙන් හොඳ පන්දු රැකීමක් දකින්න දෙවන අවස්ථාව විදියට මේ සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ අසල පතිත වන පන්දුව අපේක්ෂා නොකළ නිපිලීමක් පෙන්වද්දී ඔහු ඉතා හොඳින් පන්දුව රැකීමේ කාර්යයෙන් නිරත වුණා. නැවත වතාවක් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ පායින දෙසින්. ලකුණු 2ක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගැනීම. මේ දක්වා ලකුණු 13ක් රැස් කර තිබෙනවා මේ තෙවන පන්දුවාරයේ අකිල පෙරේරා ක්‍රියාත්මක කරන සෑහෙන දිග පන්දුවාරයක්. ඔව් වයිට් පන්දුවක් නිපන්දුවක් වශයෙන් තවත් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙන ඔහුගේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට. අවසන් පන්දු 12 තුර ලකුණු 22ක්. කට් කිරීම ලකුණු 4ක් ඩී බැක්වුඩ් පොයින්ට් කලාපය හරහා කිසිවෙකු රඳවා නැහැ. ඒ හිදස සම්පූර්ණ කිරීමට සමත් වනවා 4 පහරකින් ඒත් සමගින් නිමාව දකින්නේ තෙවන පන්දුවාරය.
කොළඹ ඒසස් කණ්ඩායම ලකුණු 45යි කිසිවකු නොදෙවි. උද්‍යෝගීය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක්. ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංගතරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. සොහන් වෙල්ලගේ කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පන්දුවාරයකට ලකුණු 15ක දාල වේගයක් රඳවා ගනිමිනුයි සිටින්නේ කොළඹ ඒසස් කණ්ඩායම. පෙර පන්දුවාරය ලකුණු 17ක මිල අධික පන්දුවාරයක්. කිල පෙරේරා යොමු කළ පන්දුවාරය මේ ප්‍රහාරය නැවැත්වීමේ වගකීම මෙන්ම කඩුල්ලක් දවා ගැනීමේ වගකීමත් දැන් සොහන් වෙල්ලගේගේ කර මතට පැටවී තිබෙනවා. ප්‍රථම පන්දුව එතරම් හොඳ පන්දුවක් නොවෙයි. කෙසේ වෙතත් පිළිතුර ලකුණු 4කින් උමේෂ් කසුන් මෙවැනි දුර්වල පන්දු අතහරින්නේ නැහැ. එයින් උපරිම ඵල නෙලා ගත්තා. අනිවාර්යෙන් උමේෂ් කසුන් මේ වන විට සිටින්නේ ඉතාමත්ම හොඳ රිද්මයකින් හොඳින් පන්දුව දකිමින් සිටින්නේ. ඔහුට මෙවැනි ආකාරයේ ෆුල් ටොස් පන්දු යොමු කළහොත් ප්‍රතිඵලය ඊට වඩා වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැහැ ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩකයන්ට. ඉනි මේ 5 වන 4 පහරයි ඔහුගේ පිත්තෙන් වාර්තා වන ඒත් සමගින් ලකුණු 31යි ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව. තවත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. එවරත් පිටින් දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ 1 ලකුණක්. දෙවන ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළා. කෙසේ වෙතත් එය වැළැක්වුවා. කොමුණත් කොළඹ ඒසස් කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 50 සීමාවට ළඟා වනවා. පන්දු වාර 3යි පන්දු 2ක් පමණක් අවසානයේ කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. සුදීන සමගින් කසුන් ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ පළමු කඩුල්ලේ ආරම්භක කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 50යි මේ වන විට කණ්ඩායමට අවශ්‍ය සාර්ථක ආරම්භය මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් ගොඩනගා අවසන්. විශේෂයෙන්ම උන් දෙදෙනාම ලකුණු 200ට වඩා වැඩි විශේෂයෙන්ම කසුන් ලකුණු 200ක ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් ඒ වගේම තමයි සුදීන ලකුණු 233ක ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් මේ වන විට පවත්වා ගනිමින් සිටිනවා. එය T10 ක්‍රීඩාවේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්ගෙන් දකින්නට ලැබෙන ඉතාම හොඳ ආරම්භයක්. පැහැදිලිවම තරමක් පිටින්නට පැමිණෙනවා පන්දුව ලබා ගැනීම සඳහා. පහසු පන්දුවක් ඔහුට මගේ හැරුණේ මේ පන්දුවාරේ යව් පළමු පන්දු 3ම මම දකින්නේ නැහැ හරි හැටි පාලනයකින් ඔහු යොමු කරනවා. නැවතත් ඔහු පිටින්නට පැමිණෙනවා. එහි පිළිතුර දැවැන්ත 6 පහරක් සුදීනගේ පිත්තයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අනික් අන්තයේ සිටින උමේෂ් කසුන් ප්‍රහාරාත්මක වේගයේ ඉහළ නංවද්දී ඔහුට උපකාරය සුදීනගෙන් මේ ආකාරයෙන් අලංකාර 6 පහරක්. එකම වරද දෙවරක් සිදු කර හොත් එයට පිළිතුරු නොලැබේ කියා විශ්වාස කරන්නට බෑ. වෙල්ලගේ එකම වරද තමයි ඒ ආකාරයෙන් දෙවතාවක් සිදු කරන්නේ. ප්‍රථම අවස්ථාවේදී ඔහුට ගැලවීමට හැකියාව ලැබුණා. නමුත් දෙවන අවස්ථාවේදී සුදීනගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පිළිතුර ලකුණු 6ක්. ප්‍රථම පන්දු 4ට ලකුණු 11ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා මේ පිතිකරුවා. දැන් පීඩනයේ පන්දු යවන්නාට. නැවත වතාවක් පෙර පරිදිමයි සුදීනගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වනවා ෆුල් ටොස් පන්දුවෙන් උපරිම ඵල නෙලා ගැනීමට තවත් ලකුණු 4ක්. මේ පන්දුවාරේ දැනට යොමු කළ පන්දු 5ම ෆුල් ටොස් පන්දු. කුමක්ද සිදුවන්නේ? ස්වීපර්ස් නායකයා එතරම් සතුටු වන්නේ නෑ මේ පන්දු යැවීම පිළිබඳව. කොළඹෝස් කණ්ඩායම හොනිතාමත් ධනාත්මක ස්ථානයකයි සිටින්නේ මේ වන විට. උට පීඩනයක් නෑ. ලකුණු 60ක් ලබාගෙන අවසන්. තව එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා සිව්වන පන්දුවාරයේ අවසන් වීම සඳහා. මේ පන්දුවාරයේ ලකුණු 15ක් සම්පූර්ණ කොට අවසන් පන්දුවයි දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පැඩල් කිරීම කරයි උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් හරියාකාරව දැවටෙන්නේ නෑ පිත්තේ
පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 60යි කිසිවකුත් නොදවී. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. පස්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වනවා. තවත් නව පන්දුයවන්නෙක් ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් පන්දුව අතට ගෙන ඇති ආකාරය තමයි අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. එයට හේතුව පෙර පන්දුව යවන්නන් සිව් දෙනාටම රිසිසේ පන්දුවට පහර දීමට හැකියාව ලැබුණා මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ පිතිහරමය හමුවේ. දැන් ඔවුන්ට වෙනසක් සිදු කළ යුතුයි. පන්දු යවන්න බර්නාඩ් කැනවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. අසිත බර්නාඩ් ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙයිද මෙම ආරම්භක කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය සීමා කිරීමට. උඩ පන්දුවක් දෙය ගිලිහි ගියේ නැත්තක් වරක් පතිතවද පන්දුව පන්දු යවන ක්‍රීඩකයාගේ අත්ල මතට පැමිණෙන්නේ. මෙන්න පුනරූපණය. අපිට නැරඹිය හැකි හොතුරට උඩ පන්දුවක් විය හැකි. නමුත් පුනරූපණය තරම් පැහැදිලි නැහැ. කෙසේතත් අපහසුයි රැක ගැනීමට. ෆුල් ටොස් පන්දුව ලොං ඕෆ් කලාපේ සිටි ක්‍රීඩකයා හරියාකාරව රැකගන්නේ නැ දුර්වල පන්දු රැකීමක්. ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණු 4ක් කොලම්බෝස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුවටයි එකතු වන්නේ. සියල්ල සිදුවන්නේ ඔවුන්ට වාසි සහගත ලෙසයි. ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩකයන් පන්දු යැවීම පන්දු රැකීම මේ සියල්ලම මේ වන විට තරඟේ හරියාකාරව සිදු කරමින් සිටින්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නන් සෑහෙන ෆුල් ටොස් පන්දු තරඟයේ පුරාවට යවන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ අතර වාරේ මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දුව ගමන් කරන්නේ එක් ලකුණක් පහසුවෙන්. පීඩනයේ තිබෙන්නේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට. පන්දු රැකීම පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුමයි. පහසුවෙන් නවතා ලීමට තිබූ පන්දුවක් ඒ ආකාරයෙන් 4 සීමාව ආසන්නයට ළඟා වන්නේ. මිලක පන්දුව සිව්වන පන්දුව මේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ අසිත බර්නාඩ්. දකුණතින් පාදක පන්දු යවන්න. ස්වීප් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සංඥා කරන්නේ. පන්දු යවන්න ඉල්ලීමක් කරා. කෙසේ වෙතත් වයිට් පන්දුවක්. එවර දුර්වල පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් එයින් හරි හැටි පල නෙලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පිතිකරුවාට. එක ලකුණක් එකතු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු පුවරුවට. කෙටි පන්දුව හරියාකාරව පිටර ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. උමේෂ් කසුන් ඔහු ලකුණු 37ක් ලබාගෙන නොදැවි ක්‍රීඩා කරමින් සිටින පිතිකරුවා. ෆුල් ටොස් පන්දුව ලොං ඕන් කලාපයටයි ගමන් කරන්නේ. වරක් පතිතව පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා අකිල පෙරේරා රැක ගන්න අතර වාරේ එක් ලකුණක් පහසුවෙන් පළමු පන්දු 5ට ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා බර්නාඩ් එරෙහිව. දැන් අවසන් පන්දුව. මෙතෙක් ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජ වෙනුවෙන් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයන් අතරින් තරමක් හෝ ප්‍රහාරයට ලක් නොවූ ක්‍රීඩකයා තමයි අසිත බර්නාඩ්. බලමු ඔහු අවසන් පන්දුව එයා කරගෙන අවසන් කරයිද කියා. ඒ සාර්ථකත්වය එලෙස බිඳ දැමීමට සමත් වනවා. අවසන් පන්දුවෙන් 6 පහරක් ලබා ගනිමින් ඒ අනුව පන්දු යවන්නන් 5 දෙනාටම එක ලෙස බැටදීමට හැකියාව ලැබෙනවා මේ ආරම්භක විතිකරුවන් යුගලයට. ඒත් සමගින් පන්දුවාර 5ක් නිමයි. ලකුණු 74යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15.
So 5 overs done, 74 runs for no loss. Columboas have built a brilliant foundation here as Mattegoda, the right arm leg spinner, starts his over with a banger. Banger for the batters, Kasun. Short, wide delivery, and that's a brilliant hit in that offside region. And sixes are raining here for the Aces as the score moves up to 80 in just 5 overs. And if Colomboas go in the same momentum, they can get into a huge score, as with that yet another boundary for Aces, a 6 and a 4. This time a full toss delivery, swept really well by Kasun for a boundary. Once again in the gap. This time saves 2 runs, and wouldn't matter. That's the half century for Kasun. 15 just 23 deliveries. A brilliant knock. Opened the batting for his team, and what a great job he has done. He certainly has more overs to bat. There you go, Umesh Kasun. 23 balls, 50 runs, 7 fours and 2 sixes with a strike rate of 217. That's been brilliant, and this time shuffles across. There's a little bit of a mix-up. Fortunate enough there to save the wicket. And a brilliant support by Sudina as well. Just 31 runs not out, and both these batters and have contributed really well. Colomboas did fail in that first game when it comes to their batting unit, and this time they have made sure they start well and deliver well. Mattegoda, quicker delivery this time. Sudina shuffles across but finds the square leg fielder. This time wide outside the off stump, but it's a brilliant hit by Sudina. Inside out, and that's yet another maximum for this over. Like I mentioned, sixes are raining here. So 6 overs done, 93 for no loss. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Bernard will continue as Kasun sweeps it to square leg region for a single, as his score moves up to 52 runs, and Colomboas has 94 runs. They already at a brilliant stage in this game. They would more want to make sure that they get as maximum they can in this end of 10 overs, and Sudina once again shuffles and plays their sweep shot, but this time finds the fielder, and the long-awaited breakthrough. Bernard scalps that wicket, and it's the very well played batter Sudina as a replay of it. He found it middle of his bat, but just didn't have the elevation, and finds that square leg fielder.
Sharitsuddin gone for 37 in 15 deliveries. Very well played. A valuable knock by him. Supported his partner. And finally has to depart for 37 and 94 for loss of 1 wicket at the end, at the 6.2 overs. So new batter Amarasekara gets a full toss on his first delivery and finds the gap through that mid-wicket region. What a brilliant start for Amarasekara. Well, poor bowling by Bernard. He picked the wicket in that previous delivery, and when it comes to the new batter, you have to make sure that the line and lengths are correct, and certainly offering him a full toss, and he goes it. He takes the advantage of it and caresses through the gap for a boundary. This time a good delivery. Sweepers Cricket Club. Kasun comes down the track, pushes it to the long off area, gets a single. A quicker delivery this time. Very well batted by Amarasekar. Drop and run. So end of 7 overs, Columboas has 101 for loss of 1 wicket. So a few highlights from that Kazun's inning, half century. Some brilliant shots all over the park. Opened the batting and started really well for his team, and he's still there out in the crease. 53 not out at the moment in 26 deliveries. Well, he's very well settled out there. Him batting the next 3 overs will be really important for Colomboas to get a high score. As Amarasekara crosses over for a single and lets Kazun have the strike. And the new bowler for Sweepers Cricket Club, Chandusiri. Nirmal Chandusiri, and seems to be a right arm off spinner. It has a bit of a different run up as well. This time a wide delivery. Interesting to see whether he's actually an off spinner or he's mixing it up. He seems to be gripping an off spin. Yes, he's gently mixing it up. So back-to-back wides for Chandusiri. Kazun looks for a reverse hit. Completely misses it. Full toss delivery this time. Has it gone all the way? Yes, it does. Brilliant hit by Kazun. Well, Sweepers Cricket Club will have a lot to think here, because Kazun is the settled batter out here, and offering him such loose deliveries will definitely cause a huge impact. And once again a full toss delivery and gone out of the park. Brilliant hit over long off. Chandrasiri. 3 more deliveries to offer. Once again yet another full toss. Back-to-back sixes. This is not good, really not good bowling by Colombo Sweepers. There you go. And the question is,
Was that too high? But I believe no signal by the umpire. This time Kasun once again looking for that big hit, but doesn't connect it in the middle of the bat. And will cross over for a single, and it's been an expensive over. 16 runs so far of it, and just one more delivery left by Chandrasiri for Sweepers Cricket Club. Well, yet another full toss. And that's another 6. And it's a no ball as well. This over has been really, really expensive. 23 runs so far. Yeah, certainly that's really high. For sure, that's a no ball. Yes, the extra delivery with a free hit. Amarasekara falls it into the gap. Manages to get a couple of runs, and 25 runs from that over. Very expensive over, and 126 for the loss of 1 wicket. So Caldera will finish his spell with this over. As Kasun, that's a big hit by him. Stand and deliver. Certainly he knew right after he connected in the middle of the bat. He does not have to run. That's gone all the way. There you go. What a brilliant hit. Slightly short, but he just managed to hit it in the front foot. These kind of shots are really fascinating to watch. And this time bowler has decided to come around the wicket, and Kasun this time mistimes it high up in the air, and he has dropped it. He has dropped it. You can see wicketkeeper saying, mate, I was definitely coming for that catch. Well, it's the prize wicket of Kasun. And not good signs for sweepers at this stage. And here's Amarasekara coming down the track, and this time he joins the party with Kasun. What a beautiful shot that was by Amarasekara. There you go. Good pace coming down the track, had the balance. And just a matter of connecting it in the middle of the bat, and he did it extremely well. Once again, a fuller delivery this time. And there is no way catching that, and gone for yet another 6, back-to-back sixes for Amarasekara here. He was brilliant with the ball in that previous game for Colomboas, and this time coming at number 3, doing a brilliant job for Aces, and he's joining the party with Kasun. Well, that was a good catch indeed, but all the way gone for a 6. And once again, Amarasekara coming down the track. My goodness, 6s are raining here for Lairo Amarasekara. That's 3 in 3. And that's the 150 up for Colomboas. It's a brilliant score.
Here's the final delivery. Once again, Amarasekara. Well, what's happening here? 4 in 4 for Amarasekara. And altogether 5 sixes in this over and 31 runs conceded. 9 overs done. 157 for 1 wicket. Colomboas. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions. Scalable software solutions. Marketing that drives growth. Revokia Solutions, your trusted outsourcing partner. So final over will be bowled by Nimsar and Kasun on strike. Well, outside the off stump, and Kasun goes for a big hit and misses it, and a dot ball to start with. So looking at the score, 157 for 1 in 9 overs is already a brilliant score by Colomboas, especially failing in that first game. They couldn't execute pretty well with the bat, and this time they're making a statement, and Kasun comes down the track. Manages to get a single, brings back Amarasekara on strike. Well, previous over, Amarasekara was on a roller coaster, 4 in 4 sixes. That was some clean hitting. He was definitely taking the bowler to the cleaners. And 4 more deliveries left, and let's see what he has to offer. He's batting in the off stump. Certainly might use that shuffle once again, and there you go. But a really good delivery. A foolish delivery. And the over has been decent so far. Just 2 runs conceded. Kasun back on strike. And goes for the big hit. Will it go all the way to the boundary? And yes, it does. So Kasun finally finds a boundary in this over. There you go. Not very well connected as well, but trying to stop that from his boot, but unfortunately was not able. And this time shorter delivery. Kasun will just settle for a single as he moves up to 79, and Amarasekara at 39. Just 1 more delivery by Nimsaran for Sweepers Cricket Club. Can Amarasekara finish it with a banger? Goes down straight, and yes, that's gone all the way for yet another 6. Brilliant finish by Amarasekara. Clean hit straight over the bowler's head. And Colomboas has finished their inning. What a mammoth score. 170 runs in just for the fall of 1 wicket in 10 overs. This is a brilliant performance by Colomboas after struggling in that first game. Not being able to score 60 runs, and this time making a statement, showing that they're actually capable of it. And this is second highest total of the tournament behind Lion Warriors. Lion Warriors was able to score 177 against the Marketers, and Colomboas able to score 170 in 1 wicket today, and that's the batting card for you. Kasun not out, 79 runs in 36 deliveries, and Sudhina did play a vital role there as well, 37 in 15, and Amarasekara then later on joined the party with Kasun, 45 off 12, and that resulted 170 runs in 1 wicket for the Colomboas, and
Once again, talking about that batting show. It's been a brilliant, and not much to talk about the bowlers for the sweepers. Nets are Akila, Vallage and Bernard and Mattegoda have been decent with the bowling, and except for Caldera, who was really expensive, who Amarasekara took over him back to back, and Bernard, who was able to only scalp 1 wicket, and 9 extras offered by Sweepers Cricket Club. Here's the highlights. Kasun starting off really well for the Colomboas, boundaries all over the park, and then Sudhina joined him, supported him really well, and whenever he had the opportunity of going into big ones, he did manage to execute it really well. Some shots all around the park, 360 runs scored everywhere, and Kasun was able to get to his half century, and this was that the dismissal of Sudhina. That was a good hit, but unfortunately found that field, and there was no much elevation in that. And then Amarasekara joining the party, taking Caldera back to back 4 sixes in a row. Was absolutely brilliant hitting, and that final 6 to conclude the inning. 170 runs on the board, and it's not going to be easy for the sweepers to chase the target down. 171 runs, but definitely they'll be up for the challenge, and so do stay tuned with us for the second innings action. ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. Hello there, and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa Swimming Complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College.
second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after 2 thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimil, and until next time. And welcome to the Sugadadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomi and Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy. And we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Heyman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is going to win. Thomas is going to win it. STC will win. So can you tell me the current tally of the Heyman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas's will get 20 and Royal 15. Predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? 17-10 for Thura. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score? 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Heyman is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams brought the intensity here at the Sugadadasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18-9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1. ඔබ නැවතත් ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමගින් කොළඹ කණ්ඩායම සහ ස්වීපර් CC කණ්ඩායම අතර තරගය අද දවසේ අවසන් තරගයේ රෙවෝකියා ප්‍රීමියර් ලීග් T10 තරගාවලිය 2026 කොළඹ ඒසස් ඉනිමනිමාවට පත් වුණා ලකුණු 170ක දැවැන්ත ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කිරීමට සමත් වුණා. දැන් එහි පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම.
ශමින්ද දැවන්ත ලකුණු පුවරුවක් තියෙන හබාගෙන යන්නට. ලකුණු 171ක්. පන්දුවාරයකට ලකුණු 17ක ඉලක්කයක්. විශේෂයෙන්ම දැවන්ත පිතිහරඹයක නිරත වුණා කොළඹ ක්‍රීඩකයන්. අද දිනේ වාර්තා වුණු ඉහළම ලකුණු පුවරුව නිර්මාණය කිරීමට තමයි ඔවුන් සමත් වෙන්නේ. මීට ප්‍රථමයෙන් ලකුණු 145ක ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කරන්නට රෙවෝකියා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායම සමත් වුණා. නමුත් රෙවෝකියා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායම නිර්මාණය කළ එම ලකුණු පුවරුවට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දැන් කොළඹ ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය කොට අවසන්. ලකුණු 170ක්. ලකුණු 171ක ඉලක්කයක් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රථම පන්දුවේ සිටම ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩකයන්ට ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. නමුත් ප්‍රථම පෙර තරගයේදී පිතිකරණයේ තරම් සාර්ථක නැහැ කොළඹ වේසස් කණ්ඩායමේ. හැබැයි මේ තරගයේදී මේ තනතිරුව මතම නැවත වතාවක් ඔනොප්පු කරා ඔවුන් කෙතරම් භයානක කණ්ඩායමක්ද යන්න බග. මෙන්න අතර වාරයේදී පායින දෙසින් එක් ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලකුණු 57ක් පමණයි ඔබ කිව්වා වගේ ලසිත පෙර තරගයේදී කොළඹ වේසස් ක්‍රීඩකයන් වාර්තා කළේ. දැන් මෙම තරගයේදී ලකුණු 170ක්. එම ලකුණු සංඛ්‍යාවට වඩා මම හිතන්නේ 3 ගුණයකටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් ඔවුන්ගේ ලකුණු තත්ත්වය ඔවුන් වැඩි කරගෙන තිබෙනවා. තවත් හොඳ පන්දුවක්. ද ස්ථානයක පතිත කරමින් හොඳ පිළීමක් ලබා ගන්නවා පන්දුවට. පිතිකරුවාට ඊට ප්‍රස්තාවක් නැහැ. අත දිගහැර රිසිසේ පන්දුවට පහර දෙන්නට. තවත් ඒ ආකාරයෙන්ම හොඳ පන්දුවක්. නමුත් පන්දුව රැක ගැනීමට පන්දුව යවන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අවසරෙන් තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා. ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජ ලකුණු පුවරුවට. දැඩි ප්‍රහාරයක් අවශ්‍යයි ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ. නැවත වතාවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. පයිරෙන් පිටතට පන්දු වැදී යනවා විය යුතුයි එය. දුටු ආකාරයට නැවත වතාවක් පුනරූපණය ඔබට නැරඹිය හැකි. පන්දුව පිටතට දඟ කැවෙන පන්දුවක්. නැවතත් එම ආකාරයේම පන්දුවක් එම ආකාරයෙම ඉල්ලීමක්. ඒත් සමගින් ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජ ලකුණු 2යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ප්‍රථම පන්දුවාරයට ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඒ අනුව බලාපොරොත්තු වේගවත් ආරම්භය ලබා ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබුණේ නැහැ. ආකාශ් ෆර්නාන්ඩෝගේ පන්දුවාරයේදී පවර්ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දුවාරය. අවසන් පන්දුවාරය විශේෂයෙන්ම ලකුණු 171ක වැනි දැවැන්ත ඉලක්කයක් හඹා යන විට පවර්ප්ලේ පන්දුවාර දෙක තුල වුණ අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. අපි පෙරදීත් සඳහන් කළා කොළඹ වේසස් ක්‍රීඩකයන් පවර්ප්ලේ අවස්ථාව හොඳින් ප්‍රයෝජනට ලබා ගත්තා. නමුත් ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය මේ අවස්ථාවේදී ඒ ආකාරයෙන් පවර්ප්ලේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනට ගන්න ආකාරයක් පෙනී යන්නේ නැහැ. වර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් පිටෙනින් ඉවතටයි පන්දුව යොමු වන්නේ. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් එකතු වනවා ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජ ලකුණු පුවරුවට. එක ලකුණ දෙක ලබා ගැනීම කිසිසේත්ම මේ මොහොතේදී තර්ජනයක් නොවේ කොළඹ වේසස් ලකුණු පුවරුව දෙසට. පැහැදිලිවම අවදානමක් ගෙන හෝ මේ පවර්ප්ලේ අවස්ථාවේදී වේගෙන් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. ඉලක්කය ඉතාමත් විශාලයි. පන්දුවාරයකට ලකුණු 17කට වැඩි ලකුණු දල වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි. ජයග්‍රහණය දෙසට ගමන් කිරීමට නම් මෙන්න නැවතත් පායින දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ එක් ලකුණක් පහසුවෙන්ම.
ලකුණු 4ක් පමණයි තවමත් පන්දුවාරයේ පන්දු 3ක් අවසන් වද්දී ස්වීපර්ස් ලකුණු පුවරුවේ. එවර කෙටි පන්දුවක් නමුත් හැකියාවක් නැහැ ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීමට හෝ විශාල පහරකට ගමන් කිරීමට. තවමත් ඒ රිද්මය සොයා ගැනීමට අපොහොසත් වී තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. නැවතත් ඉපිලීම කියවා ගන්නේ නැහැ හරියාකාරයෙන්. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. මේ පන්දුවාරයේ පුරාවටම ඉතා හොඳින් පන්දු යවමින් සිටිනවා. නමුත් ක්‍රීඩකයා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජය කරපු පන්දුවක්. අවසන් පන්දුව සුදීන විසින් යොමු කරන්නේ දෙවන පන්දුවාරේ. එවරත් කෙටි පන්දුවක් නමුත් ශරීරය තුලටයි පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය ලකුණු 171ක ඉලක්කයක් හඹා යමින් පන්දුවාර දෙකක් අවසානයේ ලකුණු 4යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ අර කංකරද්දේ තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. උද්‍යෝගීය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීම. පන්දුවාර දෙකක් අවසන් වන විට ලකුණු 4යි පවර්ප්ලේ අවස්ථාවට ලබා ගැනීමට හැකි වූයේ ලකුණු 4ක් පමණයි. දැවී යනවා මෙතෙක් වෙලා සොයමින් සිටි කඩුල්ල ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව ආකාශ් ෆර්නාන්ඩු සමත් වනවා ප්‍රථම කඩුල්ල ලබා ගැනීමට. කිසිදු තර්ජනයක් නැහැ පිතිකරුවන්ගෙන්. ඒ නිසාවෙන්ම පහසුවෙන්ම කඩුල්ල ලබා ගැනීමට සමත් වනවා. ඒ පහරේ එල්ලයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ පහරේ නිසි තෝරා ගැනීමක් තිබුණේ නැහැ. ලකුණු 171ක ඉලක්කයක පීඩනය පමණයිම පහරේ රැඳී තිබුණේ. විශාල පහරක් එල්ල කළ යුතු බව. ඒ නිසාවෙන් තමයි ක්‍රීඩකයා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත්වමින් පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දැවී යන්නේ. ඒ අනුව ප්‍රථම කඩුල්ල පිට වැටෙනවා ස්වීපර්ස් කණ්ඩායමේ. දැන් ඔවුන් ලකුණු 4යි එක් කඩුල්ලයි. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. යනුව ලකුණු 4යි එක් කඩුල්ලයි මේ වන විට තත්ත්වය. ලකුණු 21කට වඩා වැඩි වේගයක් මේ වන විට ලබාගත යුතු දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලෙසින් පෙන්වනවා. තරම් විශ්වාසයක් නැහැ ශරීර භාෂණයෙන් මේ පිතිකරුවන්ගේ. හොඳ ස්ථාවරත්වයක් රඳවාගත යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම 171ක් කියන්නේ දැවැන්ත ඉලක්කයක්, දැවැන්ත අභියෝගයක්. නමුත් එම ඉලක්කය තේරුම් අරගෙන උන්ට ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් තවමත් ලැබී නැහැ. ඉලක්කය විශාලයි. හැබැයි උත්සාහයත් ඒ ආකාරයෙන්ම විශාල විය යුතුයි. පන්දු යවන්නන් ඉතාමත්ම හොඳින්. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න එක්ස්ට්‍රාකවසේ සිටි ක්‍රීඩකයා අතටයි පන්දුව. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන් මේ මූලික වටේ තරඟ ශමින්ද ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. ජයග්‍රහණය මීළඟ වටේට පිවිසීමට නම් එමෙන්ම කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන්ට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීම කියන කාරණයත් ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි මේ තරගයේදී. එක් ලකුණක් පමණයි ඒ අවස්ථාවෙත් එකතු වන්නේ. එක ලකුණ දෙක කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ ස්වීපර්ස් ලකුණු පුවරුවට. තමත් ලකුණු 6ක් පමණයි. කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා සෑම විටම පිතිකරුව අමතමින් සිටින්නේ. පායින දෙසින් නැවතත් පන්දුව ස්ථානගත වනවා. පීඩනය හැම පැත්තම වැඩි. ලකුණු 7යි එක් කඩුල්ලයි. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back.
Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. සිව්වන පන්දුවාරය මේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ විශේෂයෙන්ම ලසිත මේ පන්දුවාර හතරම දැන් මේ සිව්වන පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ හතරම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන් විසින් පැහැදිලිවම ශානුක පෙරේරා කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා විශේෂයෙන්ම මේ තනතිරුවේ ක්‍රීඩා කරන මේ 8 වෙනි ඉනිම අද දිනේදී අනිවාර්යෙන්ම තනතිරුව පළුදු වීම වලට ලක් වෙලා කඩතුළු වීම වලට ලක් වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසා දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් වාසිය ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා කෙටි පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ පායින දෙසින් ලකුණු 4ක් මේ ඉනිමේ සෑහෙන වේලාවකට පසු අපි මෙවැනි පහරක් දකින්නේ ඉනිමේ පළමු 4 පහර එළවන්නේ තරඟයේ සිව්වන ඉනිමේ සිව්වන පන්දුව වාරයේදී තමයි මේ 4 පහර එළවන්නේ තවත් මෙවැනි පහරවල් බොහෝ අවශ්‍යයි ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට යම් තාක් හොදුරකට තරඟය සම්බන්ධයෙන් බලාපොරොත්තු තබා ගැනීමට නම් සටනක් දිය යුතුයි ජයග්‍රහණයක් අවශ්‍ය නම් ඔබ ජයග්‍රහණයකට උත්සාහ කරනවා නම් නැවත වතාවක් ෂෝට් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයා රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ ඔහුටත් තවත් ලකුණු 4ක් පිටම 4 පහරවල් දෙකක් මේ එකතු වන්නේ ලකුණු පුරවට සත්‍ය වශයෙන්ම දුර්වල පන්දු දෙකක් කෙටි පන්දු දෙකක් ඕනෑ තරම් වෙලාව තිබුණා පිටිකරුවාට කල්යල් මැන පන්දුව තෝරා බේරා ගනිමින් ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නට ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් ඒ අවස්ථා දෙකේදීම පන්දුව ස්ථානගත කිරීමට සමත් වෙනවා. නිර්මාල් චන්ද්‍ර සිරි ඔහුගේ පිත්තෙනුයි එම 4 පහරවල් දෙක ලකුණු පුහුරුවට එක්වන්නේ නැවතත් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ 1 ලකුණක්. එවර හොඳ පන්දුවක් පෙර පන්දු දෙකට සාපේක්ෂව තමන්ගේ එල්ලය සහ පතිතය හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට සනුක උත්සාහ කරමින් සිටින ආකාරය දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී තරමක් හොඳ පන්දුවක් ඔහු පිටිකරුවාට යොමු කළා. නැවතත් තරමක් කෙටි පන්දුව ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසින් ස්ථානගත වන්නේ. පන්දු රකින්න රැකගෙන බාර කරන අතර වාරේ 1 ලකුණක් පමණයි. දිමන්ත කලවිට ගොඩ මේ වන විට ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙසින් පැමිණ තවමත් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින ඔහු පන්දු 11කට මුහුණ දී ලකුණු 4ක් පමණයි තවමත් ලබාගෙන සිටින්නේ. වයිට් පන්දුවක්. ඉතිරි ලකුණක් එකතු වෙනවා ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු පුවරුවට. දැන් ඔවුන් ලකුණු 18යි. තවමත් ලකුණු 6කවත් වේගයක් ඔවුන් පවත්වා ගන්නේ නැහැ. එක් ලකුණකටයි උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් සාර්ථක නැවත පන්දු බාර දීමක් නොවේ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් වෙත පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැතිමාරු කර ගැනීම අවසන් පන්දුව සිව්වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට සූදානම් සනුක මේ දක්වා ඔහුගේ පන්දුවාරයට ලකුණු 12ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩකයන්. ඒ අවස්ථාවේදී වයිට් පන්දුවක් කඩුළු රකින්නාට පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව 4 සීමාවට ගමන් කරනවා ලකුණු 5ක් අතිරේක ලකුණු 5ක් එකතු වෙනවා ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු පුවරුවට. සනුක එතරම් සාර්ථක නැහැ ඔහුගේ පන්දුවාරය මේ දක්වා ලකුණු 12ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පීඩනයෙන් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට හිස එසවීමට හැකියාව ලැබුණා මෙම පන්දුවාරයේදී ස්වීපර්ස් කණ්ඩායමට 4 පහර 3ක් අන්තර්ගතයි. එයින් 4 පහරක් වයිට් පන්දුවකින්. මේ අතර වාරේ මිඩ් විකට් කලාපයටයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. 1 ලකුණක් ඒත් සමගින් 4 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 25යි 1 කඩුල්ලයි.
ලකුණු 25 කඩුල්ලයි තරගේ තරමක් මන්දගාමී ශමින්ද ඒ වුණාට මේ දිනවල ලෝක ක්‍රිකට් පිටියේ නම් ඉතාමත් උණුසුම් T20 ලෝක කුසලානයත් සමගින් ThePapare හරහා ලෝක කුසලානයේ ඔබට නැරඹීමේ අවස්ථාවත් උදා වී තිබෙනවා. නාලිකාංක 62කින් සිංහල විස්තර විචාරයත් සමගින්ම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකාගාරයට කලකට පසුව ජාත්‍යන්තර T20 තරගයක් නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මෙන්න ඒ අතරවාරේ පන්දුව සෑහෙන වේලාවක් ගුවනේ තිබ්බා. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් පමණයි. තවත් ලකුණක් එකතු වනවා ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජ ලකුණු පුවරුවට. එමෙන් මතක් කළ යුතුයි 2020 තරගාවලියේ උණුසුම අපට වැඩි වශයෙන් දැනෙනවා ශ්‍රී ලංකාවත් සත්කාරක රටක් ලෙස කටයුතු කරන නිසා. පැහැදිලිවම මෙන්න අතරවාරේ තවත් උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට තිබූ උඩ පන්දුවක් ඒ ආකාරයෙන් ගෙනී යන්නේ පිටිකරුවන් එක් ලකුණක් කරා පමණයි පැතිමාරු කරගන්නේ. ඔබ සඳහන් කර කාරණේ නිවැරදි. ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන ප්‍රථම තරගයක් දවසේදී අයර්ලන්ත කණ්ඩායම සමගින් අද සවස් යාමේ ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ප්‍රේමදාස පිටියේදී ThePapare හරහා පන්දුවෙන් පන්දුව විස්තර විචාරයේ සමගින් නැරඹීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. මෙන්න ස්ටම්ප් කිරීම. මේ තමයි ගොඩ නැගූ පීඩනය. කලවිට ගොඩගේ පීඩනය අධික ඉනිමයි ඒ ආකාරයට නිමවටපත් වෙන්නේ. ඔහු පන්දු 14ක් තුල ලකුණු 6ක් ලබාගෙන පිටේ නිවත්වනවා. නැවත වතාවක් ඉදිරියට පැන පන්දු ඔහු සිතූ තරම් දඟ කැවෙන්නේ නැහැ සහ පිටෙන් ඉවතට තමයි පන්දු වැදී යන්නේ. පහසු ස්ටම්ප් කිරීමක් කඩුළු රකින්නාට. ඒ ආකාරයෙන් තවත් කඩුල්ලක් තැවී යනවා ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට. එතරම් සාර්ථක ඉනිමක් නොවේ. තරමක් මන්දගාමී යනුව දැවීගේ ක්‍රීඩකයා කලවිටි ගොඩ ඔහු ලකුණු 6කට ක්‍රීඩාගාරයට. නවක පිතිකරු තෙවාන් නෙත්සර පිටිට පැමිණ තිබෙන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවම ඔහු පිළිගන්නේ නිලකුඩු පන්දුවකින්. තාම සාර්ථකයි. එක් පන්දුවාරයක් කැරෙන්නට කොලම්බෝස් ක්‍රීඩකයන් රිසිසේ ලකුණු ලබා ගන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ ස්වීපර්ස් කණ්ඩායමට. පන්දුව ගුවනේ දැවී යාමක් යනුව තවත් කඩුල්ලක් අහිමි වෙනවා. අමරසේකරගේ මේ පන්දුවාරේ කඩුළු දෙකක් දැන් අන්තර්ගතයි. පහසුඩ පන්දුවක් ලොං ඕෆී සිටි ක්‍රීඩකයා සුරකිව රැක ගන්නවා. සමගින් තෙවන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ ස්වීපර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ. තෙවන් නෙත්සර ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථම ක්‍රීඩාගාරයට. නවක පිතිකරු ජනිත් ජයසංක කඩුල්ලට වාර්තා කර තිබෙන මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් නිමාව දකින්නේ පස්වන පන්දුවාරයයි ලකුණු 27යි කඩුළු 3යි. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revokia Solutions, your trusted outsourcing partner. So 27 for 3 and 5 overs have already been concluded, and they're chasing a target of 171, the Sweepers Cricket Club, and just like Columboas has batted really well, and they have really well executed with the bowling as well, and they've not conceded much, and it's most like looking at the position of the game at this moment. Colomboas have the upper hand of grabbing the
victory as Chantula, the new bowler, right arm seamer. Saminu Chandula coming right arm over the wicket. Chandasiri and Jayashankar in the crease for Sweepers Cricket Club. Comes down the track, Chandasiri. Walking down the track. Gets a single. Jayashankar gets off the mark. Probably will get 2 runs. Yes, a couple of runs for Jayashankar and Sweepers Cricket Club. So Saminu Chantula started off with a wide delivery, and other than that, just 2 deliveries so far, and he has been decent so far. Has a good rhythmic run-up as well, Saminu Chantula. He's bowling with effort, hitting the deck hard. This time, dot ball. Probably saw the batter walking up in the track and slightly changed his line. Yet another dot ball for Saminu Chantula. Was it off the bat? No, it's not. Very, very closer to that edge. Janita Jayashankar trying to head it off over the wicketkeeper's head. Once again, yet another dot ball and a brilliant over by Saminu Chantula. Just 4 runs conceded of it at the end of 6 overs. Colombo Sweepers 31 runs for the loss of 3 wickets. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. So it's Lairo Amarasekara has already scalped 2 wickets. Brilliant tossed up delivery. Lairo Amarasekara, not to mention, he has been a great asset for this Colombo Aces team, and even we saw that in the first inning with the bat. He was really handy. Played an important inning, and now he has grabbed 2 wickets and has only managed to concede 3 runs. Brilliant all-round performance as Jayashankar
Tries for a big hit but doesn't connect it well off the bat. Once again, similar scenario, and the batter is looking for a couple of runs, but brilliant work by Sudhina. Approach to the ball really quickly and brilliant throw as well. Very well stopped there by Amarasekara. Yes, Chandrasiri looking for that big hit. But straight into the fielder's hand. A comfortable catch for Sudhina. So Larry Amarasekara gets his third wicket. Definitely could be awarded as the man of the match. There you go. Friday tossed up delivery. Chandrasiri trying to go for that big hit, but finds the fielder. So the new batter Akila, first ball, a dot ball, and that will be the end of 7 overs. Sweepers Cricket Club 34 for the loss of 5 wickets. මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. හොතෙන් රියන් හොතෙන්. අතන බලන්න අයියේ. බලන්න අතන. රියන්. So Sudhina will finish off his spell. It was brilliant in that first over. Just 2 runs conceded and a quicker delivery. Chandrasiri crosses over for a single. This time completely missed by the wicketkeeper. That was a lovely tossed up delivery by Sudhina. Had a bit of turn as well. Certainly is not happy, the wicketkeeper Prashant Wickramasinghe. There you go. Outside the off stump, a little bit of turn and completely missed. And a welcome boundary for the Sweepers Cricket Club. They wouldn't mind that at this point. Any given run, really valuable for them. Well, that was a quick one. A really quick one. Completely missed the stumps. Goes for the switch hit is Caldera, and Shalindra Pereira could not get into the ball on time, and that will be yet another boundary in this over for the Sweepers Cricket Club. Found the top edge of the bat and
carried away very quickly to that boundary line. Here at Mattegoda Sappers Ground, the outfield is really fast. But it's a wide this time by Sudina. The batter was shuffling across and the bowler did a small adjustment and unfortunately resulted as a wide ball. Yes, Caldera once again with the reverse hit. Fine Shalindra Pereira. And just a single conceded. And the over ends up in a dot ball and end of 8 overs. Sweepers Cricket Club 45 for the loss of 5 wickets. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. So Samini Chantula from the other end this time, and first over, you've just considered 4 runs, and he's here to finish off his spell as well. Comes down the track, Caldera misses it, starts off with a dot ball, is Saminu Chandula. And yes, the umpire has given it. Caldera trying to scoop it and finds a slight bit of edge. And the question was asked by the bowler and the teammates, and umpire responds, yes, that's out. Here we have the replay of it. Yes, slight touch over there. And that's the 6th wicket that departs for Sweepers Cricket Club. Umesh Caldera gone for 5 runs in 6 deliveries. And the Sweepers Cricket Club 45 and 6 wickets lost in 8.2 overs. You better well again, and straight away a straight blow, and that was pretty much interesting to see what actually happened out there. And
The umpire has given it as out. The question is whether the bat actually hit it on the glove or hit it on his arm. And let's see. There you go, a short pitch delivery. And yes, looks like it has hit his glove. This angle would help us better. Yes, it has certainly touched the gloves. And 2 in 2 for Saminu Chantula as he is on a hat trick. As Swan Vallage departs for a duck. It's 45 for 7 and Saminu Chantula on a hat trick. Well, a run out opportunity, but completely missed. This time a wide delivery by Saminu Chantula. High up in there this time. Caught and bowled by Savinu. Well, he did miss his hat trick, but he's managed to get 3 wickets in this over. What a brilliant over it has been for Savinu Chantula. There you go, batter. Finds the top edge and a comfortable catch for Savinu Chantula right after his follow through. And this time it's Nirmal Chandrasiriya, who has been able to stay a bit quiet a while in the wicket. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. So this time it's Jayashankar. Falls into the no man's land and will close over for a couple of runs, and that's the end of 9 overs and Sweepers Cricket Club 49 for the loss of 8 wickets. Just a little bit of really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. So the skipper Rian Perez will bowl the last over.
for Colomboas as Nimsar gets off his mark with a single. And this is the last over, and definitely it's confirmed that the Colomboas have won the game, and with a huge margin over 120 runs, or slightly below that. Very well bowled there. Finds the inside edge of Nimsar. Ayo! This time a wide delivery and gone all the way for a boundary. It was difficult for the wicketkeeper as well. Well, a stump opportunity, but was slightly missed by the wicketkeeper. So one ball, full toss delivery, batter sits it straight down the ground, but doesn't find the middle of the bat, and will cross over for a single, and that's the end. That's the end of the game, as Colomboas with a comprehensive win, rather a dominant win. They've been brilliant with the bat, brilliant with the ball. Lost the first game early on in the morning, and a really, really good comeback by the Colomboas. And there you go, Colomboas Cricket Club won by 112 runs. What a margin, what a performance, what a dominance. Heading into more games, this will boost up their confidence a lot, and as a unit, they've done pretty well. Especially coming back after that loss in the first game, which they couldn't reach the target of 75 runs, and they've done really well. Colomboas is coached by Rajiv Veerasinghe, one of the most experienced men in this Sri Lankan cricket format. As we look at the Sweepers Cricket Club team card, not much to say. Just one batter with double figures, Chandrasiri. Was caught and bowled by Chandula. He was able to score 17 runs, and the rest was below the double figures, and they only managed to get 58 runs in 10 overs for the loss of 8 wickets, and to that 58 there were 20 extras added as well. Pretty much of a brilliant bowling card. Lahuru Amarasekara was brilliant with the bat as well, and he contributed with the bowl as well. 2 overs, 7 dot balls, 5 runs, 4 wickets, and Chantula was brilliant as well. 3 wickets in 1 over for 7 runs, and rest of the bowlers did a pretty good job as well, and they were able to restrict the Sweepers Cricket Club just for 58 runs in 10 overs. So that second innings was all Colomboas restricting the Sweepers just for 58 runs, and Lahuru Amarasekara brilliant with the ball, using his pace variations it help him to get into 4 wickets. There's a few boundaries by the Sweepers, and this was that over from Saminu Chantula, where he was able to grab 3 wickets, and that surprising short ball, and this was caught and bowled by Chavinu itself. A brilliant performance by Colomboas once again.
So the match summary: Columboas Cricket Club batting first, putting on a mammoth score on that board, 170 runs for just the loss of 1 wicket in 10 overs. Kasun, the star batter, 79 runs, and Amarasekar supported him with 45 runs. He went on 4 back-to-back sixes, and Sudin opened the batting with Kasun and contributed 37 runs. Only Bernard was able to scalp a wicket for Sweepers Cricket Club, and Sweepers Cricket Club batting 58 runs, just 8 wickets, and Chandra City the highest score. And the final result of the game, Colomboas Cricket Club won by 112 runs. So it's been a brilliant day of cricket, T10 cricket of this Revo Premier League 2026, and all live action brought to you by ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. And do stay tuned with us as we will bring you more sporting action and more action of this Revo Premier League 2026. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll off. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast on ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.